Hello. Good morning. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ? ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫಾಸ್ಟ್. ಎಮೋ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ. ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ವೆಂಕಟ್ನಾಥ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಓಕೆ, KCET ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 28 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಟು ಒಂದು 6 to 7 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 hours ವರೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು PYQs. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು PYQs ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ PYQs, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, PYQs ಇಂದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದೀಸ್ PYQs. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ KCET ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ 8 to 10 hours ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತನ್ನೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಮ್ನೇಲ್ ನೋಡಿ KCET ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಓನ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟೀ. ಎಸ್, ಪೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು PYQs. ಅಂಡ್ ಈ PYQs ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 5 years, ಓಕೆ 5 years ಒನ್ ಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 5 hours ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 5 hours ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ನೀವು PYQs ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೂ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ 1 hour ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ 6 to 8 hours ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ 5 years PYQs ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ರಕ್ಷಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ PYQ ಇಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, PYQ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ PYQs ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಶಂಭು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕವರ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್?
ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದರ್ ದನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ PYQs, ಓಕೆ? ಈ PYQs ನ ಕಲಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷಕರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐಡಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಾಜ, ವರ ಕೊಡೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇಡ್ಕೊಳ ತಿನ್ನೋರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. Right, so let's get started with the very first chapter. So that is electric charges and fields. I'll try to give 90 seconds ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್, ಓಕೆ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಓಕೆ? A body has a charge of minus 3.2 microcoulomb. The number of excess electron it has. Okay. So ಇಲ್ಲಿ quantization of a charge ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ? Right, so n is equals to Q divided by E. Substitute the values just ಬರುತ್ತೆ. Sir, it is a 3.2 into 10 power minus 6 microcoulomb ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So what is the E value? Sir, it is a 1.6 into 10 power minus 19. So n value, that is 1.6, 3.2 divided by 1.6 ಅಂದ್ರೆ 2 into 10 power ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ plus 13 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 into 10 power 13. So that is option C is the right answer, okay? Option C is the right answer. ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬೋಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ A plus, okay, A of a plus 10 microcoulomb and another point charge B of a plus 20 microcoulomb are kept 1 meter apart in a free space. The electrostatic force on a A due to B is F1 and the electrostatic force on a B due to A is a F2. Then what is the relation? So ನಿಮಗೆ characteristics of Coulomb's law ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? It obeys Newton third law ಅಂತ. Obeys Newton third law ಅಂತಂದ್ರೆ for every action there is a equal and opposite reaction. Opposite reaction if it is a force ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ F1 ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ? ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ, obeys ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ 3. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Very good. Now let's move on to the next question. ಏನಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? KCET 2024 ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equals to 3 into 10 power 5 Newton per coulomb is acting along
positive y-axis, okay, positive y-axis, the electric flux through rectangle of area 10 centimeter into 30 centimeter, ಅಂದ್ರೆ length into breadth ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, whose plane is a parallel to the xy plane is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ try to understand the diagram, then it will be easy. Okay, so this is y-axis ಅನ್ಕೋತೀನಿ, okay, and this is z-axis, and this is x-axis. Okay, yes sir, fine. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 10 into 30. ಓಕೆ, ಸೊ 10 into 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 300 into 10 power -4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 into 10 power ಸೊ 5 Newton per coulomb. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇ ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 power 5 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 300. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 300, ರೈಟ್? ಸೊ 300 ಇಂಟು ಸೊ 10 power -4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 3 3 9 ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 1. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 2 zeros ನ ಸೊ 10 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power 3. 9 into 10 power 3, that is option B. Very good, very good, very good, very good. Okay, now let's move on to the next question. Yes, next question is the total flux through a closed spherical surface of a radius r enclosing an electric dipole of a dipole moment 2aq is. So ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, 2a. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? that is equals to 0. So flux will be 0 divided by epsilon naught. Therefore flux inside that is a 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ dipole ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal and opposite charges separated by a distance. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ. In the situation in the situation shown in the diagram, if a q is much smaller than capital letter q, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ capital letter q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ small letter q ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, r is much greater than a. ಇಲ್ಲಿ r ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, so let's consider here r. Okay, so r ಅಂದ್ರೆ this is the distance. Okay sir, next ಏನು, the net force on a free charge is minus q and the net torque on it about o at an instant shown are respectively. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
Okay, so this is the distance. Okay, so this is the distance. Let's assume this is the distance. Okay, so force idr prakara yadru prakara idu minus. What is the direction of force? This is the direction of force. And illi minus. Okay, so illi minus. Okay, so illi it should be a positive. Okay, so this should be a positive. Okay, so this is the positive. Either the direction attraction. So therefore, so net force yav direction irutte ee direction. That means we are getting to know that force is acting plus I cap. Plus I cap andre negative ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ I cap ಇಲ್ಲಿ K cap ಇದೆ, therefore force is eliminated. And ಇಲ್ಲಿ I cap ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K cap ಇದೆ, ಇದು ಸಹಿತ eliminated. ಅಂದ್ರೆ elimination method ಪ್ರಕಾರ B and C is eliminated already. And ಇಲ್ಲಿ electric field ನ find ಮಾಡ. So electric field on axis of ಇದು equatorial ಅಲ್ವಾ? So equatorial ಅಂದ್ರೆ so ಇವಾಗ along the axis of a dipole ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Axial. Electric field on axial axis of a dipole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ perpendicular equatorial plane ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so you can write that is the KP. Okay, so KP divided by R cube. Okay, KP divided by R cube. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q ಇಂಟು E. ಯಾವ E? ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ so if we write that is the K is nothing but 1 divided by 4 pi epsilon. Okay, let me write. So Q that is equals to, okay, so what is the value of this E? Equatorial. So that is a K 1 divided by 4 pi epsilon naught and P divided by R cube. ಇದನ್ನ further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so force that is equals to so 1 divided by 4 pi epsilon naught, that is the P into Q divided by R cube. Okay, so the cross check ಮಾಡಿ. What is the direction? Sir, it is the I direction. Okay, along plus x axis. Elimination method ನೋಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? So that is R cube. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 1 divided 4 pi epsilon naught PQ divided by R cube I cap. ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ. Therefore, let's move on to the torque. Okay, so torque ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? So torque that is equals to so position vector cross F vector. Okay, so ಇಲ್ಲಿ position vector ಏನಿದೆ? Sir, it is a R into J cap. Okay, ಯಾಕೆ J cap? Along. Okay, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ y axis ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught PQ divided by R cube. Okay, so that is along plus I cap. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught PQ divided by R square. ಇಲ್ಲಿ J cross I. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು J cross I ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught so PQ divided by R square. So this becomes a minus K cap. Okay, so this becomes a minus K cap. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ which option will be the right answer? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ K cap ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ K cap ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೈನಸ್ A ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ therefore option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ PYQ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 52 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 53% ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು PYQ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 52% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, 48% ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ PYQs. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? Electric field at a distance r from an infinitely long uniformly charged straight conductor. Okay, straight conductor having a linear charge density is E1. Another uniformly charged conductor having same linear charge density A is bent into semicircle. ಅಂದ್ರೆ arc ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. R the electric field at a distance r is, okay, that is E2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಕ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ವೈರ್. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ infinitely long wire, it is given by so K lambda divided by R, so bracket of sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, so next one, illi
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2k lambda divided by r ಸೊ sin theta by 2 ಓಕೆ sin theta by 2 ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ θ1 ಮತ್ತೆ θ2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ θ1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು θ2 ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 2k lambda so divided by r okay so let me write 2k lambda divided by r where lambda is a linear charge density and ಇಲ್ಲಿ so arc ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2k lambda divided by r ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sin 90 ಆಗುತ್ತೆ sin 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಸಹಿತ 2k lambda divided by r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದರದು E1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 2k lambda divided by r 2k lambda divided by r so therefore E1 so that is equals to E2 so ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ so E1 is equals to E2 that is option C is the right answer okay very good are you guys following ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಯು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆದಿದ್ರೆ ಶತಾಬ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಎ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಂತ್ a is equals to 10 centimeter. Electric field lines are parallel to x-axis as shown in the figure. The magnitudes of electric fields through surface ABCD and EFGH are 6 kilonewton per coulomb and 9 kilonewton per coulomb respectively. Then the total charge enclosed by the cube is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಫೈನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 1 ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 2 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 3 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 60. ಓಕೆ 60 ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಏರಿಯಾದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓಕೆ so outward flux okay outward flux that is phi 2 so same ea cos theta
ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 2, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 9 ಕಿಲೋ ನ್ಯಾನೋ 9 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 3 into area of a cross section, that is a 10 into 10 power minus 2. Okay, that is 10 power minus 2 whole square and cos 0. Okay, cos 0. So flux 2. Okay, so that is the flux 2. So flux 2 that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 1 ಅಂದ್ರೆ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? cos 0 that is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is flux 2 minus flux 1, so that is 90 minus 60, right? So that is a flux that is equals to 30, that is a Newton per coulomb. Okay, so meter square. Yes, so ivaga according to the Gauss law prakara, okay, so flux that is equals to Q inside, so divided by epsilon naught. ಈ epsilon naught value ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? yes, ಇಲ್ಲಿ epsilon naught value so 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಲನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 12, ರೈಟ್? ಎಸ್, minus 12 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 27 ಆಗುತ್ತೆ. 27 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 12. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 0.27 ಇಂಟು ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ two tiny spheres carrying a charges 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb and located, okay, ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. Located at a 40 centimeter apart, the potential at a midpoint of the line joining the two charges. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಇದು Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, and this is the Q2, and separation between them, so separation between them that is the 40. So 40 centimeter ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆನೂ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ KQ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ KQ2 so divided by R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ V is equals to K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9 into 10 power 9. ಈ R ಇಲ್ಲಿ ಸೊ K ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 1.8 into 10 power minus 6, so divided by R1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 20 centimeter, that is 20 into 10 power minus 2 plus Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 2.8 into 10 power minus 6, so divided by ಇದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ 10 power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power 9, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 into 10 power minus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಸೊ 4.6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 4.6 into 10 power minus 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ 9 into 4.6, okay, divided by 20, so that is 2.0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ V is equals to, so 2.07. okay, 2.07. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 9 minus 6 ಪವರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 5, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 power 5 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 power 5 ವೋಲ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಸೊ 2.07 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2.07, that is option A. Option A is the right answer. ನೋಡಿ, ಗಾನ್ 52% ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, an electric dipole with a dipole moment, okay, dipole moment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is aligned at a 30 degree with a direction of a uniform electric field of a magnitude. Okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸರ್, ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು PE sin theta, right? So torque that is equals to P is a 4 into 10 power minus 9 into E value that is a 5 into 10 power plus 4 and sin 30. Okay, yes. So torque ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 20 into 10 power minus 5 into sin 30 that is 1 by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 10 power minus 4, so Newton meter ಆಗುತ್ತೆ. 10 power minus 4 Newton meter. Okay, so that is option A. That is option A. Sorry, option D. Okay, option D. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ motion of a charge in a electric field, uniform electric field. Okay, a charged particle of mass m and a charge q is released from a rest. Initial velocity ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 and uniform electric field E, neglecting effect of a G. This is most important condition. Okay, next one, the kinetic energy of a charged particle after t seconds. So ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ ಸರ್, kinetic energy is nothing but this is half mv square sir. Okay, and what about the v ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ 80 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by 2 ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m. ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. That is option C. Is there anything 2m? That is only option. That is option C. Okay, divided by 2m iradu only one option. That is option C. Okay, very good, very good. Now let's move on to the idu ha idu 60 second ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, 60 second ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. Let's try to answer this question. Electrical as well as a gravitational effect can be thought to be caused, okay, caused by field. Okay, which of the following is a true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಹಿತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Next one, there is no way to verify existence of a force field since it is just a concept. ಇಲ್ಲಿ no way ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The field concept is often used to describe a contact force, not only for contact force, it is also for non-contact force like a coulombic force as well as gravitational force. Therefore, right answer that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good, 65%. Next one ನೋಡಿ. So next question, ಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿರೋದು? 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2q ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 2q ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ A, this is a B, and this is C, and this is D. Okay, so this is D. And the charges, that is a plus Q, and this is a plus 2q, and this is a plus q, and this is a minus 2q. Okay, so this is a minus 2q. And diagonals na join ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, diagonals na join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes sir. Now this is the point where it is a positive test charge ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, so positive test charge I'll write as a q naught. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, due to force,
ಓಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಸಹಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಓಕೆ therefore the force is acting along ಯಾವುದು BD okay force is acting along BD okay force is acting along BD ಯಾವುದು diagonal okay so therefore option A is the right answer AC ಇಲ್ಲ AC direct eliminate ಆಗುತ್ತೆ perpendicular 0 ಇಲ್ಲ direct ಆಗಿ option A is the right answer okay option A is the right answer very good just 48% answer ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ next question okay next question ನೋಡಿ this is asked in a 2021 ಅಲ್ಲಿ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ವೈರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 by r that is option B is the right answer okay option B is the right answer ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ 26% ಬಂದಿದೆ 26% ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ PYQ ಸಹಿತ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2 gram object located in a region of uniform electric field is equals to 300 Newton per coulomb I ಯಾವುದು I ಅಂದ್ರೆ x axis ಕಡೆ ಅಂತ carries a charge q the object released from a rest at x is equals to 0 has a kinetic energy 0.12 joule at a 0.5 meter andre it is a moving along positive x axis that means along the direction of electric field ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ along the direction of electric field that is a positive charge ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ along the direction of electric field ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ it is opposite in electric field ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ so according to the work energy theorem prakara okay so work done that is equals to change in kinetic energy okay so illi kinetic energy ಏನು initially ಎಷ್ಟಿದೆ so final ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ so work done that is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy will be 0 ಯಾಕೆ it is released ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು okay ಎಲ್ಲಿ reason released ಅಂತಂದ್ರೆ initial velocity will be 0 therefore final ಆಗಿ so work done ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ force into displacement that is equals to final kinetic energy that is half mv square okay half mv square then what about this f is nothing but a q capital letter q ಬರೆಯೋಣ okay so qe into displacement x value so that is equals to 1 by 2 m into v square okay ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು then q is so q is equals to so mv square so divided by 2 into xe okay so m value ಎಷ್ಟಿದೆ 2 gram so 2 into 10 power minus 3 ಕಿಲೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ v square ಇದೆನಾ so v square ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ so v square ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು so v square ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ so it is independent of time ಅಲ್ವಾ so u square that is a 2as so v square that is equals to 2 a value ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ qe okay qe divided by m into displacement x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು okay so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay so mv square ಅರೆ m divided by 2x into e ಇಲ್ಲಿ v square value ಎಷ್ಟಿದೆ so 2 times of a qe divided by m into x okay yes ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ so 2 get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ e get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ x get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡುದಾ ಚಾರ್ಜ್ q displacement x v square 2as one second so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ q ಇಂಟು ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 300 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಕನ್ನಡಿ that is 0.12. Okay, so Q is equals to 0.12 divided by 300 into 0.5. Okay, so simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So this is 0.12 divided by 300 divided by 0.5. So that is 0.0008. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ Q is equals to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಪವರ್ 6 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 8 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ -4 ಇದನ್ನೇ ಸೊ 800 ಇಂಟು ಸೊ 10 ಪವರ್ -6 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 800 ನೆಗೆಟಿವ್ 800. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 800 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ is acting along, okay, electric field acting along x-axis and a particle is also moving along x-axis. Therefore, it is a positive. Okay, it is a positive. Is that clear? So that is option C. Option C is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. So the question is a simple, okay, simple question. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a point charge Q is placed at the corner of a cube of a side as, okay, side A. Okay, so this is side A as shown in the figure. What is the electric flux through ABCD? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ABCD. ಓಕೆ, ABCD ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು EA cos ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಏನಾದ್ರೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ EA cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ 0. therefore flux will be 0. okay, do not pass through it any closed. okay, any surface ಅಂತಂದ್ರೆ, any surface ಅಂತಂದ್ರೆ you will get. okay, so this is right answer, that is option A, and this is for any one phase. okay, this is any one phase. okay, this is any one phase and this is for a cube. okay, so cube, so ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ. okay, so that is option A is the right answer. option A is the right answer. very good. now let's move on to the next question. okay, so next question ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ಸೊ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್, ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 𝐒𝐻𝐾𝐂P. ಹಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಆನ್ ಅ ರೈಟ್ as shown in the figure. if the magnitude of the field at A is the 40 volt per meter, what is the force on a 20 microcoulomb charge at a ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 times ಆಫ್ B. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ A? ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 40. ಓಕೆ, ಸೊ 40 that is equals to 2 into EB. so therefore electric field at a point A B that is at 20 volt per meter. okay, yes sir. okay, done. and what about next question? next question ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is the force? what is the force? that is the Q into electric field at a B. okay, so force at a B. okay, charge on a B. now so what is the charge they are giving? so 20 microcoulomb 10 power -6, electric field 20. okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? force on a B that is equals to 400 into 10 power -6. okay, 10 power -6 ಇದೇನಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲ, 10 power -6 ಇಲ್ಲ. so therefore ಇದನ್ನೇ so 4 into 10 power -4 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. that is option A. 4 into 10 power -4 Newton. okay, yes, that is option A. that is option A. okay, so that is option A. next question ನೋಡಿ,
Next question. Yes, the question it is asked in a 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. Okay, the question is, an infinitely long thin straight wire has a uniform charge density of 1 divided by 4 into 10 power minus 2 coulomb per meter. What is the magnitude of electric field at a distance of 20 centimeter from axis of the wire? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Electric field due to infinite wire that is given by 2k lambda so divided by r. So substitute the values ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. Okay, substitute the values. So 2 as it is k value, it is a 9 into 10 power 9 into lambda value ಎಷ್ಟಿದೆ sir, it is a 1 divided by 4 into 10 power minus 2. So all divided by ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 20 centimeter ಇದೆ, right? 20 centimeter. So electric field at ಇದೆಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು? So ಇಲ್ಲಿ 2 1 ಹೋಯ್ತು, so ಇಲ್ಲಿ 1. Okay, yes, done. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 9 divided by 4 into 10 power 9. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 power minus 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 8, so 2.2 ಆಗುತ್ತೆ. 2.2 ಆಗುತ್ತೆ. So that is a 2.25 into 10, that is a 10 power plus 8. Okay, so that is a plus 8 Newton per coulomb. Okay, so 2.25 into 10 power 8. So that is option C. Option C is the right answer. ಇದಕ್ಕೆ most probably wrong answer ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡಯಾ ಬಾ 68%. Okay, fine. Good score. Next question. Oh my God, we are done with the first chapter. How is the Josh? Okay, so we have done first chapter, biggest chapter na done ಮಾಡಿದೀವಿ. Yes, ಬೇಗ 𝐒𝐄𝐃𝐃 is a live YT. So spamming ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? Very good. Yes, are you guys ready for the second chapter? ಬೇಗ. Yes, ಬೇಗ. Are you guys ready for the second chapter? Yes. Now ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಾಯ್ತು. Now it is the love. Okay, now it is the love with the second chapter. Yes, ಬೇಗ. Fast. Yes, let's get started with first question. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 60 ಇಲ್ಲ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. Yes, under electrostatic condition of a charged conductor. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಟ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is sigma divided by 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density. It is the wrong statement. Okay, it is the wrong statement. It is for a conducting alla, non conducting ಆಯ್ತಿದ್ದು. So conducting ಅಂದ್ರೆ sir, it is a sigma divided by epsilon naught. That's it. Okay, so sir, first option wrong. Electric potential inside a charge conductor is always 0. So ಇಲ್ಲಿ electric field 0 ಆಗತ್ತೆ, electric potential 0 ಆಗಲ್ಲ. Okay, cannot be equal to 0. Okay, so therefore second statement is also wrong. Next one, any excess of a charge resides on the surface of a conductor. This is right statement. Next one, electric field is the tangent to the surface of the conductor. No, equipotential surface prakara, electric field is always perpendicular to the surface, not a tangent. Okay, ಇಲ್ಲಿ tangent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is also wrong. Therefore, right answer, that is true statement, that is option C. Okay, that is option C. Okay, yes, option C is the right answer. ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರೋ, ಓ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿ ಬಾ. ಅರೆ ಇದು ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಹಾ 50% ನೋಡಿ ಸಾರ್ ನಾವು PYQ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇವನ್ 90% ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಓದಿದ್ರ ನೀವು? ಸಾರ್ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ PYQ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಓದಿದ್ರ ನೀವು? ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. NHK ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ಕೇಳಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So the question is, a cube of side 1 centimeter contains 100 molecules, each having induced dipole moment of 0.2 into 10 power minus 6 coulomb meter in external electric field of 4 Newton per coulomb. The electric susceptibility of a material is electric susceptibility. Okay, yes. ಹೇಳೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಗೂಬೆ.
So next one, electric susceptibility. Okay, so electric susceptibility that is given by, okay, so ಇಲ್ಲಿ dipole moment ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ dipole moment ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ dipole moment ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is E. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, electric susceptibility, and this is for one molecule. Okay, so this is for one molecule. Okay, so this is for one molecule. Next one, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ, so P divided by E that is equals to same. Okay, now so susceptibility for n molecules ಅಂದ್ರೆ, so into n molecules, this is for n molecules. Okay, so n molecules, okay, so per unit volume. Okay, so per unit volume, so per unit volume. Okay, yes, susceptibility that is equals to dipole moment, induced dipole moment is to 0.2 into 10 power minus 6. So divided by electric field ಎಷ್ಟಿದೆ, that is a 4 into, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೇನು, number of molecules per unit volume. Okay, number of molecules per unit volume. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is 100. So divided by volume ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 centimeter ಅಂದ್ರೆ, so 10 power minus 2 cube. Okay, so now further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 20 ಆಗುತ್ತೆ, so this is 10 power minus 6. ಇದು ಸೊ 4 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 power minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. minus 6 get cancel, 4 5 20. So susceptibility that is equals to 5. Susceptibility that is equals to 5. Okay, that is equals to 5. Right? Clear? So that is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay. Now let's move on to the next question. Next question. That is 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. A capacitor of a capacitance is charged by, okay, so 5 microfarad is charged by a battery. So battery at an instant of a time, the potential difference, okay, potential difference V, that is the 4V, ಅಂದ್ರೆ 4 volt, and the time rate of change of a potential difference across the capacitor, that is dV divided by dt. Then the time rate at which energy stored in the capacitor dt. So ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ CV ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು 1/2 C is a constant, differentiation of V square that is a 2V into dV divided by dt. Okay, so 2 get cancel, so du divided by dt that is equals to C value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is a 5 microfarad. Okay, next one ಯಾವುದು V ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is a 4. Okay, dV divided by dt, sir it is 0.6. Okay, fine. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 4 20, 20 ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 6 12. So 12 into 10 power. Okay, 12 into 10 power minus 6. ಇಲ್ಲಿ energy per unit time. Okay, energy divided by time ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, power. Okay, so that is the power, so that is equals to 12 microwatt. What is the unit of a power? Watt. Okay, so 12 microwatt. Okay, so 12 microwatt, that is option A. Option A is the right answer. Okay, 50%. That's it. Okay, yes. Next question nodi, next question. Yes, what about this one? A uniform electric field vector, okay, E, exists along horizontal direction as shown. The electric potential at A is a VA. A small point charge Q is slowly taken from A to B along the curved path as shown. The potential energy of charge when it is at a point B is, okay, potential energy ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋದು, potential energy. Okay, so potential energy ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, so work done that is equals to delta U, slowly moving. Okay, slowly moving ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, now so work done that is equals to work done on A. Okay, so this is ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು, so potential that is equals to, okay, ಯಾವುದು, E is equals to minus dV divided by dr. So what does this negative sign indicates? Along the direction of electric field, the potential in a degrees in a form, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ along the direction of electric field. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, so that is VA, opposite direction ನೋಡಿದ್ರೆ, this is high and that is a low, so WB. And according to the definition of a potential ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is a work done per unit charge. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ, that is a V into Q. Okay, ಯಾವ ಚಾರ್ಜು at a point A, QA. Okay, ಚಾರ್ಜ್ Q ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ತಾನೆ? Yes sir. So ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ,
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ at a B. So work done at a B, that is equals to work done at a A. So minus a force into displacement. Okay, yes, work done. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ W ಅಂತಂದ್ರೆ VA into Q. ಓಕೆ, VA into Q. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ QE. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ VA ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ EX. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, Q bracket of VA minus EX. Okay, Q bracket of VA minus EX, that is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. ಇದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಹಾ, ಓಕೆ, ಜರಿನೋ ಆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ 5 capacitance each of a value 1 microfarad are connected as shown in the figure. The equivalent capacitance between A and B. ಇದು ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್? ಯಾವಾಗ ಈ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And between A and B, what is the combination of these two series? So let me write that as series 1. Okay, so first combination. ಇದು ಸಹಿತ series combination ಇದೆ. Therefore it is ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, CS2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. What is the value of CS1? So CS1 series combination ಆದ್ರೆ, ಸೊ C1 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ, C divided by N ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. What is that? C ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 1 and 2. So that is 1/2 microfarad. Okay, 1/2 microfarad. Similarly, that is a CS2 ಸಹಿತ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ A and B. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ N into C. ಓಕೆ, N into C. ಸೊ ಎಷ್ಟು N ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ 2 and this is 1/2. So 2 to get cancelled, CAB. So that is equals to 1 microfarad. Okay, yes, that is a 1 microfarad. Suppose ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A. ಓಕೆ, and this is a point B. Okay, and this is capacitance. This is CS1 and this is CS2. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 microfarad. ಇದು ಸಹಿತ 1/2 microfarad ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A point and this is the B point. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ CAB ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 1 microfarad ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 22 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ವೇರಿ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ವೇರಿ ಎಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2kp divided by r3. ಅದೇ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ kp divided by r3. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ r3. And what about the potential due to dipole? So potential due to dipole, that is the kp. Okay, kp cos theta, so divided by r square. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so potential is inversely proportional to the r square. Okay, so 1 by r cube 1 by r square, 1 by r cube 1 by r square. So that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. 53%. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಕ್ವಶನ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ 2V ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್.
ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಹೊಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊಸ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಲ್ಲ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಳೆದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಹೊಸದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, 8 drops of a mercury of equal radii combine to form a big drop. The capacitance of a bigger drop as compared to each of the following. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4πr. ಓಕೆ, 4πr. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 drops of a mercury of equal radii combine to form a big drop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? 8 ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸ್ಪಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 4πr3, 4/3πr3. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ? 1 ಸರ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ 4πr3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4/3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ 8 ನ ಸೊ 2 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು r3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 times ಆಫ್ r ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. And we know relation between capital letter R and small letter r by volume concept, that is a 2r divided by r. R get cancelled too. So therefore, so bigger drop, it is the 2 times of smaller drop. Okay, so that is the 2 times. That is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now, let's move on to the next question. Okay, so next question is, yes, question is, if a slab of insulating material conceptual agi 4 into 10 power minus 3 thickness kodidare, ಎಷ್ಟು t, is introduced between the plates of a parallel plate capacitor. The separation between the plates has to be increased. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. To restore the capacity to original value, the dielectric constant of the material is. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಾಟ್ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಸಹಿತ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ? ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3.5 into 10 power minus 3 meter. And minus t, thickness ಎಷ್ಟಿದೆ? thickness that is a 4 into 10 power, so minus 3. Okay, yes,
ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 power minus 3 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಎ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3.5 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0.5 into 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4 into 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸೊ ಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 0.5 into 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 into 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ and plus t minus d get cancel so 0.5 into so 10 power minus 3 that is equals to 4 into 10 power minus 3 so minus 3 get cancel k ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so k is equals to 4 divided by 0.5 so that is nothing but 8 so k is equals to 8 okay k is equals to 8 k is equals to 8 8 is the right answer okay dielectric constant ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು option b 8 ಆಗಿರಬೇಕು okay option b is the right answer ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಪೋಲ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ applying electric field only they have a permanent dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು equal and opposite charges separated by some distance okay ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ center of positive and negative charges okay center of positive and negative charges are separated in the absence of external field yes that is true the center of positive and negative charges are separated in presence of the external field yes separation ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ do not possess a dipole moment it is wrong next one ionic molecule HCl is the example for a polar molecule this is also right so false statement that is option C okay so that is option C is the right answer okay yes very good the 80 cross ಆಯ್ತು now let's move on to the next question okay so next question ಇದು ಕೇಳಿರೋದು 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು the question is an electrician requires a capacitance of 6 microfarad okay 6 microfarad ಅಂದ್ರೆ ಇದು equivalent okay in a circuit across a potential difference of ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟಿ ವಿ ಟಿ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 500 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ number of okay so number of capacitors okay so number of capacitors in a row okay so in a row ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that is m ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ okay so ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ so number of rows ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ that is in a form of 1 by 1 so each capacitor across the capacitor potential difference ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ potential ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ so total potential is to sir it is 1.5 into 1000 okay so divided by each capacitor value ಎಷ್ಟು exceed ಆಗಬಾರದು so 500 exceed ಆಗಬಾರದು therefore 2 zeros get cancel so 15 divided by okay so 15 divided by 5 that is nothing but 3 so m value that is equals to 3 okay so this is for number of capacitors in a row ಇವಾಗ number of capacitance okay number of capacitance so number of capacitance okay number of capacitance in a column so number of capacitance in a column okay so column alladre so columns okay number of capacitors in a column so column ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ದ್ರೆ so this is series okay ಅದೇ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ ರೋ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಮ್
number of capacitors in a column. Okay, so number of capacitors in a column. So number of capacitors in a column ಅದನ್ನು ನಾನು n ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is equivalent capacitance. Yes sir, ಯಾವ equivalent capacitance? That is series combination ಅಲ್ಲಿ this is 6 and this is what is the capacitance value? Sir, it is a 2 microfarad. Okay, so 2 microfarad. So that is 10 power minus 6. M ಎಷ್ಟಿದೆ 3 into n value. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 2 1 2 2 3 6. So ಇಲ್ಲಿ 3 value. This is also 10 power minus 6. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 3 into 3 that is a 9. Okay, so 9 ಆಗುತ್ತೆ. So total capacitors. Okay, so total capacitors. Okay, so total capacitors that is equals to n into m, where n is a 9, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 3 9 3 27. So 27 capacitors ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. 43 ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಮಾರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಮಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕವ್ರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 43%. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಥರೋಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಥರೋಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ PYQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು PYQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಅ ಫಿಗರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ against a potential difference across the capacitor. The capacitance and energy stored in the capacitor are respectively ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. By the graph you can see Q value ಎಷ್ಟಿದೆ 120 microcoulomb. Okay, and potential ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a 10 volt. So first ಏನು ಕೇಳಿರೋದು? Capacitance. So Q is equals to CV. So C is equals to Q divided by V. Okay, what is the value of a Q? 120 microcoulomb. ಇದೆಷ್ಟು? 10. 1010 get cancel. So capacitance that is equals to 12 microfarad. Okay, 12 microfarad. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ 12 microfarad ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. C and D eliminated. This is we call it as the elimination method. Okay, yes. Next one, that is energy. Energy andre that is half CV square. Okay, so half as it is the C12 microcoulomb. Okay, micro ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ. So 12 microcoulomb and V square that is the 10 into 10. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 6 12. So U is equals to 6 into 10 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Followed by 2 zeros, microjoules. Okay, so that is a 600 microjoules. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 600 microjoules ತಾನೆ? 2 6 12. Yes, that is 600 microjoules. Okay, so that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good, very good, very good. Now let's move on to the next question. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? The difference between equivalent capacitance of a two identical capacitors connected in a parallel to that in a series is 6 microfarad. The value of a capacitance of each capacitor. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್? 2 capacitors connected in a parallel. First parallel combination. Okay, so that is parallel combination minus a series combination. ಇದರದ್ದು effective capacitance ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 microfarad. Okay, and what about the CP? So parallel combination ಅಂದ್ರೆ CP that is equals to normal ಆಗಿ. Okay, so n into C. ಅದೇ series combination ಅಂದ್ರೆ C divided by n. So this becomes a 2C and this becomes a C divided by 2. So substitute the value. CP value ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is the 2C. C by 2 that is equals to 6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is the 4C minus C divided by 2 that is equals to 6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So that is the 3C divided by 2 cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ 12. C is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 4 12. So 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So each capacitor 4 microfarad. 4 microfarad. That is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. ನೋಡಿ 64% ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು PYQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಯುವರ್ PYQs ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ
ನೋಡಿ PYQs ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ KCET 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Figure shows 3 points A, B and C in a region uniform electric field E. The line AB is a perpendicular to BC, is a parallel to the electric field lines. Then, which of the following holds are good? VA, VB and VC represent the electric potential at a point A, B and C respectively. So, one of the concept that is the potential gradient, okay? So, potential gradient irutte dV divided by dr anta, okay? So, where negative ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? The potential decrease along the electric field ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಎ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. So option B, that is option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. KCET 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. A hot filament liberates an electron with a zero initial velocity. The anode potential is the 1200 volt, the speed of electron when it strikes the anode. So ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ? So hot filament liberates an electron with a zero initial velocity. The anode potential 1200 volt. The speed of electron. Work done ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? So work done ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. So according to the work energy theorem, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is change in kinetic energy. Initial kinetic energy 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore work done that is equals to kinetic energy ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ kinetic energy ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿನೇ. ಸೊ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. Okay, so this is a potential, that is a 1200 into Q. So Q na Q value illa, Q. So electron ide, therefore, so what is the value of a V? That is a 1200 sir. Q value that is 1.6 into 10 power minus 19 sir. Okay, so 1 by 2 mass of the electron. ಎಷ್ಟು ಇದೆ mass of the electron? 9.1 into 10 power minus 31 sir, and V square. Okay, now ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 2 1s are 2, 2 2s are 4 followed by 1.6 into 10 power minus 19. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9.1 into 10 power 31. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ 2400 into 1.6. Okay, so divided by, so 2400 into 1.6 divided by 9.1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 421.97 into, so 31 minus 19 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 421.97 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so V is equals, okay, so V is equals to 20.54 into 10 power 6. ಇದು 12 ಇದ್ದು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ V is equals to 2.05 into 10 power ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 7. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? 2.1 into 2.07 10 power 7. 10 power 7 ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು 20, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌಸ್ ಅ ಜೋಶ್? ಎಸ್, ಹೌಸ್ ಅ ಜೋಶ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ 35+ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಫೋರಿಯಾ, ರುಚಿತಾ, ಅರ್ಜುನ್,
ಲಗಮಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಲಗಮಪ್ಪ, 𝐒𝐂𝐃𝐊𝐿, Kinetics, ಚಂದನ್, ಲಾಸ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಲಿಮಾ, ಸುಮನ್ಯು, ಪ್ರೀತಮ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸ್ಕೈ ಝೀರೋ, ಕಾಳಪ್ಪ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್, ಭೂಮಿಕಾ, ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಂಧು, ತೇಜು, ದ್ರವ್ಯ, ಸೂರಜ್, ಅಬ್ದುಲ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಸಮರ್ಥ, ಉಮೇಶ್, ರಾಹುಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 30 ರೈಟ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ, ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು, ಸಾರಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್, ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್, ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್, ಶೋ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬೇಗ 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 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾ, ಎಸ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ, ಯಾರು ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದಾರ? ನೋಡಿ, 1 hour 20 minutes ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ನಾವ್ ಸೊ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಎಸ್, ದ ಫುಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ರೈಟ್. Okay, fine. Now, thank you. Now, let's get started with our current electricity. Okay, so the question is asked in a 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. Is electric field inside a conductor whose material has a conductivity sigma and resistivity rho? The current density inside a conductor is J vector. Okay, the correct form of Ohm's law. Ohm's law ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು Ohm's law ಕೇಳಿರೋ ಸರ್, V is equals to IR. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓದಿದವರಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ and the first one it is a scalar form. Okay, J ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ, J ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 divided by in a conductor form J rho ಇದೆ. so E is equals to, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ರಾಂಗ್. J ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್. and E is equals to rho J. yes, option C is the right answer. ನೋಡೋಣ, A dot J ಬರುತ್ತಾ? ರೋ ನೋ, ಬರಲ್ಲ. so it is also wrong. that is option C. option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question nodi, in the circuit shown the end A is at a potential V0 and end B is a grounded. The electric current I indicated in the form. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ VA0, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ VB is equals to 0. Okay, VB is equals to 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎನಿ ಆಫ್ ಯು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ effective resistance of this R. Okay, and what about this one? ಇಲ್ಲಿ 2R ಅದರಿಂದ, so equivalent resistance ಅಥವಾ effective resistance is a 2R. and ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R plus 2R. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ a 3R. ಓಕೆ, ಸೊ R ಟೋಟಲ್ ಅಂತೂ 3R ಬಂತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ? V divided by R. What type of R? That is the total resistance. So V that is equals to, so that is a 3R. But what is V? That is a V0. Okay, so V0 divided by, so 3 times of R. Okay, so that is option D. Am I right? So that is option D. V0 divided by 3R. Okay, so that is option B. Clear?
ಡೆವೋಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Very good, 70% approximately. Now let's move on to this question. Okay, the question is that is the KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು question. The electric current flowing through a given conductor varies with the time as shown in the graph below. The number of free electrons which flows through a given cross section of the conductor in the time interval 0 to 20 second. 0 to 20 second ಅಂದ್ರೆ let's consider here. Okay, ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿನಾ? ಎಸ್, ಆನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 0 ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ? ಈ ಏನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬರಿಬಹುದು 1.6 into 10 power minus 19 ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಐ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಐ ಇಂಟು ಟಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಒಂದು ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಏರಿಯಾ 1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 300 ಇಂಟು ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಇದು 10 power minus 3 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. A1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಪ್ಲಸ್ 300 ದಟ್ ಈಸ್ 400. ಓಕೆ, ಸೊ 400 ಇಂಟು 10 power minus 3 ಇಂಟು ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ 4000 ಇಂಟು 10 power minus 3 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? A1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ A1 ಅಂತೂ 2 ಕೂಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A2? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A2? ಸರ್ A2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 and 20. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 300. ಸೊ 300 ಮೈಕ್ರೋ ಸಾರಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ A2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3000 ಇಂಟು 10 power minus 3. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ A2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಕೂಲಮ್. A2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಕೂಲಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2 ಕೂಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಇವಾಗ ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 10 power minus 19. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.125. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 19 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3.125 ಇಂಟು 10 power plus 19. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3.125 10 power minus 19. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 37%, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 42% ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ಎ 2 different temperature. ಯಾವ್ದು? 100 degrees Celsius and 400 degrees Celsius. Okay, is as shown in the figure. The temperature coefficient of a resistance of a conductor is about in a per degree Celsius ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ V versus I ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ I ವರ್ಸಸ್ V ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. And we know that resistance is a reciprocal of a conductance. Okay, resistance is a reciprocal of a conductance. So first ನಾನು conductance ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ this is 1 and this is 2. Okay, so conductance
that is nothing but a slope that will give you conductance. Okay, conductance slope ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ G1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1. ಓಕೆ, ಸೊ tan 45 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. G2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? G2 is given by so tan theta 2. So tan theta 2 ಅಂತಂದ್ರೆ so tan theta 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So tan theta 2 ಅಂತಂದ್ರೆ that is the 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by root 3. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1. ಓಕೆ, 1 ಓಮ್. ಅಂಡ್ R2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ this resistance depends on a temperature. Temperature change the resistance ಸಹಿತ change ಆಗುತ್ತೆ. So from that, okay, so delta R that is equals to so initial resistance alpha delta T. Okay, so alpha delta T ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು this alpha ಮಾತ್ರ. So delta R ಅಂತಂದ್ರೇನು? So that is R2 minus R1. Okay, R2 minus R1 is equals to R1 alpha delta T. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R2 divided by R1. ಸೊ minus 1 that is equals to alpha delta T ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ R2 divided by R1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? R2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಟ್ 3. ಇದನ್ನ 1.73 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 1.73 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಸೊ minus 1 alpha delta T. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.73 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 400 minus 100. Okay, so 400 minus 100. So that is equals to so 300 into alpha. Okay, so alpha that is equals to 0.72. So divided by 300. Okay, yes, alpha that is equals to okay. So alpha that is equals to 0.73. Okay, so this is 73 alva 73. Okay, so 73 so divided by 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0.00243. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 ಸೊ 2.4. ಓಕೆ, ಸೊ 2.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ 2.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. 2.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3. ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. ಇದು ಸಹಿತ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ. Yes. An electric bulb of a 60 watt 120 volt is to be connected to a 220 volt source. What is the resistance should be connected in a series with a bulb so that bulb glows properly? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್? ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ 60 ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 120 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 220 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Now, according to the concept, okay, so total voltage is divided across a bulb as well as a resistor, right? So bulb ಮತ್ತೆ resistor ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Am I right? So total voltage ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 220 and voltage across a bulb ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 120 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 120. and what is the voltage across a resistor? So voltage across a resistor ಅಂತಂದ್ರೆ that is 100 ವೋಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತೆ, right? voltage across a resistor that is 100 ವೋಲ್ಟ್. Okay, fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದು ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ let's find out current across a bulb. Okay, so current across a bulb find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ so power that is equals to I into V. So I is equals to power of a bulb and current through the bulb and voltage across a bulb. Okay, so IB. Okay, IB, so that is equals to nothing but I only.
ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 60. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120. ಸೊ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 into 100, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 200. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ohms ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 200 ohms. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 80% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Now let's move on to the next question. Okay, that is 2023. Okay, yes, please concentrate. Do not disturb other students. Okay, it is the kind request for everybody. ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಬಾಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. A 10 identical cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm, are connected in a series with the two cells wrongly connected. A resistor of 10 ohm is connected to the combination. What is the current through the resistance? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 10. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? m is equals to 2. ಓಕೆ, EMF ಎಷ್ಟಿದೆ? E is equals to 2 volt. Internal resistance 1 ohm connected in a series. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ohm. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ EMF ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so wrongly connected ಇದ್ದಾಗ, so that is NE. This is the formula that you need to use. Okay, ಇದು theoretical formula. Okay, so E net, so that is equals to E value ಎಷ್ಟಿದೆ? N value ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 sir, minus 2 into wrongly connected ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into E. Therefore ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? so 10E minus 4 4E, that is equals to 6E ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ E net ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, E net ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, E net ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಸೊ 6 into, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಈ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ n into r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 into r, ದಟ್ ಈಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ohm ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ohm ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ohm. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ r ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 plus 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ohm ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20. ದೇರ್ ಫೋರ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ I is equals to 0.6 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.6 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, 0.6 ಆಂಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 70% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2023. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇಸ್ VD and their mobility is mu when the current is increased at a constant temperature. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ವೀಣಾ ಅಥವಾ ನೀವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು NVDA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, N is constant, E is constant, area of a cross section of a conductor is also constant. So I is directly proportional to the D. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if current increases, drift velocity ಸಹಿತ increase ಆಗುತ್ತೆ. Am I right? Yes sir. So drift velocity increases. ಇಲ್ಲೂ increases ಇದೆ. Elimination method ಪ್ರಕಾರ remains the same. No, decrease ಆಗಲ್ಲ, remains same. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this is the elimination method. So mobility ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ME, okay, into tau. So E get cancel, E tau relaxation time divided by M. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, E ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, M ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ tau ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಓಕೆ, tau ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ tau ಸಹಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ mu is equals to constant. Therefore that is option A is the correct answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, try to answer this question. Bega. Try to answer this question. Fast. Try to answer this question. Try from your end, okay? So try from your end. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? It is the kind request for all the students, okay? It is the kind request for all the students. Please stop for 1 minute, okay? Please stop for 1 minute. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. I'll give 1 minute, okay? ಸೊ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. It is a kind request for all the students, okay? It is a kind request for all the students. So eliminate digital beggars from right now, okay? Eliminate digital beggars right now. Please do it. Fast. Yes. Fast. Serious candidate disturb ಆಗ್ತಿದಾರೆ. So try to understand, okay? Right now ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, right now, okay? Right now you have to report and block them and help all the students, okay? Help all the students to eliminate these digital beggars. ಬೇಗ. Very good. ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ E is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1.6 into 10 power minus 19. M is mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31. That is also constant. Tau ಅನ್ನೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. If voltage across a bulb rated 220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, then percentage of a rated value by which power would decrease ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So power would decrease ಅಂದ್ರೆ power that is equals to in terms of a voltage, so that is the V square divided by R. So resistance ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ P is directly proportional to the V square. Therefore change in percentage ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಡೆಲ್ಟಾ P divided by P into 100%. ಓಕೆ, ನಾ ಡೆಲ್ಟಾ P ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ಡೆಲ್ಟಾ P ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ P ನ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ P that is directly proportional to 2 ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತ ಬರೆದ ಸಾಕು. It is like a differentiation only. Okay, so 2 ಡೆಲ್ಟಾ V and ಡೆಲ್ಟಾ P so into, okay, so this is ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ V ಅಲ್ವಾ? ಸೊ V. ಓಕೆ, ಸೊ V. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100%. ದಟ್ ಈಸ್ 100%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 2.5% ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 2.5% ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 into ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2.5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2.5% ಅಂದ್ರೆ? That is a 5%. Okay, so direct agi 5% is the right answer. Option B. Option B is the right answer. Okay, yes. Option B is the right answer. Now let's move on to the next question. Okay, so next question na try maduva. So next question, so that is 2022 alli keliruvanta question. Okay, yes, a wire of a certain material is stretched by slowly by 10%. It's a new resistance
and specific resistance becomes, okay, new resistance ಅಥವಾ specific resistance becomes. Specific resistance ಅಂತೂ remains the same, there will be no change, okay. Specific resistance ಅಂದ್ರೆ resistivity of a material. Resistivity ಅಂತಂದ್ರೆ it indicates, okay, it indicates nature of the material. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇದ್ರೆ ಐರನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ವೈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ ರೋ L divided by A. Okay, so rho L divided by A. Fine. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 10% ಆಫ್, ಓಕೆ, 10% ಆಫ್ L. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ L ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, L ಪ್ಲಸ್ 1, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಆಫ್ L. ಸೊ L ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ L ಡ್ಯಾಶ್ L ನ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.1 ಇಂಟು L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1.1 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೋ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 1.1 ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ 1.1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1.1 ಇಂಟು 1.1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? R dash that is equals to 1.21 into R. Okay, so 1.2 ಆಗುತ್ತೆ, 1.21 times, okay, 1.21 times ಇಲ್ಲಿ 1.1 ಇದೆ. So right answer that is option A. Option A is the right answer, okay. Option A is the right answer. Now let's try to answer this question. Yes, ಬೇಗ let's try to answer this question. ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಯಾವುದು? A charged particle is moving in an electric field of 3 into 10 power minus 10 volt per meter with a mobility 2.5 into 10 power 6 meter square per volt a second. It's a drift velocity, okay. So ಇವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ 2.5 into 10 power 6 ಇಂಟು, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 into 10 power minus 10. ಸೊ 25 ಮೂರ್ಲೆ 75 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 75 ಇಲ್ಲ, 25 ಇಲ್ಲ. ಸೊ 7.5 into 10 power minus 4 meter per second, okay. 7.4 10 power minus 4, okay. That is option D. Option D is the right answer, okay. ಅರ್ರೇ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, now let's move on to the next question. That is option D. Okay, now let's move on to the next question. Question ನೋಡಿ, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು, wire bond resistors, okay, are made by winding the wires of an alloy. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ವೈರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕನ್ಸ್ಟಂಟಿನ್ ಅಂಡ್ ನೈಕ್ರೋಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Low temperature coefficient, okay, low temperature coefficient, that is option C. Option C is the right answer, okay. Very good. Now let's move on to the next question.
ಎಸ್, ಇದು 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? 10 identical cells, each potential E and internal resistance are connected in a series. Okay, combination ಯಾವುದು? Series combination to form a closed circuit. An ideal voltmeter connected across the 3 cells. Okay, so first ಇಲ್ಲಿ series ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Series ಅಂದ್ರೆ current remains same ಅಲ್ವಾ? So series ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ current ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ potential difference ಒಂದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Let's find out what is current. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ EMF ಎಷ್ಟು? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ n ಇಂಟು ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10. ಸೊ 10e. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಸಹಿತ n ಇಂಟು ಆರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಇಂಟು ಆರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ EMF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. So 10e, so divided by 10r, so 10 get cancelled, so I is equals to E divided by R. Okay, let's consider this as the equation 1. And ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ voltage. Okay, so voltage across 3 cells, voltage across 3 cells ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, voltage across 3 cells ಅಂದ್ರೆ, so what will be the voltage? Resistance, internal resistance ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Across 3 ಅಂತಂದ್ರೆ that is n into r, that is 3r. Am I right? Yes sir, 3r ಆಗುತ್ತೆ. Now ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್? I into r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ V3 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3r ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I ಇಂಟು ಆರ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ I ಎಷ್ಟಿದೆ? E ಬೈ ಆರ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3r. ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ E. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ E. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ 63%. Now let's move on to 2021 question ಗೆ. So 2021 question ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. A wire of resistance 3 ohm is stretched to twice its original length. Okay, the resistance of the new resistance. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು? ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? n ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 2. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 2 4 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12. ಸೊ 12 ಓಮ್. ಸೊ 12 ಓಮ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ 2021 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. A copper wire of a length 1 meter and uniform cross-sectional area 5 into 10 power minus 7 meter square carries a current of 1 ampere, assuming that there are 8 into 10 power 28 free electrons per meter cube in a copper. How long will an electron take to drift from one end to another end? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ how long ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿನಾ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಿ ಡಿ. Because length value is 1 meter, but we don't know what is the value of VD. ಅದಕ್ಕೆ so I divided by so n into a. Substituting the values. Okay, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 8 into 10 power 28. So into ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.6 into 10 power minus 19 and area that is 5 into 10 power minus 7. Okay, ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ what is the length sir? 1 meter. Okay, so this is 1 meter. And ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನೋ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್. ಸೊ 8 into 10 power 28 into 1.6 into 10 power minus 19 into 5 into 10 power minus 7. ಓಕೆ,
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಅರೆ, ಸೊ 8 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 64 ಇಂಟು, ಸೊ 28 ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 28 ಮೈನಸ್ 19 ಮೈನಸ್ 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2. ಸೊ ಇದನ್ನ 6.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 6.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? 6.4. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು KCET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ connecting across a potential difference V. Let delta Q be a small charge moving through it in a time delta t. If the electric current through it, okay, if I is the electric current through it, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Kinetic energy of a charge increases by IV delta t. Okay, so kinetic energy increase ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪದೇ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಜನ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the electric potential energy of the charge decreases. Yes, due to collision. Okay, due to collision ಏನಾಗುತ್ತೆ? potential energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ when a positive charges are moving, okay, please block that account. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ? ಕೆಲಸ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ನಮ್ ID. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್. Yes, Leo, that's true. Yes, ಕೇಳಿವಿ. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2 and 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 and 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ 2 and 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ರೆ, ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದು PYQ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ, PYQ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. PYQ. ದಯಾಸಾಗರ ಏನು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಾಸಾಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ PYQ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಂತ್ 10 centimeter and rectangular cross section of 1 centimeter into half centimeter A is connected to a battery. Okay, battery across opposite faces. Okay, the resistance will be, resistance andre enu sir? It is a rho L divided by A. Illi L antu constant agide. Okay na? So 10 centimeter. Illi area and this is the constant. So resistance is inversely proportional to the A. Andre let's find out area of a cross section. Okay, so first option A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So area of a cross section that becomes half centimeter square. Okay, so next one ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ so 5 centimeter square ಆಗುತ್ತೆ. And the third one, okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 10 centimeter square ಆಗುತ್ತೆ. And the same irrespective of 3 faces ಅಂದ್ರೆ it is wrong because it is depends on area of a cross section. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಏರಿಯಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಎ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ EMF 12 ವೋಲ್ಟ್ and internal resistance 2 into 10 power minus 2 ohm. If the starter motor draws a current 80 ampere, then terminal voltage terminal voltage when starter is on. So starter is on ಅಂತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಸರ್. And terminal voltage ಎಷ್ಟಿದೆ we have to find out. Okay, so terminal voltage we have to find out, and whatever drop in voltage due to internal resistance. Okay, now so next 12 that is equals to VT. So plus I value ಎಷ್ಟಿದೆ? So I value that is the 80. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 2 into 10 power minus 2. Okay, so 12 that is equals to terminal voltage plus 2 × 16. So 160 that is equals to 10 power minus 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 12, ಇದನ್ನ 1.6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್? 10.4 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10.4. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 2020 ಪೋಲ್ ಆನ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, the question is IV characteristics of the copper wire of a length L and area of a cross section A is shown in the figure. Okay. The slope of the curve. ಇಲ್ಲಿ IV graph ಇದೆ. IV graph ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಯಾವಾಗ IV graph ಬರುತ್ತೆ, so that indicates conductance. Okay. So that indicates a conductance. So conductance. Okay. So conductance, it is reciprocal of resistance. Okay. Reciprocal of resistance. That means A rho L. Okay, A divided by so rho into L. Okay, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so slope is directly ಅಂದ್ರೆ slope is nothing but G is directly proportional to A and G inversely proportional to the L. ಹೇಳೋಣ. more if experiment is performed at a high temperature. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, more if. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಮೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಮೋರ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, G decreases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ if A is increased. This is also wrong statement. Next one, less if length of the wire increased. Yes, it is inversely proportional. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. If length is increased, conductance decrease. Nothing but a slope decrease ಆಗುತ್ತೆ. That is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Very good. Yes, now we are in our fourth chapter. Okay, so this is ಫಸ್ಟ್ 3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ಪೋಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ, ಅರ್ಜುನ್, ರುಚಿತಾ, ಲಾಗಮಪ್ಪ, 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐀, 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐀, I wanted to see you in the first place. And Kinematics, Kavya, Bhumika, Lasya, and Kalappa, Preetham also I wanted to see you in the top. Sumanyu, Teju, Mysterious, Tanushree, Srishti, Dravya, Abdul Kader, Abdul, I wanted to see in the top. Salima, Abhishek Patil, Harshita also. Samartha, Sri Vaibhav, Sindhu, Prabha, Anjani Putra, Chirant, Rahul, Mallikarjun. Yes, top 30 students. Okay, yes. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು? 30 ಮಿನಿಟ್ಸಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
Hello, my dear students. ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ? Am I audible? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. Am I audible? Am I audible? Please confirm. Okay. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ದು PYQ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಯಾರಿದು ಸಂತೂರ್? ಏನೋ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿನಾ ಹೇಗೆ? ಯಾವ್ದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸಂತೂರ್ ಆರ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಬಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ 25 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ 25 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನ 5 to 6 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sir, what is the ratio, Ritvik DV, what is the ratio of a theory and numerical questions? So numericals around 10 ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 15 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ನಮ್ದು ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಾ? ಇನ್ಫೋವತಿ. ಇನ್ಫೋವತಿ ಹೆಸರು. ಏನ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಇಫ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ರಾಂಗ್ CET ನಂಬರ್ ಬಬಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂ OMR ಶೀಟ್. ಸಂತೂರ್ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯಾವುದು ರೂಮ್, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಐಶು ಸೇರಲ್ಲ. ಎಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವಾಗ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಹುಚ್ಚ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಾಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ AC ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ,
Right. So let's get started with moving charges and magnetism. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಿಲ್ಲದ ಬೇಡ. ರೆಡಿ? ಎಸ್, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. If charge is accelerating ಅಂತಂದ್ರೆ it produces all three. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈಮ್. ಏನು? A coil having 9 turns carrying a current produces magnetic field B1 at the center. Now the coil is rewounded into 3 turns carrying the same current. The magnetic field at the center B2 is. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು? ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಯಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ μ0I divided by 2R. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2R ಇಂಟು N ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಂಟು N ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 9 ಟರ್ನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಟರ್ನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 9 ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರೋ ವೈರ್ ನೇ 3 ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್? ಜನರಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2πr. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, 2πr. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2πr ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಂಟು N1. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ N1 ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ L1 ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ N1 ಲೆಂತ್ L2. ಸೊ N1 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 9 ಅಂಡ್ ಇದು ಸರ್ 2πr1. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್? ಸರ್ 3. And what is the radius? Sir 2πr2. Okay. Now further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 2π get cancel. So 3 ಒಂದ್ಲೆ 3, 3 3 9. So that means R2 that is equals to 3 times of R1. Okay. Is that clear? R2 that is equals to 3 times of R1. Now ಇವಾಗ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so B1 so that is equals to N into. Okay. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ okay. So N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir it is a 9. μ0 and I ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1 ಅಂಡ್ B2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ 3. ಸೊ μ0I. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R2. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಸೊ μ0I ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ R1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್, B2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ B2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B1. B2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 3 μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು R1. ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2R1 ದಟ್ ಈಸ್ 2 μ0I. ಎಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ R1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, so 3 get cancel, 2 get cancel, μ0 get cancel, I get cancel. ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 9 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. So B2 that is equals to B1 divided by 9. Okay, so B1 divided by 9 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 that is ಆಪ್ಷನ್ A ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, 48%. ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. A particle of a specific charge Q divided by M is equals to pi coulomb per kg is projected from an origin towards a positive x-axis with a velocity 10 meter per second in a uniform magnetic field. B is equals to -2 kt. The velocity of a particle after time t is equals to 1 divided by 12 seconds will be. Okay. So ಇಲ್ಲಿ velocity ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. So velocity that is the split into two ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, projected from an origin towards a positive x-axis with a velocity 10 meter per second in a uniform magnetic field B is equals to B ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ B is along minus z axis ಅಂದ್ರೆ into the plane ಇದೆ, into the plane. And ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is a perpendicular to the field ಆಗುತ್ತೆ. perpendicular to field ಆದ್ರೆ what type of path will be? ಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. Yes sir, circular path ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let's consider, so this is x-axis, okay, so this is x-axis, dotted line ತಗೋತೀನಿ ಈ ಕಡೆ. So this is a y-axis, okay, yes sir, y-axis ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, it is time taken to complete one circle, so that is given by, so 2 pi m divided by qb. Okay, so 2 pi m divided by qb. So 2 pi as it is, and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು p, ಓಕೆ, and 2 pi as it is, so divided by q divided by m ಎಷ್ಟಿದೆ pi into b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಂಗ್ 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 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೆಷ್ಟು, ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/12 ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, 1/12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್, ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ 1/12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12 36. ಸೊ 1/12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಎಸ್ ಸರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 𝐕𝐿𝐼 ಪ್ಲಸ್ 𝐕𝐌𝐗 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿ, ಸೊ Vx ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ Vx ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ವಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವೈದು ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಏನಿದೆ ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಾರಿ ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ಕಾಸ್ 30 ದಟ್ ಈಸ್ ದ √3/2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 ಇಂಟು ಸೈನ್ 30 ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ √3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 ಆಫ್ √3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ plus j cap, that is option D. Option D is the right answer, okay. Very good, very good. Option D. Option D, option D. 22% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಓಕೆ. Now let's move on to the next question. ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. By seeing this the poll result, I can see, okay, I can see ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ, ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓದಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓದಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇದು 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r carrying a current I is 64 times the magnetic field at a distance x on its axis from the center of the coil. Then value of x is. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ BO ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r carrying a current I is 64 times. Okay, 64 times of magnetic field at a distance x ಅಂದ್ರೆ at a point P ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? B0 divided by BP ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ on the axis, that is the 64. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಈ B0 ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ತಾನೇ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? μ0 I, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ ಇದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, μ0 NI r², ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ r², ಸೊ 3/2. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ B0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BP. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ μ0. ಓಕೆ, ಸೊ μ0 NI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x², ಸೊ ಪ್ಲಸ್ r², ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3/2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ μ0 NI r². ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 64 ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ BO ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BP, ದಟ್ ಈಸ್ 64. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ μ0 NN, ಅರೆ, ಸೊ μ0 NN I ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ x² ಪ್ಲಸ್ r², ಸೊ 3/2, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ r³ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, r³ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ನ 2/3 ಅಂತ ಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪವರ್ಸ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪವರ್ಸ್ ವಿತ್, ಸೊ 2/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 64, ಸೊ 2/3, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ x² ಪ್ಲಸ್ r² ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2/3 ಆಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ r⁻3 ಇಂಟು 2/3 ಆಗಿದೆ, 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x² r², ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r² ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು? 2 ಅಂದ್ರೆ 1/√3. ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 4 16. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. ಸೊ 4⁻3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 2/3, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x² ಪ್ಲಸ್ r², ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r². ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 8. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 4 16. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 16. 16. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x² ಪ್ಲಸ್ r², ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r². ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16r², ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x² ಪ್ಲಸ್ r². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 15r², ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x². ದೇರ್ಫೋರ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು r√15 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, r, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ √15 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r√15. ಎಲ್ಲಿದೆ? r
root 15, that is option D. Option D is the right answer, okay? Option D is the right answer. 60%. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question is a proton and an alpha particle moving with the same velocity. Andre velocity is the constant. Enter uniform magnetic field. So magnetic field is also constant with their velocities perpendicular. Perpendicular theta is equals to 90 degree. Andre circular path. Okay, circular path allo hogta irutte. The ratio of their radii. Okay, circular path. Radii of their circular path antandre. So radii that is equals to mv divided by qb. Okay, mv divided by qb. Radius of a circular path. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ that is divided by charge of the proton. Reciprocal ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ charge mass of the alpha particle ಅಂತಂದ್ರೆ that is the 4 times of mass of proton. So divided by, okay, so divided by charge ಅಂತಂದ್ರೆ that is the 2 times of a proton. ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ alpha particle is nothing but, okay, alpha particle nothing but 2 4, okay, so that is nothing but this is a value and this is the z value. Okay, so z ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ QP get cancel, MB get cancel, 2 1s are 2 2s are. So that is 1/2. Okay, so ratio of radius of proton and alpha particle that is 1:2. That is 1:2. That is option D. Okay, option D is the right answer. Okay, yes, is that clear for everybody? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this one ಆಲ್ಫಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಎಂ ಪಿನೇ ನಾನು ಎಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ so that is represented by so nucleus of helium atom. Okay, this is given by 2 4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ z into a ಅಂತ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 times ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 times. ಓಕೆ, 2 times ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. So that is option B. Option D. Okay, good. Now let's move on to the next question that is asked in 2023. Okay, so 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question ಏನು? A moving coil galvanometer is converted to an ammeter of a range 0 to 5 milliampere. The galvanometer resistance is a 90 ohm and a shunt resistance has a value 10 ohm. If there are 50 division in a galvanometer turned ammeter on either side of a 0, it's a current sensitivity. So current sensitivity ಅಂದ್ರೇನು? So current sensitivity is nothing but so deflection per unit time. Okay, so deflection per unit time through the galvanometer. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸರ್ 50 ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್? ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ IG. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ I minus IG ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. As it is a parallel combination, okay, as it is a parallel combination, that means voltage across the shunt resistance that is equals to voltage across galvanometer. So voltage across shunt resistance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ? I minus IG into shunt resistance that is equals to VG. ಅಂದ್ರೆ so current through galvanometer into galvanometer resistance. Okay, resistance of a galvanometer. Okay, now ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ IG ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. So open the bracket.
ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ I into S minus IG into S that is equals to IG into G. Okay, so now ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು in terms of current through the galvanometer. So plus IG into G, so that is equals to I into S. So IG that is equals to ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ S plus G ಆಗುತ್ತೆ. So that is I into S. Okay, so current through the galvanometer that is equals to current, total current divided by that is S plus G. Okay, ಇವಾಗ current through the galvanometer ನೋಡೋಣ. So current through galvanometer ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 0 to 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90. ಓಕೆ, ಸೊ 5 into 10 power minus 2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ 10 power 2. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5 into 10 power minus 4. ಸೊ that means so current through the galvanometer that is 5 into 10 power minus 4 ampere. Okay, so ampere ಸಿಕ್ತು. And deflection current sensitivity, so current sensitivity deflection divided by current through the galvanometer. Current ಎಷ್ಟು deflection ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್? it is 50. so divided by it is 5 into 10 power minus 4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5 1 5 5 2 5 1 10. ಓಕೆ, 5 1 5 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 power 5 ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 5 ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 into 10 power 5 into ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 power 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 10 power 5 ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್, ನಾಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. ನೋಡಿ 20% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. I think you have not done any PYQs. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 second, let me check. Just smile and move and Sudanva and Sapphire Soul. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡದಿದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಬರಗೆಟ್ಟ ಕೋಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾನ? ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾದಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ n ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ I. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. B at a point on the axis of the coil at a distance √3r from its center ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ μ0 ni ಸೊ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2 times ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ 3/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಸೊ BP. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ μ0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ n ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ n ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ,
So divided by 2 as it is. What is the distance? So what is the distance? This is the x, okay. So adeshtagutte sir, it is a 3r square agutte. So plus this is also r square. So 3 by 2 eshtagutte sir, it is the mu naught ni, okay. So r square. So divided by eshtagutte idu 2 3 plus 1 eshtagutte 4 r square 3 by 2. Fine sir. So BP that is equals to mu naught ni r square. So divided by, okay, divided by, so 2 as it is. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ 4 3 by 2 into r2 into 3 by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ mu naught ni r square. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ r ಪವರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ r ಒಂದು ಉಳಿತು. ಸೊ mu naught ni, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಬಂತು. ಸೊ 2 ಪವರ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2 4 4 2 8. ಸೊ 8 ಇಂಟು r. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಸೊ mu naught ni, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 8 16. ಓಕೆ, 16r. ಓಕೆ, 16r. ಸೊ mu naught ni 16r. 16 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, a galvanometer of resistance of 50 ohm is connected to a battery 3 volt along resistance 2950 in a series. A full deflection of a 30 division is obtained in the galvanometer. In order to reduce the deflection to 20 divisions, the resistance in a series should be. Resistance na find ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಎಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಎಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಿ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ದು 50 ಇದೆ. ಇದು ಸೊ 2950, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 50. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 3000. ಓಕೆ, 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೊ 30 ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 20 ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 20 ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 20. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 2 get cancelled, 0 0 get cancelled. So 2 pi 3, and what is the current through the galvanometer initially? That is 1 milliampere. Okay, so that is 1 milliampere. Yes, so that is I dash, that is equals to, so 2 by 3 into, so 10 power minus 3 ampere. Okay, fine. Next one, a full scale deflection ಆಯ್ತು. Next one, the resistance in a series should be. ಇಲ್ಲಿ R value 2950 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಇದ್ದದ್ದು 20 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ,
ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಆರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಸರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬೈ 3 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬೈ 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4500 ಓಮ್ಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ 4500 ಮೈನಸ್ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4450, ಓಕೆ. ಸೊ 4450 ಓಮ್, 4450, that is option C. Option C is the right answer, okay. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question nodi. A proton moves with a velocity of 5 into 10 power 6 j cap meter per second through the uniform electric field E is equals to 4 into 10 power 6 2 I cap plus 0.2 j cap plus 0.1 k cap volt per meter, and the uniform magnetic field is 0.2 I cap plus I cap plus 0.2 j cap plus k cap, okay. Approximate net force ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ವಿದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ, ಸೊ ವಿದು ಏನಿದೆ, ವಿ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಸ್. ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 and this is becomes 5 into 10 power 6 and this is 0. And B ಇದು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2, ಓಕೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.4 and ಇದು 0.2 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ 10 ಪವರ್ 6 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತೆ, 5 10, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಪವರ್ 6 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಿ 0 0, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಪವರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 10 ಪವರ್ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 ಪವರ್ 6 ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಪವರ್ 6, ಓಕೆ. ಸೊ 10 ಪವರ್ 6 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು, ಸೊ 4 ಇಂಟು, ಸೊ 10 ಪವರ್ 6, ಓಕೆ, 10 ಪವರ್ 6, ಸೊ 2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.2 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುನೋ ಸೊ 14.7, ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14.7 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 13 ನ್ಯೂಟನ್, ಓಕೆ. So this is the answer you will get after simplification. Fine. So that is option B. Option B is the right answer, okay. Very good. Now let's move on to the next question. So next question nodi.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2020 ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು 2022. A long solenoid has a 500 turns when a current of 2 ampere is passed through it. The resultant magnetic flux linked with each turn of a solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. Then self inductance ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ okay, self inductance ಅಥವಾ mutual inductance, it is nothing but, okay, so flux divided by I, okay, magnetic flux divided by I, ಅಥವಾ n turns ಅಂತಂದ್ರೆ n into flux divided by I, okay, substitute the values. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? so n ಎಷ್ಟಿದೆ sir? it is a 500 and the flux ಎಷ್ಟಿದೆ? magnetic flux linked with the, yes, that is a 4 into 10 power minus 3, so divided by current ಎಷ್ಟು 2, so L is equals to 5 4 20, so 3 zeros into 10 power minus 3, so divided by 2, andre, so that is a 2 by 2, so L is equals to 1 Henry, 1 Henry, okay, so 1 Henry is the right answer, okay, option C is the right answer. Clear? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೋ ಮಾರಾಯ, ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಈ ಕತ್ತೆಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಮಲತಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ QVB ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 0. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್, ಓಕೆ. ಪದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ರು, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್. 2 parallel wires in a free space are 10 centimeter apart and each carries a current 10 ampere in the same direction. Same direction ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. The parallel wires of a free space are centimeter, that is a D, okay, so each current ಎಷ್ಟಿದೆ? so that is the I. Now so force per unit length, okay, force per unit length ಪ್ರಕಾರ, so mu naught divided by 4 pi, so 2 times of I1 I2, so divided by D. so force per unit length ಕೇಳಿರೋದು. so therefore ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 7 into 2, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 into 10, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, okay, so this is a 10 centimeter, okay, so 10 centimeter. And this 10 get cancel. So ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So force per unit length 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? So 2 into, okay, so 10 power 1 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ into 10 power minus 7. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ per unit length that is equals to 2 into, so 10 power minus 4 Newton per meter, okay, so 10 power minus 4 Newton per meter, okay, so 2 into 10 power minus 4, attractive. So that is option A. Option A is the right answer, okay, option A is the right answer. Yes, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question ನೋಡಿ, in the given figure the magnetic field at O. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 3 ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಓಕೆ. And the second case ಗೆ ನೋಡಿ, the point is along the line, okay, along the line. So therefore B2 becomes a 0, okay, so B2 becomes a 0 because ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ along the line
ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 0. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವುದು 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ 1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so mu naught divided by 4 pi, so that is I divided by R into sin theta 1 so plus sin theta 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಫೈನೈಟ್ ಇದು. ಈ ಕಡೆ ಸೆಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 1 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಥೀಟಾ 2 ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಷ್ಟದು? 1. ಸೊ mu naught divided by 4 pi, so I divided by R. Okay, so let's consider this as equation 1. Okay, equation 1. The next one, idardu. Now this third one, so that is the mu naught I divided by, so divided by 2R. Okay, so 2R bracket of theta divided by 2 pi. So B3 that is equals to theta ಎಷ್ಟಿದೆ? 270 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 270 ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 270. ಈ 270 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ 3 pi divided by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ 270 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ mu naught I, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 3 pi divided by, ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi ಇಂಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ pi ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? pi ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ mu naught I, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 4 4 2 8, ಸೊ 8R ಇಂಟು 3. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್, ಸೊ B1 ಪ್ಲಸ್ B2 ಪ್ಲಸ್ B3 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ B3, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ B3. ಓಕೆ, ಸೊ B ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ O, B1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ B mu naught I, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi R. So next one B2 is a 0. So plus B3 ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a 3 mu naught I, so divided by, so 8R. Okay, so 8R. ಇದು small letter R ಬರಬೇಕು. So small letter R, R. This is small letter R ಬರಬೇಕು. Okay, small letter R. 8R. So next one. So that is finally 3 mu naught I, so divided by 8R, so plus mu naught I, so divided by 4 pi R. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 mu naught I divided by 8R, mu naught I divided by 4 pi R. Okay, so that is S2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ವೈರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ವೈರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್, therefore directly added. That is option C is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question ನೋಡಿ, a magnetic field at the origin due to a current carrying element ideal placed at a point with vector position direct ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so vector position that is the mu naught I divided by 4 pi dl cross R divided by R cube. So that is the first option is the right answer. Okay, first option is the right answer. That is option A. Right. So ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Oh my god. So fourth chapter complete. Are you guys ready for the fifth chapter? That is magnetism and matter. Okay, are you guys ready for the fifth chapter? Yes. ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿರ್ಮಲಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ,
magnetic susceptibility of a mg at a 300 Kelvin is 1.2 into 10 power minus 5. What is its susceptibility at 200 Kelvin ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ chi t1, so that is equals to chi t2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಬೇಕಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.2 into 10 power minus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 300. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಕೈ 2 ಬೇಕು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 200. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ಇದೆ. ಸೊ 200 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 2 zeros ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3 and 6 into 10 power minus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈ 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 2 2 16. ಸೊ 10 power minus 5 into ಕೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈ 2 is 1.8 into 10 power minus 5. ಓಕೆ, so that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question nodi. Next question. Break just ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ತಾನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು half an hour ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. The torque acting in a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field is 0 when angle between the dipole axis and the magnetic field is. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದೇನಾ? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 0 ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಲನೈಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊಲನೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? current carrying conductor, that is the magnetic field ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So last option, it is valid for both electric field and magnetic field. Okay, yes, let's move on to the next question. Okay, let's move on to the next question, that is option D alva. Yes, option D. Yes, so before solving this question, just I wanted to ask. Okay, so I wanted to ask something. So nearby ರಾಜಾಜಿನಗರ ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡ, ಯಾರಾದಿರಿದ್ರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಜಾಜಿನಗರ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಜಾಜಿನಗರ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ, ಯಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಾಲೇಜ್, ಸಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏರಿಯಾ, ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏರಿಯಾ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಹಾ, ಹಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್, ನೋಟೆಡ್ ನೋಟೆಡ್ ನೋಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ.
ಇದು 2020 ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2r ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ b0, ಓಕೆ, so this is a b0, so this is a b0 value. And what about magnetic moment, sir? Magnetic moment that is equals to I into a. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, I into pi r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ I into pi r square, ಓಕೆ, ಸೊ pi r square. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ μ0 I ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, I ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರದು, if the current and radius both are doubled, the new ratio will be, new ratio ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಸಹಿತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಹಿತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 2 times of r ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ b ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು μ0 ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ I ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2r ಡ್ಯಾಶ್. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ b0 ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ μ0 into 2I, so divided by 2 into 2r, okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ, still you will get a same answer, ಎಷ್ಟು, so μ0I divided by so 2r ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, I into pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ I into I ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಸೊ I ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, so 2 times, okay, so 2 times of I into pi into that is the 2 times of r whole square. So magnetic moment that is equals to so 2I pi into 2 r square. So ಎರಡನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 4 8, so I pi r square. Okay, now new magnetic moment, okay, so ratio, so that is the b0 dash divided by so m dash, okay, yes. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ μ0 I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2r ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 8 I pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/8 ನ ಆಚೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ μ0 I ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ so that is a 2 pi r cube, okay, so 2 pi r cube, μ0 2 pi r cube ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, that is a x, okay, so x that is x divided by 8, x divided by 8, okay, so that is x divided by 8. Option D is the right answer, okay, option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, done with the 5th chapter also. Now we are in electromagnetic induction, okay, show some josh, okay, ಬೇಗ. yes, ಯಾರಾದರೂ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, yes, ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ರೋ ಮಾರಾಯ. ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಓಕೆನಾ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ನಾವಂತೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಸಹಿತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೆಚ್. ಸರ್ ನಾನಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಹಾಂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ನಾನಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಹಿತ ಓದಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್.
𝐒𝐀𝐃W. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 𝐒𝐾𝐾W ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಜುನ್, ಚಂದನ, ಇಫೋರಿಯಾ, ಲಾಗಮಪ್ಪ, ರುಚಿತಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಪ್ರೀತಮ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ. ಕಾಳಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸುಮನ್ಯು, ಭೂಮಿಕಾ, ತನುಶ್ರೀ, ಕಾವ್ಯ, ದ್ರವ್ಯ, ಪ್ರಭಾ, ತೇಜು, ಚಿರಂತ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಹರ್ಷಿತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೀಯಾ? ಸಿಂಧು ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ವೈಭವ್, ಸಾಲಿಮಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 28 ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು? 1016 ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ರ? 1016 ಇದಾರ. 1016. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 2 milli-Tesla exists vertically downward. Okay, vertically downward. These magnetic field lines passes through closed surface as shown in the figure. The closed surface consists of a hemisphere S1 and right circular cone S2 and circular surface S3. The magnetic flux through S1 and S2 are. So ನೋಡಿ, so S1 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ S1 as it is inward, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 180. ಸರ್ 180 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀರಾ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 2 milli-Tesla. ಓಕೆ, so area, so pi r square sir, and cos 180 that is -1. So flux that is equals to 2 into 10 power -3. So pi r square ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is a 10 divided by 10 into 10 power -2, so divided by root pi whole square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So flux that is equals to minus ಈ ಕಡೆ. Okay, so -2 into 10 power, so -3. So pi ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು pi ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -1, that is a -2. okay, now so flux that is equals to, so pi get cancelled, -2 into 10 power, so -5. therefore flux is equals to, so -20. okay, so -20, so 10 power -6 ವೇಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -20 ಮೈಕ್ರೋ ವೇಬರ್. ಓಕೆ, -20 ಮೈಕ್ರೋ ವೇಬರ್. ಆಚೆನೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ +2 ಮೈಕ್ರೋ ವೇಬರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? +2 ಮೈಕ್ರೋ ವೇಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. In the figure, in a conductor, okay, in the figure, a conducting ring of a certain resistance is the falling towards a current carrying straight long conductor. The ring and conductor, okay, the ring and conductor are in the same plane. You ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, so as it is reducing, magnetic field increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So use right hand palm rule. okay, so right hand Maxwell's thumb rule ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So use this is the current direction and ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? into the plane. So magnetic field it is into the plane, ಈ ಕಡೆ out of the plane. So out of the plane ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. Induced current will be in a clockwise direction. Okay, so that is option C. Option C is the right answer. Okay, very good, very good. So that is 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾರು ಭೀಮಶಂಕರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ, the next question that is the 2024 as to an induced current of a 2 ampere flows through a coil of a resistance of a coil is a 10 ohm. What is the change in a magnetic flux associated with the coil? So current definition ಏನು ಸರ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ EMF ನ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1 divided by R as it is. What about this one? Sir, it is the N into d phi divided by dt. Okay, so d phi divided by dt. Now substitute the values. Okay, so I is equals to N divided by R. So d phi divided by dt. So what is the current? Sir, it is a 2 ampere. Number of turns ಎಷ್ಟಿದೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ. Therefore it is the 1. Resistance sir 10. So d phi find ಮಾಡಬೇಕು. dt 1 millisecond. Okay, so that is a 1 millisecond. So cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ sir d phi that is equals to 2 into 20. So 2 into 10 that is the 20 10 power minus 3. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. Therefore so d phi that is change in magnetic flux that is equals to so 2 into 10 power minus 2 Weber. Okay, 2 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 2, that is option B. Option B is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Are yes, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ A is a moving away from an infinitely long current carrying conductor at a constant speed V as shown. Let X be the instantaneous distance between the long conductor and the side AB, the mutual inductance of the square loop long conductor pair. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. Okay, option C ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so that is option C, constant. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now let's move on to the next question. Okay, so next question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So that is KCET 2023. A square loop of a side 2 cm enters a magnetic field with a constant speed. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್? Constant speed 2 cm per second as shown. The front edge enters the field at a t is equals to 0 second. Which of the following graph correctly depicts the induced EMF in the loop? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E ವರ್ಸಸ್ T ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಸೊ d phi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. therefore it is wrong. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 2 into 10 power minus 4, 2 into 10 power minus 4, 2 into 10 power minus 4. So therefore it is wrong. ಇದು ಸಹಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ d phi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ there is no change, 0 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸೀದಾ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore it is also not eligible. Therefore right answer that is option D. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 ampere to 5 ampere in a 0.3 second. The magnitude of induced EMF in the coil is 1 volt. The value of a self inductance. Okay, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ E that is equals to minus L, so di divided by dt. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 1 minus L. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರಾ?
ಹಾ 2 to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ದು ಸೊ LDI/dt ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, EMF ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 5 - 2. ಓಕೆ, ಸೊ 5 - 2 that is divided by 0.3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ L into 3 divided by 0.3. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 1, ಸೊ 30 L, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ 10 L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ L is equals to 1 divided by 10. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 0.1 ಹೆನ್ರಿ. ಓಕೆ, 0.1 ಹೆನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0.1 ಹೆನ್ರಿ ಇದೆನಾ, ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1, ಸೊ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ 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 ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, the question is, a magnetic field of a flux density 1 Weber per meter square acts normal to a 80s turn coil of a 0.01 meter square area. If this coil is removed from the field in a 0.2 second, then the EMF induced in it is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ, ಸೊ ದನ್ EMF that is equals to, okay, EMF that is equals to, so minus n, so that is the d phi divided by dt. Okay, so ಇಲ್ಲಿ phi ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಸೊ BA cos theta. ಈ cos theta ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0 ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ that is equals to BA. okay, so E is equals to, so minus, so dB dt that is equals to BA. so E is equals to minus n. okay, so ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. yes, okay, magnitude. so E is equals to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 80 into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 1, ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.01. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 80 into 1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1010 get cancel. E is equals to 4 volt ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the 4 volt. That is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದವಾಗ ಸೊ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. A metallic rod of a mass per unit length. Okay, mass per unit length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. A magnetic field of strength 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. Vertical andre y axis alli. When current I is flowing through it, the rod is not allowed to slide. Andre net force on a rod will be 0. Andre it will be in a state of rest. The quantity of current required to keep the rod stationary. Andre namage ಒಂದು inclination ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let's consider this is inclination. Okay, inclination sir. Okay, fine, inclination ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು mg ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mg cos theta ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mg sin theta ಆಗುತ್ತೆ. mg sin theta. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್.
ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ BIL. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಟೀಟಾನ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ BIL so cos theta, and perpendicular to this, so this one is, so F is equals to BIL sin theta. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0, ಜಾರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ mg sin theta, ಇನ್ನೊಂದು F, that is current carrying force. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು I. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ I is equals to so mg sin theta divided by so BL cos theta. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ G sin theta divided by so B as it is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ mg ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ I. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ G ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ B ಇಂಟು sin theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta. ಓಕೆ, sin theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 0.5. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ G ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B 0.25. ಓಕೆ, 0.25 ಇಂಟು ಸೊ tan 30. ಫೈನ್, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು ಸರ್? 5 ಈ 0.25 1/4 ಇಂಟು tan 30 ದಟ್ ಈಸ್ √3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ I is equals to 20 divided by √3. ಸೊ that is equals to 20 divided by 1.73. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11.35 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11.35 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ 11.35 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 11.32. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. That is KCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. Right? Yes, concentrate here. Yes. A solenoid of a length 50 cm having 100 turns carries a current. Okay, ಇಲ್ಲಿ current ಆಗಬೇಕು, carrier ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So current of 2.5 ampere. The magnetic field at one end of the solenoid is. One end ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ B ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು μ0 NI. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ B is equals to μ0 NI divided by 2. ಇದು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ μ0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 pi into 10 power minus 7. And n value, number of turns per unit length. ಎಷ್ಟಿದೆ? number of turns that is 100. So divided by 50 into 10 power minus 2 centimeter into I that is 2.5. Okay, so divided by 2. Okay, so ನೋಡಿ, so 4 pi. Okay, so 4 pi. So 10 power ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. So therefore it is 10 power 5. Okay, so into 2.5. So divided by ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 100 into 10 power minus 2. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 into 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10. ಸೊ 10 pi into 10 power minus 4 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1. ಸೊ 10 power 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 10 power 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 power 5. 4 into 2.5 that is 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 3.14 into 10 power minus 4 ಟೆಸ್ಲಾ. ಓಕೆ, so that is 3.14 into 10 power minus 4 Tesla. That is option D. Option D is the right answer. Okay, ಅರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಪೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಸಾರ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಹಿಂಗೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜೋಶ್ ಮ್ಯಾನ್? ಎಸ್, ಮಧು ಜಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಫೈರ್ ಬಂತು. ಕುನಾಲ್
ಹಾ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಯಾರೋಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಎಸ್. ಹಾ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಕಮಾನ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಯೋ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ flowing, okay, flowing ಆಗಬೇಕಂತದ್ದು. The current flowing through an inductance coil of a self-inductance 6 millihenry at different time instant is as shown. The EMF induced between t is equals to 20 second and t is equals to 40 second is nearly. That means we are calculating the whatappa ಅಷ್ಟ ಬರೋದಪ್ಪ ನಮಗೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇ ಎಂ ಎಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್? ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, so this is final one. Okay, so if we take help, so idra prakara nodidre this is the final one. Yes to sir, it is a 3. Initial one estitu 4. Time difference estide? So 40 minus 20 estayitu? Minus 1 divided by 20 sir. Okay, substitute the values. So minus L value estide? Sir, it is a 6 into 10 power minus 3 and di divided by dt, that is a minus 1 by 20. Minus minus get cancel and 66 into 10 power minus 3 divided by 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3 2 3 6 10 ಪವರ್ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 10 ಪವರ್ minus 4. ಸೊ ದಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 into 10 ಪವರ್ minus 4 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 into 10 ಪವರ್ minus 4. ಎಸ್. ಹಾ ಹಾ ರೈಟ್. ಹಾ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಹಾ ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗೋಣ. ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಗಂತೂ ಸಾಂಗ್ ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಹಾ ಎಸ್. Okay, that is option B. Yes sir, do you want more song from me? Yes. So ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ more songs ಬೇಕಾ? ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ನೀವು ಬೇಗ. ಹಾ ಎಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಹಾ ಎಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್, ಎ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2 meters slides with a ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. A rod of length 2 meters slides with a speed of 5 meters per second on a rectangular conducting frame as shown in the figure. There exists a uniform magnetic field of 0.04 Tesla perpendicular to the plane of a figure. If the resistance of a rod is 32, 32 ohm, 3 ohms irbekidu. Okay, so let's consider 3 ohm. The current through the rod is, so current na find ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಡಕಂಡ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 0.04. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಲೆಂತ್ 2 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 5 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ನೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಅನ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0. ನನಗ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 0.04 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.4. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಓಮ್. ಸೊ 0.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 0. ಅರೆ ಅಣ್ಣೋ ಯಾಕಣ್ಣ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.133 ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ 0.133 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 0.133 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಬರುತ್ತಾ, 1000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1000 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಐ, ಸೊ 1 2 3, ಓಕೆ. ಸೊ 133.3 ಇಂಟು 10⁻³ ಆಂಪಿಯರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಅಥವಾ ಸೊ 133.3 milli ampere, okay, that is a milli ampere. Option B upon our answer. Okay, answer is yes. Next 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, the current in a coil of a inductance 0.2 Henry changes from 5 ampere to 2 ampere in a 0.5 second. The magnitude of average induced EMF in the coil. Okay, yes, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರನಾ, ನಾನು ಹಾಡೋ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ, ಓಕೆ, ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಎಸ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನೋ ಆವರೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಸೊ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2 ಸರ್. ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, that is 5 minus 2, that is 0.5 sir. Okay, so E is equals to 0.2 into, so 3 divided by 0.5 multiply and divide by 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 2 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 2 3 6, ಸೊ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1.2 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1.2 ವೋಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the, oh my god, we are in a 7th chapter, alternating current. Okay, are you guys ready? Boom, ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸಿಂಬಲ್. ಬೂಮ್, ಬರ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಎಸ್, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋಣ. 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐀, Kinematics, Kannada bro, Arjun, Chandan, Euphoria, Pritham, Lagamappa, Srishti, Mysterious, Richita, Lasya, Samanyu, Kalappa, Bhumika, Thanu, Kavya, Dravya, Prabha, Teju, Abhishek Patil, Chirant, Harshita, Abdul, Mallikarjun, Sindhu, Samartha Sri Vaibhav, ಮಸ್ತಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ ಹೆಸರು, ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ವೈಭವ್, Salima, Ashwini, Suraj, ranked up. Okay, yes. Okay, very good. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಜೋಶ ಕಾಣವಲ್ದಪ್ಪ. ಇವ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 7. ಓಕೆ, 7 ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಿತ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಳು ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ, ಇವಾಗಲೇ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಬರ್ಲಿ, ಬಗ ಅನ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಾದಂತೀರಿ ಏನ್ ಮತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕೂಲ್. Now let's move on to the next question. The question, ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ which of the following combination should be selected for a better tuning? Okay, better tuning ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by r ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ LC. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ ವರೀಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು C. ಅಂದ್ರೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಪ್ಪ? ಸೊ ಇಲ್ಲ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? 1.5, 2.5, 1.5, 3. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 20.0, ಇಲ್ಲಿ 25, ಇಲ್ಲಿ 25, ಇಲ್ಲಿ 15. ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? 20, 25, 25, 25. ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಿ ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? 35 ಇದೆ, 45 ಇದೆ, 45 ಇದೆ, 30 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ?
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2024. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? In an LCR series circuit, the value of only capacitance C is the varied. The resulting variation of a resonance frequency F0 as a function of a C can be represented as F0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they are talking about LC oscillator. Okay, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ 1 divided by under square root 2 LC. Okay, 2 pi under square root LC. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿ, ಅಥವಾ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇದು 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ನೋಡಿ. ದ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಎಕ್ಸಿ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕೆನಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕೆನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ KCET 2023. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, an ideal transformer, ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ has a turns ratio 10 when the primary is connected to 220 volt, 50 hertz as a source, the power output. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವುದು? ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 100% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಭಯ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2023. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? in a series LCR circuit at a resonance. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? at a resonance. The phase difference between voltage and current is. So phase difference, resonance condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? XL that is equals to XC. And phase difference ಗೆ tan phi that is equals to XL minus XC divided by R. Okay. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ resonance condition ಪ್ರಕಾರ XL minus XL divided by R. So that is equals to 0. So therefore phi is equals to 0 degree. So there is no phase difference. There is no phase difference. That is option A. Option A is the right answer. Okay. Option A is the right answer. Now let's move on to the next question. Yes, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? In a series LCR circuit, R is equals to 300 ohm, L is equals to 0.9 Henry, C is equals to 2 microfarad, and omega, that is angular frequency, is 1000 radians per second. Then impedance of the circuit. Impedance ಅಂತಂದ್ರೆ that is the total resistance of the circuit. Okay, total resistance of the circuit, that is Z is equals to, that is R square plus XL minus XC whole square. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ XL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. So XL that is equals to omega into L.
ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000. ಓಕೆ 1000 ಗಿಡ ಪಾಯಿಂಟ್ 1000 ಇದೆ 1000 ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.9. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 900 ಓಮ್. ಓಕೆ 900 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 10,000 ಅಂಡ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ 3 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 500 ಓಮ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 900 minus the 500. Okay, so 500 whole square. So z is equals to under square root 3 9 followed by 4 zeros and ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 900 minus 500 that is the 400. Okay, so that is the 400 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ 400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 4 16 2 zeros ಇದ್ದು 40 ಆಗುತ್ತೆ. So z is equals to okay, so total impedance of the circuit that is equals to so it is the 250000. ಸೊ ಆಚೆ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 50000 ಇದ್ದದ್ದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಸೊ 1010 ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 500 ohms. Okay, so 500 ohms. Okay, yes, that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ. So that is 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. Okay, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question ಏನು the series resonant AC circuit contains a capacitance 10 power minus 6 farad and inductor of a 10 power minus 4 henry. What is the frequency of electrical oscillator? ಇಲ್ಲಿ frequency ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. So frequency that is equals to 1 divided by so 2 pi under square root LC. So F is equals to 1 divided by 2 pi under square root L ಎಷ್ಟಿದೆ L inductor that is the 10 power minus 4 and inductance one ನಿಮಿಷ capacitance inductance okay correct ಆಗಿದೆ. So 10 power minus 6. ಓಕೆ ಇದು ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 10 ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ 10 ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಬ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಕಮಾನ್ 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 ಬ್ಯಾಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಡುಗ್ರ ಹುಡುಗಿರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದು. Yes, the magnetic flux density 1 Weber per meter square acts normal to 80 turns coil of a 0.01 meter square area. If this coil is removed from the field in a 0.2 second, then EMF induced in it. So induced EMF bagane keltaradu. So that is minus n so d phi divided by dt. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರದೇನು EMF induced. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದೋದು ಸಹಿತ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 8 ಬಿ ಎಷ್ಟು 1 ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು 0.01 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಷ್ಟು 0.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 80 into 1 so divided by 20 so 1010 get cancel e is equals to so 4 volt. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ
Option D is the right answer. Wonderful. 90 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕೋರ್. Okay, now let's move on to the next question that is asked in a 2021. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? What will be the reading in a voltmeter and ammeter of the circuit? Okay, so first ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಓಮ್. ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ 4 ಓಮ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸಹಿತ 4 ಓಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಮೀಟರ್? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, 0 ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 90. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 90. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಓ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗ ಕೈ ಕೊಟ್ರಂಗ. ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ the question in the given circuit the peak value. Okay, so peak voltage ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. So peak voltage V naught ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, in the LCR circuit they have a given. ಓಕೆ, ಅದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 30 volt, 110 volt, 60 volt respectively VRMS. Okay, so VRMS value ಏನು ಸರ್? VRMS value that is nothing but V naught divided by root 2. Okay, fine. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 0.707 V naught ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. Let's consider this is equation 1. Let's find out what is the V naught. Okay, let's find out V naught. So V naught that is equals to under square root. So voltage across resistor square, voltage across inductor minus ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. So voltage across capacitor whole square. Okay, so V naught that is equals to, so under square root voltage across resistor ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 60 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ VL voltage across inductor ಎಷ್ಟಿದೆ? 110 minus 30. Okay, so 30 whole square. Okay, so now so V naught that is equals to under square root R ಲೆ 36. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ? 110 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 80. 8 ಅಂದ್ರೆ 8 64. ಸೊ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100. ಇದು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 zeros. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ V naught ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100. therefore VRMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 0.707 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ VRMS that is equals to 70.7 volt. ಓಕೆ, 70.7 volt. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2022. ಓಕೆ, ಸೊ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 1 divided by root 3 ಇಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ XL, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ cos phi ಸೊ R divided by Z. ಇದನ್ನೇ ಸೊ R divided by under square root R square plus XL minus XC whole square. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ cos phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by root 3. ಓಕೆ, R is also same. R square plus XL whole square. Okay, yes sir. So next ನೋಡಿ. So 1 divided by root 3. Okay sir. So R. Okay sir. R square. Okay sir. And XL value that is the 2 square. Okay, so 2 square sir. Squaring on both sides ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3
ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ರೂಟ್ 2 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಓಮ್, that is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so let's move on to the next question. 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. In a given circuit, the resonant frequency ಅಂದ್ರೆ f, so that is equals to, okay, so 1 divided by 2 pi under square root LC. Okay, so 1 divided by 2 pi ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0.5 ನ 1/2 ಇಂಟು ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಟು 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ 2 1s are 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆ 1 ಇದೆ, 10 power 8 ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಗ್ 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 ಜಿಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.28. ಸೊ ಜಿಗ್ 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 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.1592 ಥ್ರೂ 10 ಪವರ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. So F naught is equal to 1592 ohms. Okay, so precisely ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ so 1592 that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. 50 ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. You have to take care of it. Okay, now electromagnetic waves. Okay, ಈ electromagnetic waves ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 𝐒𝐂𝐃𝐃 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ. ಪ್ರೀತಮ್, ಅರ್ಜುನ್, ಚಂದನ್, ಮಿಸ್ಟರಿಯಸ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಫೋರಿಯಾ, ಲಗಮಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಯ, ಸಮನ್ಯು, ಕಾಳಪ್ಪ, ರಚಿತಾ, ತನುಶ್ರೀ, ಭೂಮಿಕಾ, ಪ್ರಭಾ, ಕಾವ್ಯ, ದ್ರವ್ಯ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಂಧು, ಚಿರಾಂತ್, ತೇಜು, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಬ್ದುಲ್, ಸಮರ್ಥ, ಶ್ರೀ ವೈಭವ್, ಸೂರಜ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಹಾ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ನೋ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್. ಎಸ್. ಸರ್ ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನದು ಸರ್? ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಪ್ಪ? ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡದ್ನೋ? ಹೇಳ್ರೋ, ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದೇನು? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು IRMS. ಓಕೆ, IRMS. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಅರೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ. ಕಮಾನ್, ಬೇಗ. ಚಿರಾಂತ್, ಸಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬರ್ಲಿ. ಕಮಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಹೇಗೆ? ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಯಪ್ಪ, 2022 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ,
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. Electromagnetic waves are incident normally perfectly reflecting surface. Perfectly reflecting surface ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Having surface area A. If I is the intensity of incident electromagnetic radiation and E is the speed. Okay, this should be C. Okay, so this should be C. C is the speed of light in a vacuum and the force exerted by the electromagnetic wave on the reflecting surface. That is direct agi. So 2 into I into A divided by C. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ 2 I A divided by C ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ 2I divided by C ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರಪ್ಪು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ 100% ಆದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ 100% ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ, now let's move on to the next question. Question ನೋಡಿ. So question. Yes, the ratio of the magnitudes of electric field to the magnetic field of electromagnetic waves in order. So electric field to the magnetic field ಅಂದ್ರೆ, so electric normal ಆಗಿ speed of a wave that is given by electric field to the magnetic field. Okay, magnitude of electric field divided by magnitude of magnetic field. Okay, yes, ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? What is the speed of an electromagnetic wave? Sir, it is a 3 into 10 power 8. So E divided by B. ಇದನ್ನ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ a 10 power 8. Therefore option D. Okay, so that is option D. Option D is the right answer. ಯಾರೋ ಮಾರಾಯ 42% ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲೋ. 42%. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಂಗ್ರೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಗಾಮಾ ರೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂ, and X-ray it is also electromagnetic. Therefore option C. Option C is the right answer. Okay, alpha particle. Good. Now let's move on to the next question. Yenappa? So 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. Which of the following radiation electromagnetic waves has the highest wavelength? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So radio waves has the highest wavelength and gamma rays has the lowest wavelength. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ has a second highest wavelength, that is microwave. Option C is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. 2021. Suppose that electric field amplitude of electromagnetic wave is E0 is equals to 120 Newton per Coulomb and its a frequency F is equals to 50 megahertz. Then which of the following value is incorrectly computed ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 into 10 power 8. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3×4 ಸೊ 40 into 10 power -8. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 400 nano Tesla. Yes, this is right answer. Okay, and the second one illi incorrectly anta highlight ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Okay, incorrectly ಕೇಳಿದಾರೆ, incorrectly ಕೇಳಿದಾರೆ. next question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? angular frequency that is given by 2 pi f. so 2 pi as it is and the frequency 5 megahertz. so that is equals to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 pi into 10 power 6 radians per second. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 50 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 50. ಸೊ 50 ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 100. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ pi into 10 power 8. ಸೊ radians per second. Okay, so that is the radians per second. That is also right answer. Next one, propagation constant k value ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So propagation constant that is omega divided by c. Omega is 2. Sir, it is a pi 10 power 8 sir. C. Sir, it is a 3 into 10 power 8. 10 power 8 get cancel.
3.14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 3 3 4 12 1.4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 6 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ? ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೇ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. Okay, so moving with a constant velocity, it produces an electric field plus magnetic field. Therefore, it is wrong. Moving in a circular orbit, circular motion, it is the accelerated motion. Accelerated motion, it produces electromagnetic waves. Rest all idre only electric field, not possible. Parallel andru saita no magnetic force. Therefore, option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, ಏನಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್? 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. A light beam of intensity 20 watt per centimeter square is incident normally on a perfectly reflecting surface of a side 25 centimeter into 15 centimeter. The momentum imparted, okay, to the surface by the light per second. Andre moment imparted per second andre, so they are talking about delta P divided by delta T. Nothing but they are talking about a force only. So that is the 2IA into divided by C. Substitute the values, okay. So force that is equals to 2 as it is. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 20 ವಾಟ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್, ಐ ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಸೊ 25 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 20, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 15. ಸೊ 15 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 8. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4, ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು ಸರ್? 25 50 50 57 100 ಅಂದ್ರೆ 1000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1000. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 1.2 ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಹಾ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 25 ಇಂಟು 15. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 25 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, that is a 5000. Okay, so 5000 into 10 power minus 8. Okay, so 10 power minus 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ force that is equals to, okay, so force that is equals to, so 5 into 10 power minus 5. Okay, so kg meter per second. Okay, ಇದನ್ನೇ delta P divided by delta T is equals to ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good. Option C is the right answer. Now let's move on to the next question. Okay, Oba, done. Yes, ray optics and optical instrument. Yes, come on, ಬೇಗ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈರ್? ಜೋಶ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಜೋಶ್ ಬೇಕು. ಡು ಯು ನೀಡ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್? ಹಾ, ಡು ಯು ನೀಡ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ 𝐒𝐂𝐃𝐃 ಪ್ರೀತಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ, ಚಂದನ್, ಅರ್ಜುನ್, ಮಿಸ್ಟರಿಯಸ್, ಲಗಮಪ್ಪ, ಫರ್ಯಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಲಾಸ್ಯ, ಕಾಳಪ್ಪ, ಸಮನ್ಯು, ರುಚಿತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ತನುಶ್ರೀ, ದ್ರವ್ಯ, ಭೂಮಿಕಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಪ್ರಭಾ, ಕಾವ್ಯ, ಸಿಂಧು, ಚಿರಣ್, ತೇಜು, ಸಮರ್ಥ, ಅಬ್ದುಲ್, ಯುವರಾಜ್, ಸೂರಜ್, ಅಶ್ವಿನಿ. ಹಾ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೂ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಹಾಯ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ begin with ray optics and optical instruments. The very first question from ray optics and optical instruments ಏನು ಇದು KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right option. Now let's move on to the next question. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇದು ಸಹಿತ. Okay, if the angle of a minimum deviation is equal to angle of a prism for equilateral prism. Okay, so equilateral prism ಅಂತಂದ್ರೆ all the sides angles ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 60 ಇರುತ್ತೆ. Okay, right? So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ then speed of a light is, so angle of a prism that is equals to angle of minimum deviation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus d divided by 2, so divided by sine of a by 2. am I right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ c ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ v is equals to c divided by ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ mu that is equals to sine of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 60 plus 60, so divided by 2, so divided by 60 divided by 2, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the sine 60 degree and ಇದು sine 30 degree ಆಗುತ್ತೆ. am I right? So mu is equals to sine 60, that is the root 3 by 2 into sine 30, that is the 1 by 2. 1 by 2 get cancelled. So this is becomes a root 3. Okay, so refractive index that is equals to root 3. Okay, so root 3 ಆಗುತ್ತೆ. And ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so v is equals to 3 into 10 power 8 divided by root 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so v is equals to under square root, so 9 divided by 3 into 10 power, ಇದು root 2 ಆಚೆ root 8. okay, sorry, power 8. so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, so root 3 3 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so root 3 10 power 8. okay, speed of light in a prism ಎಷ್ಟು 3 ಅಥವಾ 1.73 into 10 power 8 ಆಗುತ್ತೆ. so right answer that is root 3 10 power 8 meter per second. that is option C. option C is the right answer. okay, ಅಯ್ಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ at least. okay, so next question. so ಇದು 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, a luminous point object O is placed at a distance 2r from the spherical boundary separating transparent media of refractive index n1 n2 as shown
where r is the radius of curvature of a spherical surface. If n1 is equals to 4 by 3, n2 is equals to 3 by 2 and r is equals to 10 centimeter, the image is obtained at a distance from a p equal to, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -2r ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ n2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ μ2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v minus μ1 so divided by u, so that is equals to so μ2 minus μ1 so divided by r. okay, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ so μ2 ಎಷ್ಟಿದೆ? that is nothing but n2. okay, so n2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 by 2, so that is the 3 by 2 sir. okay, so 3 by 2 v value, so minus n1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 by 3. okay, so that is the 4 by 3. u value ಎಷ್ಟಿದೆ? u value that is the 2r ಇದೆ, but in front of point ಇರೋದ್ರಿಂದ it is the -2r. okay, so -2r, so that is equals to 3 by 2 so minus so 4 by 3 so divided by r. okay, so further simplification ಮಾಡೋಣ. 3 divided by 2v, so minus and minus plus ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೆ minus and minus plus ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡ್ಲೆ 2 by 3r ಆಗುತ್ತೆ. okay, so next one ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 3 9 2 4 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 3 6, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6r ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2v, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6r, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, 3 ಮೈನಸ್ 2 12, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 3 18 r. ಓಕೆ, ಸೊ r ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ -9 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18r, ಸೊ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2v, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2r. ಓಕೆ, ಸೊ 2r ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? v 3r ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 3r ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ, ಸೊ 10, ಸೊ 10 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v ವಿಲ್ ಬಿ -30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ -30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಸೈಡು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 30 centimeter in the rarer medium. okay, so that is the negative sign bantala, ee point in the left side ide anta. okay, now let's check out. okay, so ಎಷ್ಟು ಜನ correct answer ಮಾಡಿದ್ರಾ? wow, nice. Let's move on to the next question. okay, so next question ನೋಡೋಣ. next question, yes, the question is an equiconvex lens of a radius of curvature 14 centimeter is made up of two different material. Left half and right half of a vertical portion is made up of material of refractive index 1.5 and 1.2 respectively. As shown in the figure, if a point object is placed at a distance of 40 centimeter, calculate the image distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟು? -40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ E ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f2. ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ನಾ ಇವಾಗ f1 ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ f1 ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಗೆ? ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ f1, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ mu minus 1, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1 minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r2. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸೊ f1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5 minus 1. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ r1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? r1 ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ r1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ r2? ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
R will be infinity. Okay, so R will be infinity. So radius of curvature will be infinity. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? So it is 0.5 divided by 14 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So F1 value, so that is equals to 14 divided by ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಣ. So 1 divided by F1 value, that is equals to 0.5 divided by 14 centimeter. Okay, so centimeter ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so per centimeter ಅಂತ ಬರಬೇಕು. So let's write it as it is. Okay, now second slide ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? second slide ಗೆ, that is for F2. So F2 ಗೆ, so mu minus, okay, so mu 2, that is 1 by R1 minus 1 divided by R2. Okay, now so 1 divided by F2, so that is equals to mu 2. ಎಷ್ಟಿದೆ? this is 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ R1 ಏನಿದೆ, it is 0. Okay, so nothing but refractive index first ನೋಡ್ಕೋಬಲ್ಲ 1.2. so this is 1.2 minus 1, so bracket of this is infinity, so minus 1 divided by 14. so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ F2, so 0.2 into 0 minus 1 divided by 14. so 1 divided by F2, so that is equals to, okay, so minus of 0.2 divided by 14. Okay, sir. Then what about the focal length, effective focal length? So effective focal length, so 1 divided by effective focal length, so that is equals to, okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0.5. okay, 0.5 divided by, so 14 minus 0.2. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, R2 ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮೈನಸ್ ತಾನೆ, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 0.2 14 ಇದೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? 0.7, so divided by 14. okay, now so 1 divided by focal length, 1 divided by V U, this is according to the length formula ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0.7 divided by 14, so that is equals to 1 divided by V, so minus of minus of 40 centimeter. okay, so then further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by V, that is equals to 0.7, so divided by 14 ಪ್ಲಸ್ ದಾಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 divided by 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by V, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 0.7 into 40, so minus of 14, so divided by 14 into 40. okay, so 14 into 40. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. yes, 0.7 into 40, 0.7 into 40, so 28 minus 14, so divided by 14 into 40, so 560, so that is equals to, so 14, so divided by 560. okay, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. so 560 divided by 14, 40 40 40, okay, minus of minus 40. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಮಾಡಿದೇನಾ ನೋಡಿ. okay, so play check. so what will be the value of V? so can you find it out? what will be the value of V? can you play check out? fast check ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. yes. 1 divided by 20 ನಾ? V value ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ?
ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 1 7 7 2 14 ಸೊ 20 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 1 divided by 20, so that is equals to 1 divided by v minus 1 divided by 40. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so 1 divided by v, so that is equals to so 1 divided by 20, so minus 1 divided by 40. So 1 divided by v, that is equals to so 40 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ so 20 minus 1 still same ಅಲ್ವಾ, 140 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So still it is a 40 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. Yes, 40 centimeter only. Okay, so that is option D. Option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, ಇದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಏನು? An equiconvex made of a glass of refractive index 3/2 has a focal length f in a air. It is completely immersed in a water of a refractive index 4/3. The percentage change in the focal length. Okay, so first ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋಣ. equiconvex lens made up of a glass of refractive index 3/2 has a focal length f in a air. So that means, okay, so that means with respect to, okay, refractive index of a glass, okay, refractive index of a glass with respect to water, it can be written as mu glass divided by surrounding. Okay, normal ಆಗಿ focal length ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? focal length can be written as so mu L ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು, refractive index of a lens divided by surrounding. So minus 1, so that is 1 by R1 minus 1 by R2. So this is general formula. Okay, ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So first 1 divided by glass with respect to air ನ ಬರೋಣ. So with respect to air ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? So refractive index of a glass divided by refractive index of air minus 1. So bracket of 1 divided by R1, 1 divided by R2. Okay, next one ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಸೊ ಏರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/2 minus 1. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Fine. So let's consider this as a equation 1. Next one, refractive index. Okay, refractive index of completely immersed in water. Okay, so refractive index of a glass with respect to water ಏನಾಗುತ್ತೆ? So refractive index of a glass with respect to water. Okay, so refractive index of a water, so minus 1. So bracket of R1 minus 1 divided by R2. Okay, so ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so that is the 4/3. Okay, so 4/3. And what about the refractive index of water? That is 3/2. Okay, so that is 3/2. So bracket of 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 8, ಇದು 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 9 minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 4/3 into 3/2. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ EF ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ 1/2 ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ equiconvex ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, equiconvex ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ R1 that is equals to R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 into, okay, so that is the 2 divided by R ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 2 get cancel. So F is equals to R. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ F is equals to R. and the next one ನೋಡಿ, ಸೊ F dash ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ F dash. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 8 minus, okay, 8 divided by 9 minus 1. Okay, so that is 2R. Okay, so 2R, 2 divided by R ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? water, okay, completely immersed in water of refractive index 4/3. Okay, so first one it is in terms of air and the next one 3/2. okay, so glass now with respect to water ಲಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
immersed in a water, that is the 4/3. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 3/2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3/2 ಇದೆ. ಸೊ 3/2 ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟರ್ದು water refractive index, that is 4/3. Okay, so this is 4/3. Okay, so 4/3 minus 1, so this is the 2 divided by r. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 9 minus 1, that is the 8. Okay, so that is 2 divided by r. So 1 divided by 4r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ f dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 4 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 3r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3. ಅಥವಾ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 300% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 300%. ಓಕೆ, ಸೊ 300% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? So that is option D. Yes, now let's move on to the next question. Yes, what is that question? 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. For a given pair of a transparent media, the critical angle for which color is a maximum? So relation between refractive index ಮತ್ತೆ so critical angle ದು inversely proportional. Okay, so U and C are inversely proportional. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಡ್ ಟು ವೈಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಟು ವೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಬ್ ಗಾರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಲೆಟ್ ಟು ರೆಡ್, ವಿಬ್ ಗಾರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Okay, so that is option B. Option B is the right answer. Option B. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question it is asked in a 2023. Okay, clear? For a point object, which of the following always produces virtual image? Okay, ಯಾವುದು virtual image ಆಗಬೇಕು? So concave mirror, it produces both real as well as virtual image. Planar convex produces real as well as virtual. Convex mirror, ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ it is always produces virtual image. Biconvex lens produces both virtual as well as real image. So therefore option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question is ಏನಿದು? 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. A convex lens of a focal length f is placed somewhere in between object and a screen. The distance between object and a screen is a x. If the numerical value of magnification produced by the lens is m, then focal length of the lens. Okay, so focal length of the lens. So normal agi focal length of the lens ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Sir, it is 1 by f, that is equals to 1 by v minus 1 by u. So what are the values of v and u? So first ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, so x is the distance between object distance and image distance, that is the sum. Okay, and ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ equation 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಯು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ ಕಂಚು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ x as it is, u as it is. Okay, u is represented by m, so plus v, so that is the v plus m v, so divided by m. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so v ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ so it is the m plus 1, so divided by m. Okay, so further simplification ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so v is equals to mx divided by so m plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? mx plus 1 ಇಲ್ಲಿ equation 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. so from equation 2 and 3, okay, so from equation 2 and 3, equation 2 and 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 divided by f, that is equals to, okay, 1 divided by f is equals to 1 divided by v. v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ mx divided by m plus 1, ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? so m plus 1 divided by so mx, okay, so minus ಇಲ್ಲಿ u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, so that is also m plus 1, so divided by m ಆಗುತ್ತೆ. okay, that is x. ಕ್ಲಿಯರಾ? so that is m plus 1. okay, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, so 1 divided by f, that is equals to m plus 1, so divided by mx, so plus m plus 1 divided by x ಆಗುತ್ತೆ. okay, so ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? so ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so x into, okay, so x into so m plus 1 plus mx into m plus 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. so divided by so mx square ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? so further simplification ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? so that is 1 divided by f, that is equals to ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? open the bracket, mx plus x, mx, okay, so mx plus ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡದೇನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ mx, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m plus 1. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂತ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m plus 1. ಓಕೆ, m plus 1, m plus 1, m plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ m plus 1 mx, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ m plus 1 divided by mx, so minus of minus, okay, this is a minus of minus plus 1. so next one m plus 1 divided by x. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಾನು f ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ that becomes mx plus x. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mx ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m plus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mx divided by m plus 1, so that is option D. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಡನ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. The power of a equiconcave, okay, power of a equiconcave lens is a minus 4.5D and is made up of a material of a refractive index 1.6. The radii of a curvature of the lens is. So lens formula prakara, so f is equals to so mu minus 1, so mu minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ equiconvex ಕೊಟ್ಟಿರಂತ 2 divided by r ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಫ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ 4.5D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
1 divided by f. Fine. So ಈ 1 divided by f ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನನಗೆ f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. 1 divided by f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ 4.5. ಓಕೆ, ಸೊ 4.5. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1 divided by f ಏನಿದೆ 4.5. ಸೊ f that is equals to 1 divided by pi. ಸೊ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 100 divided by ಸೊ 4.5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಇದು? ಇದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಅಥವಾ ಸೊ 1 divided by f is equals to minus 4.5 ಸೊ divided by 100. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನು 1 divided by f ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ minus 4.5 ಸೊ divided by, ಓಕೆ, ಸೊ divided by ಸೊ 100. So that is equals to refractive index 1.6 minus 1. So next one, so 2 divided by, okay, so 2 divided by r, so minus, okay, yes, so minus minus get cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, okay, so minus minus get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So next one ನೋಡಿದ್ರೆ 4.5 so divided by 100, so that is equals to 0.6 into 2 divided by r, okay, yes, so r is equals to 0.6 into 2 into 100 so divided by so 4.5. okay, so divided by 4.5 ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. so 0.6 2 into 100, okay, divided by 4.5, so that is 26, okay, so radius that is 26.66 centimeter, okay. So ಇದನ್ನ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 26.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಸೊ KCET ಅಲ್ಲಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಯಾವುದು? ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ that angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angle is equal to 3/4 times of angle of a prism. The angle of a deviation anta keltiradu. So angle of a deviation that is equals to I plus E minus A. So ideshtu ide angle of incidence matte angle of emergence 3/4. So 3/4 A so plus 3/4 A minus A. Okay, so angle of a minimum deviation that is a 3A divided by 2 minus A, so that is nothing but so A by 2. So deviation that is equals to angle of a prism that is equals to estaಗುತ್ತೆ, that is a 60 degree divided by 2, so deviation is a 30 degree. Sir, is 60 degree ಹೇಗೆ ಬಂತು? Equilateral glass prism. Equilateral ಅಂದ್ರೆ so angle of a prism, okay, so angle of a prism that is equals to 60 degree. Therefore right answer option C. Option C is the right answer, okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question, okay. ಇದು 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಏನು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ನಾನು 2 divided by r ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಟು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೈಲೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಚ್ ಬಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 2021. If the refractive index from air to glass 3/2 and that from air to water is a 4/3, then ratio of a focal length of a glass lens in a water and in a air is. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ
glass in a air. Fine. So reciprocal ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ so refractive index of a glass divided by refractive index of air minus 1. So bracket of 1 divided by R1, so 1 divided by R2. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so just glass ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So let's divide it by, okay, so reciprocal, okay. So reciprocal ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so refractive index of a glass divided by refractive index of a water minus 1. So bracket of 1 divided by R1, 1 divided by R2. So ಇದು get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So refractive index of a glass in a water, so refractive index of a glass in a air, so that is equals to refractive index of a glass ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is the 3/2 minus 1. Refractive index of air ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, therefore ignore it, okay. Refractive index of air, so that is the 3/2. Refractive index of a water, that is the 4/3. So minus 1, okay. Yes sir. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ it is the 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, 1/2, okay. So next one ನೋಡಿ, so this one 9 divided by 4 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 1 divided by, so 2 into 9 minus 8, that is 1 divided by 8 ಆಗುತ್ತೆ. So 2 ones are 2 fours are, so that is equals to 4. So ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 times. 4:1 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. So 4:1, that is option D. Option D is the right answer, okay. Option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the KCET 2021 question. Elimination method follow ಮಾಡೋಣ. Elimination method follow ಮಾಡೋಣ. ಏನು? Two thin biconvex, okay. Two thin biconvex lens have a focal length f1 and f2. And third biconcave lens, ಇದು third ಏನಿದೆ biconcave lens ಇದೆ, has a focal length f3. If two biconvex lens are in a contact ಆದ್ರೆ, then total power of the lenses is P1. So 1 divided by F ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, F1. So that is equals to 1 divided by F1 plus 1 divided by F2. ಯಾಕೆ? both are convex lens, biconvex lens, okay. And ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಪವರ್ P1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes sir, P1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So therefore P1 that is equals to, so F1 plus F2, so divided by F1 into F2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Yes, this is the value of a power. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? F1 plus F2 divided by F1 plus F1 into F2, that is option D. Elimination method ನೋಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ F1 plus F2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. Elimination method ಪ್ರಕಾರ option D is the right answer. No need to check with the other options also, okay. Yes sir, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, fast, that is option D. ಹಾ ಕ್ಲಿಯರಾ? Clear? Yes, very good. So that is option D, right. So let's move on to the next question. Yes, you know, this question is very interesting one, okay. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? The refracting angle of a prism is A and refractive index of a material of a prism is a cot A/2. The angle of a minimum deviation is, angle of a minimum deviation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ refractive index of a prism, that is a sine of A plus D, so divided by 2. So all divided by sine of A/2, okay, sine of A/2. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್, ಸೊ cot A/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, cot A/2. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೇಮ್, ಯಾವುದು? A plus D divided by 2, so divided by sine A/2, okay. ಸೊ A/2 ಆಯ್ತು, got it? ಇವ ನೋಡಿ, ಸೊ cot ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ cos A/2, ಸೊ divided by sine A/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And ಇದನ್ನ sine of A plus D divided by 2, sine of A/2. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, sine A/2, sine A/2 ಗಾನ್. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು cos A/2 ಇದೆ. ಈ cos A/2 ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ cos ನ sine ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? sine of 90 minus A/2 ಅಂದ್ರೆ 90 minus theta ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ sine of
a plus d divided by 2. Okay, so sin ಹೋದ್ಮೇಲೆ so 90 minus a by 2, so that is equals to a plus d divided by 2. So 180 minus a, so divided by 2, that is equals to a plus d, so divided by 2. So 2 get cancel. Okay, so 180 minus 2a, that is equals to d. So minimum deviation, that is equals to 180 minus 2a is the right answer. Okay, minimum deviation 180 degree minus 2a, so that is option D. Option D is the right answer. Okay, isn't it clear? Now let's move on to the next topic, that is the waves. Okay, next topic, that is the waves. ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? That is option D. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ 𝐒𝐀𝐃W, ಪ್ರೀತಮ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ, ಮಿಸ್ಟರಿಯಸ್, ಲಾಗಮಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಚಂದನ್, ಅರ್ಜುನ್, ಲಾಸ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಕಾಳಪ್ಪ, ಇಫೋರಿಯಾ, ಸುಮನ್ಯು, ದ್ರವ್ಯ, ರುಚಿತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ಸಿಂಧು, ತನುಶ್ರೀ, ಭೂಮಿಕಾ, ಯುವರಾಜ್, ಪ್ರಭಾ, ಕಾವ್ಯ, ಚಿರಂತ್, ಸಮರ್ಥ, ತೇಜು, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂಡ್ ಸೂರಜ್, ಅಶ್ವಿನಿ. ಎಸ್, ಸೇಮ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಪ್ರವರ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಚಪ್ರೀಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ದು ತೋ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿರ್ತಾರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಹೈಟೆಕ್ ಚಪ್ಪರೀಸ್ಗಳು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಚಿರಂದ್, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಸ್, ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? 3 polarized sheet are coaxially placed as indicated in the diagram. Pass axis of the polarized 2 and 3 makes 30 degree and 90 degree with pass axis of the polarized sheet 1. If I naught is the intensity of incident unpolarized light entering the sheet 1, the intensity of emergent sheet 3 is. Okay, so let's consider ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ I1 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್? I1 ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I2. ಸೊ ಈ I2 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ I2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್
ಸೊ I0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 and cos square theta. Okay, so cos square theta ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ I2 that is equals to I0 divided by 2. ಸೊ cos square 30 degree. Okay, so 30 degree ತಾನೆ? Yes sir, 30 degree ಇದೆ. ಸೊ I2 that is equals to I0 divided by 2 and cos 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is root 3 by 2. Okay, so root 3 by 2 whole square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 3I0 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 2 4 4 2 8. Okay, yes sir. So I2 value that is the 3I0 divided by 8. And ಇಲ್ಲಿ final ಆಗಿ so that is I3 ಬರುತ್ತೆ. And here you have to be very careful. Okay, ಇಲ್ಲಿ so 30 degree ಇದೆ. 30 degree ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 90 degree ತಿರುಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ with respect to sheet 1 ಎಷ್ಟು rotate ಆದಂಗಾಯ್ತು? So this is 90 minus 30 with respect to first one ಅಂತಂದ್ರೆ that is the 60 degree. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 60 degree ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, so I3ಗೆ so what is the magnitude? Sir, 3I0 divided by 8 and cos square that is the 60 degree. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is a 3I0 so divided by 8 and this is 1 by 2 whole square. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 2 4 4 8 4 32. Okay, so 3I0 so divided by 8 into 4. So final ಆಗಿ ಔಟ್ ಬರೋದು ಸೊ 3I0 and 4 32. ಸೊ 32 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I3 3I0 divided by 32. Okay, so 3I0 divided by 32, that is option 2. Okay, option 2 is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So KCET 2024 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು ಕ್ವಶನ್? In a Young's double slit experiment, an electron beam is used to produce interference fringes of width beta 1. Now electron beam is replaced by beam of a proton with the same experimental setup and same speed. The fringe width obtained is a B2. The correct relation between B1 and B2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ width ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Sir, it is a lambda so D divided by D. Okay, so lambda so divided by D. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೇರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ವಿ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? Same speed, this is also constant. Therefore, H is inversely proportional to, so lambda is inversely proportional to the mass. So, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, so mass of the proton is more than mass of the electron. Inversely proportional ಅಂದ್ರೆ lambda p is less than lambda e. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so beta 1 electron ಇದೆಯಲ್ಲ, beta 1 ಯಾವುದು electron ಇದೆ. So beta 1 is electron, right? So beta 1 is electron. Okay. Yes, that means ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ? So wavelength of electron is greater than wavelength of a proton. So beta 1 is greater than beta 2 ಅಂತ. Okay, so beta 1 is greater than beta 2. That is option D. Option D is the right answer. Okay, yes. Now let's move on to the next question. Yes, next question ನೋಡಿ. So 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? when light propagates through a given homogeneous medium. Okay, so homogeneous medium ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ medium ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ yes, it is possible. Next one, primary wavelengths are lesser than those of secondary wavelength. It is also not possible. Equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. therefore ಈಕ್ವಲ್, that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D. Very good. Now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ, 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. An unpolarized light of intensity I is the pass through two polarites kept one after another with their planes parallel to each other. The intensity of a light emerging from second polarite is I by 4. The angle between the pass axis is. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್
ಪೋಲರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತರ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I/4 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? I is equals to I0 divided by 2, so cos square theta ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. What is I? Sir, it is I divided by 4 from the given equation ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? It is I divided by 2, so cos square theta. Okay, so I get cancelled, 2 2, 1/2 that is equals to cos square theta. That means cos theta that is equals to 1/√2. So that means cos theta, so that is equals to, so cos 45. So theta is equals to 45 degree. Theta is equals to 45 degree. Okay, so 45 degree, that is option A. Option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So idu 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. An Young's double slit experiment, the intensity of a light passing through the each of the two double slit is 2 into 10 power minus 2 watt per meter square. The screen slit distance is very large in comparison with a slit distance. The fringe width is a beta. The distance between central maxima and point P on the screen is x is equals to beta divided by 3. Then total intensity at a point is. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ I is equals to 4I0, so cos, okay, 4I0, so cos divided by 2, okay, so cos divided by 2, get a point, cos divided by 2, so this is cos square, okay. So where ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು phi ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2π divided by lambda into delta x, okay. And what about this delta x? Sir, as it is very small distance, d sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that d is equals to, so x divided by capital letter D. So d divided by d into x value ಏನಿದೆ? beta divided by 3. So d divided by, so 3d into beta ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Sir, it is a lambda divided by small letter d, okay. You ನೋಡಿ, so d get cancel, d get cancel. So this delta x value ಏನಿದೆ? So lambda divided by 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. So 2π divided by lambda into delta x, lambda divided by 3. Lambda get cancel. So 2π divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ 180 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 120. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ I is equals to 4I0 cos square, okay. So cos square, what is the value of this phi? Sir, it is a 2π divided by 3 into 2. So 2 get cancel. So I is equals to 4I0, so cos square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು π/3. ಸೊ π/3 ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ cos square 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ 4I0 that is equals to 1/2 whole square, okay. So 1/2 whole square. So 4I0 into 1 divided by 4. 4 get cancel. So that is equals to I0. So I is equals to I0 value ಎಷ್ಟಿದೆ? So 2 into, so 10 power minus 2 watt per meter square, okay. 2 into 10 power minus 2. That is option C. Option C is the right answer, okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, okay, that's fine, no problem. Next question. So next question ನೋಡಿ, 2022 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ question, okay. For light diverging from finite point source ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸಪರೇಷನ್, ಓಕೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸಪರೇಷನ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
Intensity decreases in proportion to the distance squared. Okay, so this is nothing but 1 divided by r square. Okay, wavefront is a parabolic. Intensity at a wavefront does not depends on the distance. Wavefront is a cylindrical. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ 22 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ದ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ is 2 times of fringe width of violet color. Okay, so fringe width of violet color, so that means 2 times anta helbodu. Okay, so 2 times. Option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So next question nodi, KCET 2022. In case of a Fraunhofer diffraction at a single slit, the diffraction pattern on a screen is correct for which of the following statement? Correct statement na find ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ either side. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ either side. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಹಾಫರ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. Therefore option A is the right answer. Correct statement. Okay, option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. 2022. When a compact disc is illuminated by a small source of light, colored bands are observed. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ at the edges, that means a diffraction. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Next question. So 2021, a slit of a width is illuminated by a red light of a wavelength 6500 angstrom. If the first diffraction minimum falls at a 30 degree, then the value of A is. So ಇದು Fraunhofer diffraction ಪ್ರಕಾರ, so that is n lambda, that is equals to, so A into sin theta. So first ಅಂತಂದ್ರೆ n lambda ಎಷ್ಟಿದೆ, 6500, 10 power minus 10. So A value sin 30. Okay, sin 30, that is nothing but A into 1 by 2. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ, so 130 ಆಗತ್ತೆ. So 130 followed by 2 zeros, that is a 10 power minus 10, that is equals to A. Next one, 1.3 ಅಂತಂದ್ರೆ that is 4 ಆಗುತ್ತೆ, that is 6, that is equals to A. So A value is equals to 1.3 micron. Okay, so micrometer ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. 1.3, that is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Okay, let's move on to the next question, that is the KCET 2021. Okay, ಇವಾಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ನೋ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. Intensity of all bright fringes are equal? No sir, because the degrees ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is 1 and 3, that is option A. So 1 and 3 are correct statement. That is option A. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. In the Young's double slit experiment, a monochromatic source of light of lambda is used. The intensity of light passing through each slit is I0. The intensity of light reaching the screen at a point P, the distance x from O is given by. D is much smaller than D ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ
So intensity that is equals to 4I naught. So cos square. So phi divided by 2. What about this phi? Sir, it is the 2 pi divided by lambda into delta x. So delta x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ sin theta. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೊ dx divided by t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ phi that is equals to so 2 pi divided by lambda into so dx divided by d. Okay, intensity that is equals to 4I naught cos square. So phi value ಏನಿದೆ? So 2 pi dx so divided by so 2 into lambda d. Okay, so 2 get cancelled. Final ಆಗಿ so 4I naught so cos square so pi dx divided by lambda d. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4I naught cos square pi dx lambda. Okay, so 4I naught cos square, okay, pi dx, capital letter ಇಲ್ಲ small letter, that is option B. So option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Sorry, option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Yes, next question ನೋಡಿ 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, 3 polarized sheets P1 P2 P3 ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ? ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1.2 meter and the distance between two slits 2.4 millimeter. If a thin transparent mica sheet of a thickness 1 micrometer of refractive index 1.5 is introduced between one of the interfering beams, the shift in the position of a central bright fringe. So shift in ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ನ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 1.5 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ thickness 1 micrometer. So 1 into 10 power minus 6 meter. And lambda ಎಷ್ಟಿದೆ? Slit screen, okay. Lambda ಇರಲ್ಲ, lambda ಇಲ್ಲ. Okay, so that is the d divided by d ಅಷ್ಟೇ. So lambda divided by d. The distance between slit and the screen is 1.2, okay. So that is the 1.2. So divided by the distance between the two slits is so 2.4 into 10 power minus, okay, 3 millimeter. Okay, so final ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.25 so millimeter ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Clear? So that is option D is the right answer. Okay, option D. Yes. Okay, so dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. So do you want a break or shall we continue? Do you want a break or shall we continue? ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 1:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನ 100 ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವಂತೂ ಟ್ರಾಪ್ಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚಪ್ರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಎಸ್, ಸಂಕೇತ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು. ಏನು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. Yes, let's get started with dual nature of radiation and matter. The very first question from this, so that is 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. Light of energy E falls on normally on metals of work function E by 3. The kinetic energy of the photoelectrons are. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಡ್ ಫ್ರಮ್ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ E by 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ E ಮೈನಸ್ E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, less than or equal to kinetic energy, or so that is the 2E divided by 3. So 0 ಇಂದ so 2E divided by 3 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So that means that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. C is the right answer. Okay, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, so let's move on to the next question. So next question ನೋಡ. So timeless poll ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, the question is 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಝೆರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೋಟೋ ಮೆಟಲ್, ಓಕೆ, 2.4 electron volt among the 4 wavelengths, the wavelength of light which is, okay, for which photo emission does not takes place ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. what is the condition for a photo electrons to takes place? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 2.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ H ನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೊ HC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ 1240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 200. ಓಕೆ, ಸೊ 200 nanometer. 1010 get cancel. Okay, so I don't want to waste my time. Okay, so 1240 divided by 200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.2 electron volt, therefore which is greater than work function, hence it is a possible. So B
ಎಷ್ಟಿದೆ 1240 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸೊ 300 ಓಕೆ ಸೊ 300 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 1240 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4.13 electron volt which is greater than work function, therefore it is also possible. And option C, so that is 1240 so divided by 700 nanometer, okay 700 nanometer 1240 so divided by 700 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so 1.77 which is less than work function, therefore it is not possible. That is option C, okay. And option D no ಸಹಿತ ನೋಡೋಣ so that is 1240 so divided by 400 so 400 ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 1240 divided by so 400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು so 3.1 electron volt ಆಗುತ್ತೆ so which is greater than work function. So ನಮಗೆ option C not possible, okay option C that is 700 nanometer ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ 2023 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ in an experiment to study photoelectric effect the observed variation of a stopping potential with the frequency of incident radiation is shown in the figure. The slope and intercept are okay respectively ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ E is equals to work function plus kinetic energy right so maximum kinetic energy and E maximum kinetic energy ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು so with respect to stopping potential V naught ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು and E V naught ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು so E minus W ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು so E V naught so that is equals to E ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ H nu minus this is H nu naught so ನಮಗೆ V naught ಬೇಕಾಗಿರೋದು stopping potential so that is H nu divided by E minus H nu naught divided by E. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so y is equals to mx plus c ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ in place of y that is the v naught in place of a slope okay so in place of a slope that is equals to m place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ h divided by e and in place of x place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ nu ಇದೆ and c place ಅಲ್ಲಿ intercept ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus h nu divided by e ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ h divided by e ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ therefore option A is the right answer okay option A is the right answer option A is the right answer very good now let's move on to the next question okay so question is a 60 watt source emits a monochromatic light of wavelength 662.5 nanometer the number of photons emitted per second is so power base ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ so power base ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ so power that is equals to energy divided by time that is for a one photon okay so this is for a one photon so P is equals to NE divided by so T that is equals to this is N photons okay so N photons ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ number of photons per unit second per unit time ಅಂತಂದ್ರೆ so N divided by T that is a P divided by E ಅಂತ so what about E value so E value that is HC divided by so lambda ಇದನ್ನೇ 1240 divided by lambda ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು okay so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ so E is equals to so 1240 what is the lambda 662 so 0.5 662.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ so 1240 divided by 662.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 point so 1.87 okay so 1.87 okay so this is in terms of electron volt ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1.6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ so that is approximately 3 into 10 power minus 19 joule ಆಗುತ್ತೆ so this is the energy okay so this is the energy substituted here okay so substituted here so N divided by T so what is the power here 60 watt so divided by E value ಎಷ್ಟಿದೆ 3 into 10 power minus 19 ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so it is a 20 so 10 power 19 so N divided by T that is equals to 2 into 10 power 20 ಆಗುತ್ತೆ number of electrons ಅಥವಾ number of photons emitted per unit time okay emitted per unit time ಅಂದ್ರೆ that is the second that is option B is the right answer okay option B is the right answer very good now let's move on to the next question ನೋಡಿ so KCET 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು the energy gap of an LED is a 2.4 electron volt when a LED is a switch on
the momentum emitted photons are emitted photons. So momentum, that is in terms of energy per unit time, I mean per speed of light. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what is the value of this? It is a 2.4 into 1.6 into 10 power minus 19. ಇದು 1.6 into 10 power minus 19 ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, that is because it is in terms of electron volt ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜೌಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ simplification, that is a 2.4 into 1.6 divided by 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So momentum, that is equals to 1.28 into 10 power minus 19 minus 8. So momentum, that is equals to 1.28. okay, 1.28 into 10 power minus 27 kg meter per second. okay, kg meter per second, 1.2 kg per meter second. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27. That is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. What is that? 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. Okay. So next 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, the kinetic energy of a photoelectron increased by 0.52 electron volt when the wavelength of incident light is changed from 500 nanometer to another wavelength which is approximately. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, that is sum of work function and kinetic energy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ K1 ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ K2 ಮೈನಸ್ K1. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು? hc. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್? ಮೈನಸ್ w, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್. ಮೈನಸ್ w ಪ್ಲಸ್ w ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0.52, that is equals to 1240. So bracket of 1 divided by lambda 2 minus 1 divided by 500 nanometer. Okay, so fine. So next values na simplification mado. Okay na, values na simplification mado. 0.52. okay, 0.52 ille normal agi bariyana. So 0.52, so divided by 1240, so that is equals to 1 divided by lambda 2 minus 1 divided by 500. ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇಕ್ವೇಶನ್. 0.52 divided by, so 1240, so plus 1 divided by 500. okay, further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.52 into 500 minus ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು 1240, so divided by, so 1240 into 500 ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 that is equals to, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಸೊ 500 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 260. ಸೊ 260 ಪ್ಲಸ್ 1240, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1240 into 500. 62 followed by 0000. okay, now so 260 plus 1240, okay, so 1240 divided by 620000. okay, now so lambda 2 value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. so 620000, so divided by 1500, so 413 ಆಗುತ್ತೆ. so 413.3 ಎಷ್ಟು? ಇದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹಿತ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 400 nanometer, that is A. Option A. Option A is the right answer. Okay, now so let's move on to the next question. Next question ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ,
2022 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ k/4 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2mk. ಓಕೆ, yes, let me write it as equation 1. ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ mk ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ k ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರೋದು? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ k/4. ಓಕೆ, ಸೊ k/4 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2m ದಟ್ ಈಸ್ k/4. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2mk. now so lambda dash that is equals to 2 times of a lambda ಅಷ್ಟೇ. so 2 times of a lambda, that is option A. Option A is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Okay, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. in a photoelectric experiment, if both intensity and frequency of incident light are doubled, then saturation photoelectric current. ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಈ 2021 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? The work function of a metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on the metal surface. The velocity of photoelectrons will be. So energy. So first energy ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ? So energy so divided into two forms. ಒಂದು work function, ಇನ್ನೊಂದು kinetic energy. Okay, so maximum kinetic energy. So let's say this is hc divided by lambda ಅನ್ಕೋಣ. And what about work function? Work function 1 electron volt ಇದೆ. So plus kinetic energy. Okay, so first let me calculate kinetic energy. Okay, so this is 1240. So lambda ಎಷ್ಟಿದೆ? 3000. ಅದನ್ನ 300 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ kinetic energy. ಓಕೆ, kinetic energy ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ kinetic energyನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 3.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ kinetic energy so that is equals to 3.13 electron volt. Okay, so kinetic energy na joules ge convert ಮಾಡ್ಕೋಣ. so joules ge convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. so that is so 5 into 10 power minus 19 joule ಆಗುತ್ತೆ. so kinetic energy ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. but what about velocity of electrons? so velocity of emitted electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ? so kinetic energy that is equals to half mv square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, so v square that is equals to 2 times of a k divided by m ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. yes sir. so 2 times of a 5 so into 10 power minus 19 so divided by m, mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31 ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. so v square that is equals to approximately so 10 into 10 power minus 19 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? plus 31 ಆಗುತ್ತೆ, divided by approximately 9.1 ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, so 9.1 ಇದೆ. so v square that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 32 minus 19 that is a 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? so that is the 12. so v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 into 10 power 6 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is 1 into 10 power 6 meter per second. that is option B. sorry, option D ಆಗುತ್ತೆ. option D. very good. only 29% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. so 2021 ಅಲ್ಲಿ a proton moving with a momentum p1 has a kinetic energy 1/8 of its rest mass energy. so rest mass energy ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? another light photon having energy equal to the kinetic energy of possess a momentum p2. then ratio ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. so first proton ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ? so first proton. okay, so that is a proton. so proton ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, so proton ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy 1/8 of rest mass. so that means so 1/8 mc square and kinetic energy
Sir, it is a p square divided by 2m and 1 by 8 mc square. Okay. Yes, cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ this is a 4 and let me consider it as a p1. Okay, so p1 square that is equals to m square c square divided by 4 and finally p1 value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is a mc divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let me consider this is equation 1. So second case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? Second case ಅಲ್ಲಿ, so second case ಅಲ್ಲಿ you can observe, okay, second case ಅಲ್ಲಿ you can observe another photon having energy. Okay, so photon gidu, so this is for a photon, so previously it is for a proton and it is a photon. Okay, so energy that is equal to the kinetic energy of, okay, having energy equal to the kinetic energy of the process momentum p2 andre idigu saita kinetic energy eshtiತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. So that means energy, okay, energy that is equals to k, so E is equals to half mc square. Okay, now what about this one? Sir, it is hc divided by lambda. Okay, so this is hc divided by lambda, so that is equals to 1 by 8 mc square. Okay, so cc get cancelled, so h divided by lambda. Okay, h divided by lambda that is equals to mc, so divided by 8 and ಇದನ್ನೇ ನಾವು p2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, so p2 mc divided by 8, ಇದು equation 2. Okay, so this is equation 2. Now ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? p1 minus p2 divided by p1, that's it. Okay, so p1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? mc divided by 2 minus p2 value ಎಷ್ಟಿದೆ? mc divided by 8, so divided by ಇದು mc divided by 2 ನೇ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so p1 minus p2 divided by p1, so that is equals to multiply and divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 mc divided by 8 mc divided by 8 ಆಗುತ್ತೆ. So that means 3 mc divided by 8 into, so mc divided by 2. Okay, so this is mc get cancel, so 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So final ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ p1 minus p2, so divided by p1, so that is equals to 3 by 4 ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 by 4, that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Good. Now let's move on to the next question. Question is 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? According to the Einstein photoelectric equation, kinetic energy photoelectron ejected and frequency. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so E is equals to work function and kinetic energy. So kinetic energy ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Kinetic energy that is equals to E minus W. Okay, so kinetic energy, so that is equals to h nu minus work function ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? So work function, so that is h nu naught. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, along y axis kinetic energy ಇದೆ and E ಅನ್ನೋದು h nu, and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ c is a negative, c is a negative ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ is a negative ಅಂತ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಂತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಝೀರೋ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, the following graph represents the variation of photocurrent with the anode potential for a metal surface here. I1, I2 and I3 represent intensities and gamma 1, gamma 2, gamma 3 represents the frequency of a curve 1, 2, 3 respectively. So first ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, saturation current, photo saturation current ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. That means, so I2 that is equals to I3. And ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, so this is gamma 3 is a different, but ಇಲ್ಲಿ so frequency of a gamma 1 and a gamma 2 are the same, ಅಂದ್ರೆ stopping potential same. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ gamma 1 that is equals to gamma 2 are equal. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. And the next one, out of C and A ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so I1 is not equal to I2, so I1 is not equal to I3, right? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ I1 is equals to I2 ಇದೆ, therefore it is also wrong. Therefore right answer for this question, that is option A. Okay, option A. Option A is the right answer. Clear? Right, next question.
Oh my God. Oh my God. Huh. Yes, atoms. Atoms. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? Yes, is it clear for everybody? Yes, ಬೇಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ? ಎಸ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ 𝐒𝐀𝐃𝐃𝐈𝐀 ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ? 2 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಲಗಮಪ್ಪ ಚಂದನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Yes, top 50. Now let's start with atoms, okay? So first question. Idana first question, huh? Yes, it is the first question. Okay. Now, the first question, it is from 2024. In alpha particle scattering experiment, if v is the initial velocity of the particle, then the distance of a closest approach is a d. If the velocity is doubled, then the distance of a closest approach becomes, okay? Idara prakara, distance of a closest approach, so that is equals to, okay, this is r naught. So 2 times of a k z e square, so divided by kinetic energy of alpha particle. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ 2 times of a k z e square, so divided by half m v square. Okay, so ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so distance of a closest approach is inversely proportional to the velocity square, initial velocity square ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? v ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and distance is the d. Fine. So what happens if velocity is doubled? Okay, so what happens if velocity is doubled? Let me consider. So ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಳೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2v ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is the right answer. Very good. Now next question. 2024 alla agiradu. Yes, the question is the ratio of area of a first excited state to ground state of orbit of hydrogen. Okay, so of hydrogen atom anta keltaradu. Illi first namage area antandre yav ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ pi r square, ಸ್ಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ 4 pi r square. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2. ಸೊ 2 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 4. ಓಕೆ, ಸೊ r2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4/1. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು? ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 16:1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಓದೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಅಲ್ಲ, ಮುಸುಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾ, ಮುಸುಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ, KCET ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. So that is option D. Yes. Let's move on to the next question. The question, it is from 2023, okay? ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the Rutherford alpha scattering experiment, as impact parameter increases, the scattering angle of the particle ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? Scattering, that is the impact parameter. So this impact parameter, it is given by KZE square, so divided by kinetic energy of alpha particle. So that is cot theta by 2. And ಇಲ್ಲಿ so B ಮತ್ತೆ inversely proportional theta ಅಂದ್ರೆ deviation, okay? So if a B increases, deviation decreases. If a B decreases, deviation increases. Inversely proportional. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2023, 3 energy levels of hydrogen atom at the corresponding wavelength of emitted radiation due to different electron transition are shown then. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಓಕೆ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಇದು λ2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ E3 minus E2, so HC divided by, so that is the λ3, okay. So let's consider this is equation 1. Next one ಯಾವುದು? λ2, that is E3, so minus E1, so that is equals to HC divided by λ2. Let's consider this is the equation 2. And the last one, that is E2 minus E1. So E2 minus E1 ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? E3 minus E2, next one E3 minus E1, next E2 minus E1, that is HC divided by λ1, okay. So let's consider this is equation 3. So first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, add 1 and 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ E3 minus E1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ HC ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ λ1, so plus λ3, okay. And let's consider this is equation 4. Now you can observe equation 3, that is equals to equation 4. E3 minus ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ, equation 2. So equation 2 and equation 4. So equation 2 and equation 4 both are equal, okay. E3 minus E1, E3 minus E1. Therefore ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, so HC divided by λ2 ಎಲ್ಲಿ equation 2 ಇಂದ, that is equals to ಈ ಕಡೆ HC, so bracket of λ1 plus λ3, okay. So λ1 λ3, HC get cancel, okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 1 divided by λ2, that is equals to, so λ1 λ3 divided by, so λ1 λ3, and so λ3 that is equals to, so λ1, so λ2 that is equals to λ1 λ3 divided by, so λ1 λ3. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? λ1 λ3 divided by λ1 plus λ2. So relation that is a option D ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ?
Option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. So 5 KCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. The radius of hydrogen atom in the ground state ಅಂದ್ರೆ so n is equals to 1 ಅಂತ is 0.53. After collision with an electron, it is found to have a radius 2.12 angstrom. The principal quantum number n is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, therefore R2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. Okay, so R dash ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So R dash that is equals to ground state ಅಂದ್ರೆ it is the R1. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? I don't know what is the value on that. So R1 and it is just 2. So 1 square. Okay, so this is 1 square. So fine. So R dash that is equals to 0.53. Okay. Next one, idu n square as it is. So divided by 1. And R dash saita value vidiyalla. Yanak bardilla. R dash that is equals to, this is R dash. So 2.12. So divided by 0.53, that is equals to n square divided by 1. So n square that is equals to 4, n is equals to root 4 and n is equals to 2. So that is option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay. Now let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Okay. You know, in accordance with a Bohr's model, okay, accordance with a Bohr model, the quantum number that characterizes the Earth revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 power 11 meter with orbital speed 3 into 10 power 4 meter per second is mass of the Earth 6 into 10 power 24 na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ 2h, ಓಕೆ, nh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π, ಇದನ್ನೇ mvr ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ 2π mvr, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 into 3.14 into mass that is 6 into 10 power 24 kg into orbital velocity ಎಷ್ಟಿದೆ orbital velocity. So 3 into 10 power 4 into radius, orbital radius 1.5 into so 10 power 11 divided by h 6.625 into 10 power minus 34 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So n is equals to so 2.57 into 10 power 74 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 74 ಎಲ್ಲಿ? So that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? If an electron revolving in its Bohr orbit ಅಂದ್ರೆ first ground state ಅಂತ ಅರ್ಥ, radius 0.529, then radius of a third orbit. Radius of a third orbit, okay. So radius of a third orbit is 2. So radius of a third orbit and idu first ಅಥವಾ ground state. So that is equals to third orbit ಅಂದ್ರೆ that is n square. Okay, so that is n square. ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? R1, yes, this is a 1 square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 9. Okay, so R3 that is equals to so 9 into R1, so 9 into 0.529, okay, angstrom. So R3 that is equals to 4.761 angstrom ಆಗುತ್ತೆ. So that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Next question ನೋಡಿ. So next question 2022 ಅಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? In an atom, electron revolve around the nucleus along the path of radius 0.72 angstrom, making 9.4 into 10 power 18 revolution per second. The equivalent current is, okay, equivalent current na find ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sir, it is charge per so time as it is revolving in a circular path. Circular path ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so it is charge ಯಾವುದು? electron charge. ಇಲ್ಲಿ time period. So ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E into F ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? So frequency ಮತ್ತೆ time period are inversely proportional. So I is equals to 1.6 into 10 power minus 19 frequency. So that is a 9.4 into 10 power 18. So after simplification, you will get 1.5 angstrom. Okay. Option A.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1.4 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 2+ ಅಯಾನ್ has the angular momentum 3h divided by 2 pi. The de Broglie wavelength of electron in this state is p pi a0. A0 is a Bohr's radius. The value of a p ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ de Broglie wavelength ಹೇಳ್ತೀವಿ, so this is the relation, okay? So 2 pi r. r ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is rn actually ಇದು. So that is rn, so r0 n square divided by z, okay? So first ನಮಗೆ angular momentum, so nh divided by 2 pi ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 3h divided by 2 pi, so ಇಲ್ಲಿ n is equals to 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. so 3 lambda ಇದನ್ನ, so 3 lambda 2 pi r ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ r0 n square so divided by z, okay? so lambda that is equals to 2 pi r0 ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ a0 into n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ so 3 square and ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3, so therefore 3, okay? so divided by 3. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so lambda that is equals to 2 pi a0 ಉಳಿತೆ, okay? and according to the statement, okay, lambda that is equals to p pi a0, so that is equals to 2 pi a0 ಉಳಿತೆ. so pi naught a0 pi get cancelled, so p value that is equals to 2. p value that is equals to 2. p value that is equals to 2. Okay, very good. Next question. Next question, that is energy of an electron in the second orbit of a hydrogen atom is E2. The energy of electron in the third orbit of helium. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ En ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 13.6 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ? ಅಥವಾ ಸೊ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏನು? ಸೊ E2, ಸೊ minus 13.6 n2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ what is z value? So that is equals to 1, okay? So finally, so E2 that is equals to minus 13.6 into 4. Let me consider it is equation 1. Next one helium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? helium ಅಂದ್ರೆ z value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2. E3, okay? so E3 ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? so ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, so minus 13.6 into 3 divided by z value that is a 2 whole square. So E3 that is equals to minus 13.6 into 3 3 9 2 4. So let's consider this is equation 2. ಎರಡನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಣ. So E3 divided by E2, so minus 13.6 into 9, so divided by 4 into ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಣ, ಯಾವುದು ಅದರದ್ದು, ಓಕೆ? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? E3 13.6 divided by 4, okay? E2 value, so minus 13.6 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ minus get cancel, ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, minus get cancel, 13.6 get cancel. So finally, so E3 divided by E2, so that is equals to 9, 4 4s are 16. So E3 value that is equals to 9 divided by 16 into, so E2, 9 divided by 16, okay? So 9 divided by 16 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 9 divided by 16. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 divided by 16. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. 2020 ಅಲ್ಲಿ the de Broglie wavelength associated with electron of hydrogen atom in this ground state, okay? in this ground state ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ de Broglie wavelength. so de Broglie wavelength ಪ್ರಕಾರ hydrogen atom ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. de Broglie wavelength, okay, let me consider. so n lambda that is equals to 2 pi r rn, okay? so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಥರ್ಡ್, it the, okay, atom in this ground state ಅಂದ್ರೆ 1.
into lambda. So that is equals to 2 pi. R value, that is the R naught into n square, so divided by z. So lambda, that is equals to 2 pi into, so R naught value, keep it as it is. What about n? So that is the 1 square, and in hydrogen, that is also 1. So lambda, that is equals to 2 pi into R naught. So lambda, that is equals to 2 into, so 3.14 into, so 0.529, okay, 0.529. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 3.3. ಸೊ 3.3 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3.3 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. 2020 ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಹಾ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆನಾ? ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so En, that is equals to minus 13.6, okay, Z divided by N whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is E2, so minus 13.6 minus 13.6. What is Z value? Z value, it is 1, okay, for hydrogen. So 1, so divided by ಯಾವುದು ಇದು? second state. That means E2 divided by minus 13.6 divided by 4. Let me consider this equation 1. So next one ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? helium. Okay, so next one helium. So helium ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ Z is equals to 2. ಇಲ್ಲಿ E3, that is equals to minus 13.6. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2. So divided by 3 whole square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So minus 13.6 into 4 3 3 9. Let's consider this as a equation 2. Right? So ratio ತೋಳಿ. So E3 divided by E2. So that is equals to ಎಷ್ಟಿದ್ದು? So minus 13.6 into 4, so divided by 9 into 1 divided by E2 value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a minus 13.6 divided by 4, okay? Yes, you're ready? So 13.6 get cancelled. So E3 divided by E2, so 16 divided by 9 ಆಗುತ್ತೆ. So E3, that is equals to 16 divided by 9 E2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay? 9 divided by 16 divided by 9. Okay, so thank you for this, letting me know. Okay, thank you so much. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, try to answer this question. Okay, try to answer this question. The period of revolution of an electron revolving in a nth orbit of hydrogen atom is proportional to. So time period ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Time period is nothing but, so 2 pi r n divided by Vn. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, so 2 pi, that is Rn, n square divided by, so Z into, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? So Z divided by C, okay, Z divided by N, C divided by 137. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is the 2 pi Rn n cube. So next one, Z square C into 137. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, so T is directly proportional to the n cube. Okay, so that is the option C. Option C is the right answer. Okay,
Now let's move on to the next. 2022. Angular momentum of an electron in the hydrogen atom 3h divided by 2 pi. The kinetic energy of electron. So kinetic energy of electron is nothing but total energy only. Okay, so adu magnitude alli consider madkobeku. So 13.6 divided by so n square. Hydrogen atom irodrinda, okay na? So kinetic energy that is equals to so 13.6 divided by ಯಾವುದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ n is equals to 3. Okay, so 3 square. So 13.6 divided by so 9. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1.59 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ kinetic energy that is equals to 1.51 electron volt direct ಆಗಿ. So that is option B. Option B. Okay, so option B is the right answer. So next one ನೋಡೋಣ. Yes, next option ನೋಡಿದ್ರೆ so that is the nuclei. Last second chapter. Okay, last second chapter in a second PUC. So kinetics, Preetham, 𝐒𝐂𝐃𝐃W, Kannada, Chandan, Yuvraj, Mysterious, Lagamappa, BTS Army, Harshita. So ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So top 30 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದು. Okay, so top 30 ಮಾತ್ರ. Yes, are you guys ready for the nuclei chapter? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್, ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Very good. Now let's move on to the first question from a nuclei. First question from a nuclei. What is that? So 2024 ಅಲ್ಲಿ the volume, the ratio of a volume of aluminum 27 nucleus to the its surface area. Okay, so volume divided by area anta. So volume divided by area that is equals to 4 by 3 pi r cube. So divided by so 4 pi r square. Okay, yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So 4 pi get cancel. ಇಲ್ಲಿ r1 ಇಲ್ಲಿ r2 get cancel. So ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು r divided by 3. ಈ r divided by 3 ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? r not a power 1 by 3. So divided by so 3. Okay, further simplification ನೋಡಿದ್ರೆ so r not so that is equals to a value ಎಷ್ಟಿದೆ? 27. Okay, so 27 1 by 3. So that divided by 3. So r not that is equals to ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, 3 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, 3 divided by 3. Okay, so 3 get cancel. So v divided by a that is equals to r naught that is equals to 1.2 into 10 power minus 15 meter. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1.2 into 10 power minus 15 meter. Option D. Option D. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the next question is KCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU. ಸೊ Z ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್, A minus Z mass of the neutron minus mass of the nucleus. Okay, so mass of the nucleus into AMU. So delta M that is equals to, so Z value is to the 7, mass of the proton 0.0783. So plus 14 minus 7, so that is mass of the neutron is to into 1.0084 minus mass of the nucleus is to the mass of the nucleus kodidara, so 4.00307 U. Okay, now so delta M that is equals to, okay, so delta M idella ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಳುತ್ತೆ. Okay, so 7 into 1.00783, so 7.05481 plus 7 into 1.0084, that is the 7.0588 minus 14.00, so 307 into U. Okay, so plus 7.05481 minus 14.000307 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? So for 7.0, okay, 7 point, okay,
7.05481 plus 7.0588 minus 14.00307. Okay, so this one delta m that is equals to 0.11054 AMU. Okay, so AMU ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ U ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಟು 931 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 102.91. ಓಕೆ, 0.91 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 102 ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So that is option D. Okay, option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so that is the 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. 2 protons are kept at a separation to 10 nanometer. Let Fn Fe ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ between. Okay, between them ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ electromagnetic force is more than nuclear force. Okay, it is a long range force. Electromagnetic force is a long range force, where nuclear force is a short range force. Within the nucleus ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so therefore option B is the right answer. Okay, ಇದನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. That is option B. Okay, so now let's move on to the next question. So question ನೋಡಿ, next question ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, the Rutherford experiment for a head-on collision of alpha particle with a gold nucleus, the impact parameter is 0. So head-on collision ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, so theta value it is a 180 degree. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಟ್ 180, ಕಾಟ್ 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0. So 0, that is impact parameter. That is option A. Option A is the right answer. Okay, next question. Okay, so last chapter, electronics devices. Okay, electronic devices. Bega. Yes, fast. Last chapter alli idivi. Last chapter. You know, first year ide, second year last chapter. Okay, yes, bega. Fast. Very good. Wonderful. Yes, electronic device ಅಥವಾ semiconductor physics ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Semiconductor physics. So semiconductor physics. Okay, semiconductor physics ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Very good. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು? semiconductor physics ಆದ್ಮೇಲೆ. Yes, the question is, depletion region in unbiased semiconductor diode is a region consisting neither free electron as well as a holes, right? So that is the depletion region alva. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ neither free electrons nor holes ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. That is option B. So that is option B. Okay, very good. Next question. So next question ನೋಡಿ, 2024 ಅಲ್ಲಿ the upper level valence band and lower level conduction band overlap ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. when energy gap is a 0, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಕಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾಪರ್, ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ is the conductor. Therefore for this energy levels ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ overlap ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Let's move on to the next question. Next question 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. In the diagram shown, Xeno diode has a reverse breakdown voltage of a VZ. The current through the load resistor RL is IL. The current through the Xeno diode. Okay, so for example ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IL ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ IZ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ IL ಪ್ಲಸ್ IZ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ IZ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ Xeno diode. ಓಕೆ, ಸೊ I minus IL. Okay, so IZ that is equals to, so
ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ವಿ ನಾಟ್, ಇದೊಂದು ಝೀರೋ ಡಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಝೆಡ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಲ್. So this is the required solution. Okay, this is the required expression, that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Next 2024 ಅಲ್ಲಿ 2024 ಅಲ್ಲಿ. Okay, so 2024 ಅಲ್ಲಿ, so 2024 ಅಲ್ಲಿ the PN junction diode is connected to a battery of EMF 5.7 volt in a series with the resistance 5 kilo ohm such that it is a forward biased if the barrier potential of the diode is 0.7 voltage. Neglecting the diode resistance, the current in the circuit is. So first try to understand PN junction diode is connected to a battery. So let's consider this is a battery. Okay, and illi PN junction diode. Okay, and illi series alli ಒಂದು resistance ಸಹಿತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and this is the plug key and yeah, close ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the voltage here? Sir, it is a 5.7 and barrier potential of the diode ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.7. okay, and ಇಲ್ಲಿ diode okay 5.7 okay, and resistor ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 kilo ohm. fine. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ as it is a series combination, current remains the same. So according to the Ohm's law, V divided by R. but ಇಲ್ಲಿ V ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5.7. but ಇಲ್ಲಿ 0.7 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಕಿಲೋ. ಸೊ 10 ಪವರ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2023. When a PN junction diode is in a forward bias, which type of a charge carriers flows in the conducting wire? Forward bias andre it acts as a just a conducting wire. Conducting wire ಅಲ್ಲಿ ಏನು flow ಆಗುತ್ತೆ? Free electrons, not holes. Okay, so free electrons flow ಆಗುತ್ತೆ. So therefore option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Now let's move on to the next question. ಯಾವುದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. A full wave rectifier with a diode D1 and D2 is used to rectify 50 Hz alternating voltage. The diode D1 conducts. Okay, D1 conducts. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? used to rectify 50 Hz. therefore each diode conducts ಎಷ್ಟು? each diode conducts ಎಷ್ಟು? 50 Hz 50 Hz ಅಷ್ಟೇ. each diode conducts 50 Hz in a 1 second. okay, ನೋಡಿ rectify 50 Hz 50 Hz ಗೆ 50 Hz ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ 50 Hz, ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 100. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 100. ಒಂದೇ ಕೇಳಿರೋದು D1 ಕೇಳಿರೋದು, therefore it is a 50. Very good. Now let's move on to the next question. 75. Yeah. So 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? The resistivity of a semiconductor at a room temperature. Okay, semiconductor at a room temperature. Resistivity of a semiconductor. So resistivity of a semiconductor ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, resistivity of a semiconductor ಅಂತಂದ್ರೆ it acts as a there are 3 types of materials. ಯಾವುದು? Conductors, insulators as well as the semiconductor. Okay, so semiconductor ದು conductivity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? it lies between both conductor as well as insulator. ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So next question 6. Okay, KCET 2022. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0.71 ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0.71 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ semiconductor at 0 Kelvin. Okay, semiconductor at 0 Kelvin acts as a insulators. Therefore insulators ಗೆ energy gap ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? more than 3 electron volt. Therefore ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? more than 3 electron volt.
ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0.71. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ at 0 Kelvin semiconductor acts as a insulators ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ. ಗುಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರ. ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2023 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, when a PN junction diode is a forward bias, then width of a depletion region decreases. Yes, this is correct because external field ಮತ್ತೆ internal field, that is the barrier field ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. when a PN junction diode is a reverse bias, the barrier potential increases. Yes, this is also right statement. Photodiode operates in a reverse bias. That is also right statement. LED light is a doped PN junction diode which emits ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. emits a spontaneous radiation on a forward biasing. Forward bias ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು 3 photodiodes D1, D2, D3 are made up of semiconductor having a band gap 2.5 electron volt, 2 electron volt and 3 electron volt respectively. Which one will be able to detect a light of wavelength 600 nanometer? So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ HC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಥವಾ ಸೊ 1240 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1240 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನೋಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 1240 divided by 600 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2.06 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2.06. ಈ 2.5 ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 3 ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ D2. It detects only D2, diode 2 only. Diode 2 only. That is option C. Very good. 35% ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Now, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ VRMS, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ VRMS ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು V0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ VRMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 220. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ √2. ಓಕೆ, ಸೊ V0 ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 200 √2 ವೋಲ್ಟೇಜ್. 200 √2. Okay, so 220 √2 is the voltage. That is the right answer. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಇದು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1.5 hour to 2 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿನಾ? ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ POC. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ 14 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. 14 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರು 1.5 hour to 2 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ KCET ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ಫಾಸ್ಟ್. ಕಮಾನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅರೌಂಡ್ 3 PM ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? 3 PM ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಅರೆ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿದೀಯಾ? ಹಾ, ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತ ರೋಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ A is equals to dN divided by dt. ಸೊ ವೇರ್ N is the number, T is the time. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ T power 1. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ T power -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು, m power 0, L power 0, T power -1. ಓಕೆ, ಈ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ m power 0, L power 0, T power -1. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಹಾ, ಎಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಫಾಸ್ಟ್. ವಿಜಯ ಎಸ್, ವಿಜಯ್ ಎಸ್, ಸುಮನ್ಯು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸುಮನ್ಯು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ the physical quantity which is measured in terms of, okay, unit Weber per ampere. Weber ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a magnetic flux and ampere it is a current. Magnetic flux per unit time ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Magnetic flux divided by current ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? both mutual inductance as well as self inductance. Okay, so both mutual inductance as well as self inductance, that is option A and B. Okay, so self inductance ಮತ್ತೆ mutual inductance ಗೆ same formula, that is magnetic flux divided by current. ಇದನ್ನೇ ವೇಬರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬದಲು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 20 ಇಂದ 2025 ವರೆಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Yes, very good. Yes, the next question is, question ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, an athlete runs along a circular track of a diameter 80 meter. Diameter 80 ಅಂತಂದ್ರೆ what about radius? So half of the diameter, that is nothing but a 40 meter. Okay, the distance traveled and a magnitude of the displacement of the athlete when he covers a 3/4 of a circle. Okay, 3/4 of a circle. Okay, so let's let me consider it as a ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಥ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3/4 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, 3/4 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಶೋಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2πr. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 3/4 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಸೊ 2πr. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 3/2π ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 2 4 20 2 6 60 π. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 60π
meters. Okay, distance is 60 pi meters. 60 pi meters ಅಲ್ಲಿದೆ 60 pi. Option A direct ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so that is option 60 pi meter. Okay, 60 pi meter. Option A is the direct answer. If you want to calculate displacement also, ಆರಾಮ್ಸೆ you can calculate. Okay, so A ಇಂದ A ಗೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ R ಅಂದ್ರೆ what about this one? This is also radius R. So displacement ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ under square root. So R square plus R square. So that is equals to R root 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So displacement that is equals to R value ಎಷ್ಟಿದೆ 40. So 40 root 2. Okay, so 40 root 2. Okay, 40 root 2. 40 root 2. Okay, yes, that is option A. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question. Yes, 2020. So 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? The displacement x in a meter of a particle of a mass m in a kg moving in a one dimensional under the action of a force is related to time in a seconds. By t is equals to under square root x plus 3, the displacement of the particle when its velocity is 0. Velocity 0 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Velocity 0 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ x that is equals to t minus 3 ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a t minus 3 whole square. So t is equals to whole square ಅಂದ್ರೆ a minus b whole square ಅಂದ್ರೆ sir it is a square plus b square minus 2ab. Okay, right sir. ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ, so that is the dx divided by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2t that is 0 minus 60. Okay, so this is 6. ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆದ್ರೆ so 2t minus 6 that is equals to 0. Yes sir. So 2t is equals to 6. Yes sir. T is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 seconds ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 seconds ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3 minus 3 whole square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? x is equals to 0. x is equals to 0. Option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Next question. Okay, so next question ಎಷ್ಟಪ್ಪ? So 2021 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? For a body moving along a straight line, the following VT graph. Okay, so this is a VT graph is obtained according to the graph. The displacement during VT graph ಅಲ್ಲಿ displacement ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? VT graph ಅಲ್ಲಿ displacement ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ, ಎ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಬಿ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ A2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ A1 ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. The question ನೋಡಿ, 2020 ಅಲ್ಲಿ a particle start from rest, its acceleration versus time t is shown in the figure. The speed ಎಷ್ಟು maximum speed of the particle will be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, so maximum speed, okay, so this maximum speed that is equals to, so area half into base into height ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ half base 10 into height 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 4 4 4 8 and 40. so 40 meter, that is the 40 meter. That is the 40 meter per second. Okay, 40 meter per second. So that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes,
2020 ಅಲ್ಲಿ at a metro station a girl walks up a stationary escalator in a 20 second. If she remains stationary on an escalator, the escalator takes her up in a 30 second. When the time taken by her walk up on the moving escalator will be. So ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ h height of the floor divided by time taken. Okay, so time taken as to so h divided by 20 second. Okay, so h divided by 20 second. Let me write it as the equation 1. And velocity of escalator h divided by t, idu ashte h divided by 30 second. Okay, so last one, the time taken by her walk up on the moving escalator andre velocity of a girl along with escalator, that is given h divided by t. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ, velocity of a girl plus velocity of escalator, that is equals to h divided by t. So ಇಲ್ಲಿ velocity of a girl ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is h divided by 20 and ಇದು velocity of escalator h divided by 30, so that is h divided by t. Okay, so time ಎಷ್ಟು, so 1 get cancel and 30 divided by plus 20 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 3 6 600, so 1 divided by t sir. Okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 divided by t, that is equals to so 50 divided by 600 ಆಗುತ್ತೆ, 1010 get cancel. Okay, so t is equals to 60 divided by 5, 5 1 5 5 2 10 seconds, so t is equals to 12 seconds. Okay, t is equals to 12 seconds. Okay, so that is the 12 second option C, 12 second option C, 12 second option C. Okay, right, next question ನೋಡೋಣ. So next question ನೋಡಿ, motion in a plane. So motion in a plane, ready ನಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೋಶ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬೇಗ ಕಮಾನ್, ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸಂಕೇತ್ ಎಸ್ ಜೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್. ಹಾ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, 3 PM ವರೆಗೂ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? Yes, the question is, among the given pair of vector, the resultant of 2 vectors can never be 3 units ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ there are 2 possibilities. Okay, so resultant can be a minus b or resultant can be a plus b. Okay, so first ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ a minus b, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, this is 1 and ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ so that is 3. it is a possible 3 ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ. next one 3 and 6 units, so a minus b ಅಂದ್ರೆ this is 3 and this is the 9. yes, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದೆ. okay, 2 units and 5 units difference ತಗೊಂಡ್ರೆ that is the 3 unit. okay, so and ಇದು 7 unit. yes, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. and the last one, so this is a difference of 4 and sum ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the 12. so ಇದು not possible, therefore option D is the right answer. okay, option D is the right answer. option D is the right answer. ಯಾಕೋ ಇದು ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಮಾಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ is incorrect statement ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 0. ಎಸ್, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2πr ಆಗಿದೆ, 0 ಆಗಲ್ಲ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. So let's move on to the next question. Okay, so that is 2022 ಅಲ್ಲಿ. So 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question, 2 objects are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. The ratio of their maximum vertical heights are. So maximum vertical heights. Okay, so let me consider it is a theta. Okay, so let's consider this is for a theta and this is for a 90 minus theta. Okay, this is for a 90 minus theta. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ h theta ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ? u square sin square theta, so divided by 2g. ಇಲ್ಲಿ so u square sin square 90 minus theta,
So divided by 2g. Fine. So ಇಲ್ಲಿ e2g get cancel, u square get cancel. So ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು sir, it is a sin square theta, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು it is a cos square theta. Okay, cos square theta ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? So h theta divided by h 90 minus theta ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is equals to tan square theta. Okay, so this is a tan square theta, so divided by 1, ಅಂದ್ರೆ tan square is to 1, tan square is to 1, that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Next question ನೋಡೋಣ. So next question ನೋಡಿ. So KCET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? The maximum range of a gun on a horizontal plane is a 16 km if g is equals to 10 meter per second square. The nozzle velocity of the shell is, nozzle velocity of the shell. So our range, that is equals to u square sin 2 theta, so divided by g. Okay, so maximum ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, r maximum ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, so theta must be 45 degree. Okay, so theta must be 45 degree. So r maximum, so that is equals to, so u square divided by g. ಯಾಕೆ ಸರ್ sin theta, sin 2 theta ಏನಾಯ್ತು? 2 into 45, that is a 90, sin 90, that is equals to 1. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು u. So u square r maximum, so into g. Okay, and substituting the values, u square that is equals to r maximum is to 16 kilometer. Okay, 16 kilometer ಅಂದ್ರೆ 1000. Next one g ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So u that is equals to under square root 16 followed by 4 zeros. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 400. Okay, so u is equals to 400 meter per second. That is a 400 meter per second. That is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Now let's move on to the next question. Okay, let's move on to the next question. ಎಷ್ಟೋ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ದ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಇದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. So 2021, for a projectile motion, the angle between the velocities and acceleration is a minimum. Okay, ಎಲ್ಲಿ minimum ಇರುತ್ತೆ? Just before hitting the ground. Okay, just before hitting the ground, that is only one point, just before hitting the ground. Just before hitting the ground. Okay, so just before hitting the ground. Just before hitting the ground. Okay, now let's move on to the next question. That is option A alva. Yes sir. Okay, fine. So next question ನೋಡಿ. So next question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? A particle start from an origin at a t is equals to 0 and with a velocity 10 j cap meter per second and move in the xy plane with a constant acceleration 8 j cap. Okay, this must be 8 I cap. Okay, 2 j cap meter per second square at an instant when the x coordinate of a particle x is equals to, ಅಂದ್ರೆ 16 meter is along x coordinate and y coordinate of the particle is, so along y axis ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so first initial velocity ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. u x I cap plus u y j cap. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 0 I cap, so plus, so 10 j cap. Okay, yes, and acceleration, so that is a ax I cap, so plus ay j cap. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ data, so that is a 8 I cap, so plus 2 j cap. Okay, done. So s x ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 and next one ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? s y ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. s y ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so which equation of a motion you are going to use? That is second equation of motion. ಯಾಕೆ? It is starting from initially 0. Okay, so s is equals to ut plus of at square. Okay, so t is equals to 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ s x ಏನಾಗುತ್ತೆ? So s x u x t, so plus of a x t square. Okay, yes, so s x ಎಷ್ಟಿದೆ? s x that is a 16. Okay, so this is 0, so plus of a x value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is the 8 into t square, that we don't know. So 16 and ನಾಲ್ಕಲೆ 8, 4 4 16. Okay, so 4 t square and t is equals to,
16 divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ t is equals to 2 seconds. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ವೈ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಐ ಟಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಎಸ್ ವೈ that is equals to uy, ಏನಿದೆ uy, that is the 10. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? that is the 2. okay, done. so plus of ay ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 and t, that is the 2 square. so 2 get cancel. sy that is equals to 2 ಹತ್ಲೆ 20 plus 2 4. sy that is equals to 24 meters. okay, so 24 meters is the answer. okay, 24 meters is the answer. okay, yes, that is option D. option D is the right answer. okay, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 2021 ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ with a speed of 20 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 20 meter per second in a east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? So question ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ರೈನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಡನ್. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second east. Okay, east to west. Okay, east to west. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್? 12 meter per second. okay, what is the direction? She has to hold the umbrella. So what is the resultant of these two? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is the angle? Don't know, therefore it is a theta. So tan theta, okay, so tan theta base divided by hypotenuse, sorry, base divided by perpendicular divided by base. So perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? sir, it is a 12 and base ಎಷ್ಟು? it is a 12. so ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ perpendicular ಹೆಂಗ್ ಬಂತನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. it looks like a triangle ಅಲ್ವಾ? so that means it is a perpendicular, this is the base. okay, so perpendicular ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12. okay, so that is equals to 1. theta is equals to 45 degrees. okay, so 45 degrees. okay, so theta is equals to 45 degrees ಬಂದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? towards east or west? towards east or west? so that is the towards west ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore 45 degree towards the west, that is option D. so option D is the right answer. okay, option B ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, that is wrong. okay, towards east ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, that is wrong. okay, right. so let's move on to the next question. laws of motion. okay, so laws of motion, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ, ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡಿನಾ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ಓಕೆ, 15 minutes ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನೋಟೆಡ್.
Hello. Hello, hello, hello. Am I audible? Am I audible? So last ಮುಗಿತಿನ್ನೇನು 1.5 hour ಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. So please confirm if I'm audible. ಅರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇನ್ನ ನಮಗೆ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ. ಯಾರ್ ಲೇವ? ಓ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲೋ, ಯಾರ್ ಲೇವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ನಾನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್? ಹಾ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಝೀನೋ ಡಯಡ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಝೆರಿನಾ ಅಂಟು ಸರ್, ಝೀನೋ ಡಯಡ್ ಕ್ವಶನ್ are there like calculating current? Xeno diode question are sir like calculating current? Yes, it is there. ಇಲ್ಲ ಝೀನೋ ಡಯಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2024. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ on rough inclined plane. The angle between a plane and a horizontal is 30 degree. The coefficient of static friction and kinetic frictions are between block and the inclined plane are 0.6 and 0.5 respectively. Then the magnitude of acceleration of the block is. Okay, now so firstly so diagrams hakondre, so this is the mass. Okay, so this is the mass. Due to acceleration due to gravity, weight ಆಗುತ್ತೆ. So what about this? Sir, it is a normal. Okay, and what about this? Sir, it is mg cos theta. Okay, so mg cos theta. mg cos theta. Okay, right. So ಇವಾಗ due to ಇದು x axis ಅಂದ್ರೆ, what about this element, I mean component? So mg sin theta, sir. ಈ mg sin theta acts as a external force, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನದು? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಸ್, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಜಿ ಸೊ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಎಂ ಜಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? Static friction it is 0.6. okay, it is a 0.6 into m into g cos theta. Cos 30 andre that is the root 3/2. So cos theta andre cos 30. So cos 30 that is the root 30. Okay, so limiting friction that is equals to 0.6. So mg into cos 30 that is the root 3/2. Okay, so that is the root 3/2. So fl that is equals to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 1/1.73. ಓಕೆ, ಸೊ 0.6 ಇಂಟು 1.73 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? 0.519 mg. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್,
ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ mg sin theta. ಸೊ mg as it is sin 30. ಸೊ sin 30 ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ that is equals to sin 30 1/2. So that means 0/2 0.5 mg. So correct ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ 0.512 ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. Okay, option 2 is the right answer. Very good. Acceleration ಕೇಳಿದ್ರು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? A body of mass 10 kg is kept on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction of between body and the surface is 0.5. Horizontal force of 60 Newton is applied on the body. The resulting acceleration of the body is. So ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So body and this is surface. Okay, so this is surface. Okay, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದು 10 kg. Okay, so 10 kg sir. So ಇದರದು so normal force and this is weight of the body. Okay, so normal force and this is weight of the body. And applied force ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, okay, so let's consider this is applied force. Frictional force ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, right? So frictional force ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, FR ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. And ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5. ಸೊ 0.5 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ 50. ಸೊ 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಈ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, therefore the body is in a motion ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. and what is the force according to this? so 50 Newton. and acceleration ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? so acceleration of the body, difference ನೋಡಿ. so net force, so that is equals to mass into acceleration according to the Newton's second law of motion. okay, now so net force na 60 positive and minus 50 that is a negative. So mass of the body that is a 10 into acceleration. So 10 into 10, so that is a A. So A is equals to 1 meter per second square. Okay, 1 meter per second square. 1 meter per second square. Okay, so that is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೋತಿದ್ರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. A car is moving in a circular horizontal track of a radius. Radius ಎಷ್ಟಿದೆ sir? 10 meter with a constant speed 10 meter per second. And the bob is suspended from a roof of the car by light wire string of a length 1 meter. The angle made by the wire with a vertical is. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and let me consider so this is a bob ಅಂದ್ರೆ string, ಇದು string and this is the bob. okay, so let's consider this is the bob. okay, now ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೈಡ್ಗೆ ವಾಲುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈ ತರ ವಾಲುತ್ತೆ. and what about mass? ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಿ ಸೊ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿರೋದು ಎಮ್ ಜಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇ ಎಂ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ sin theta divided by cos theta, that is the tan theta. So that is the v square divided by rg. Okay, and v square ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 10. ಆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೇ ಡಬಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ tan theta that is equals to 1, therefore theta is equals to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೊ π/4 ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ π/4. ಓಕೆ, ಸೊ that is option A. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. ಏನು next question? KCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. Two masses of a 5 kg and a 3 kg are suspended with the help of a massless inextensible strings as shown in the figure below. ಇಲ್ಲಿ 5 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and ಇಲ್ಲಿ T1 ಇಲ್ಲಿ T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When a whole system is going upward with the acceleration 2 meter per second square, the value of a T1 is T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, therefore acceleration ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? Upward. Okay, so let's say this is the acceleration. Now first let me consider the first one, that is the 3 kg. So 3 kg ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ 3 kg ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ downward and this is the upward. ಸೊ ಈ upward ಅಂದ್ರೆ that is the T2, downward ಅಂದ್ರೆ that is the mg, and acceleration ಮೇಲೆ upward ಎಷ್ಟು? that is the 2 meter per second square. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ T2 minus mg, so that is equals to ma. So T2, so that is equals to m, ಎಷ್ಟಿದೆ? so that is equals to 3 kg and g is a 10 and m is a 3 and acceleration is a 2. so T2 that is equals to 6, so ಇದು 30 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 30. so T2 that is equals to 36 Newton. Okay, that is 36 Newton. 36 Newton ಆಯ್ತು. and ಇವಾಗ ಇದೆಷ್ಟು? ಸೊ 5 kg. Okay, so 5 kg. So due to its own weight, this is mg. Okay, so this is mg due to its own weight. ಇನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟದು? ಸೊ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ T2 and ಮೇಲ್ಗಡೆ T1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ T1 and acceleration ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ acceleration 2. Okay, so acceleration ಎಷ್ಟು? ಸೊ 2 meter per second square. Okay, so 2 meter per second square. ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? T1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? T1 ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು? T2 minus mg own weight, so that is equals to ma. you have to concentrate here only. so T1 you have to calculate. T1 ಎಷ್ಟು? T2 ಎಷ್ಟು? 36 minus 5 into 10, so that is equals to 5 into 2. Okay, now so T1 that is equals to 36 50, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? acceleration 2 and ಇದು yes 5 10. now so T1 that is equals to 86, that is equals to 10, therefore so T1 that is equals to 96 Newton ಆಗುತ್ತೆ. so T1 that is equals to 96 Newton ಆಗುತ್ತೆ. so nearest value 94.4. okay, so that is option D is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. 221 200 ಅಲ್ಲ 2021. okay, now a coin placed on a rotating a turntable just dips if it is placed at a distance of a 4 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, angular velocity ಗೆ ಮತ್ತೆ distance ಗೆ inversely proportional. okay, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. so it is the inversely proportional according to centripetal force as well as friction relation ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this is the relation. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ m2 ಒಮೆಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ r. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? r ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 2 ಒಮೆಗಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಡ್ಯಾಶ್. ಇವಾಗ
2 4 ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ನೋಡಿ 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ r ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Okay, so 41%. Let's move on to the next question. That is the 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. One end of the string of a length L is connected to a particular mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If a particle moves in a circular speed v, the net force on a particle is T is the tension in the string. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದರಿಂದ ಟಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. work energy and power. Okay, work energy and power. work energy and power. ready na ellaru? yes barli namma benki birgali bega barli. come on yes fast Vinay KP, that is the relation between centripetal force and friction. Okay. Yes, ಬರ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ರು. ಓಕೆನಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, very first question. A particle of a mass 500 gram is at rest. It is free to move along a straight line. The power delivered to the particle varies with the time according to the following graph. The momentum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಓಕೆ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ 2m_k.E ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ, ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಎಸ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 and that is the 8 and separation between them that is the 5. ಓಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 10 divided by 2 and 5 5 5 25. So kinetic energy will be 25. So 25 joule. Okay, so 25 joule ಇದೆ. Now, so ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 500 ಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 25. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಂದ್ರೆ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ momentum. Okay 5 Newton second. So that is option 3. Option 3 the right answer. Okay option 3. Very good. illa 15% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ 15% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. A ball of a mass 0.2 kg is thrown vertically down from a height of 10 meter. It collides with the floor and loses its 50% of its energy and then raises back to the same height. The value of initial velocity ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ according to the conservation of energy, initial energy that is equals to final energy. That means initial kinetic energy, initial potential energy, final kinetic energy plus final potential energy. And initial kinetic energy ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರದಾ? ಎಸ್
ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ mgh. ಓಕೆ, ಸೊ mgh, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು mgh. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ 50% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ 50 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ mgh, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2mg ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2mgh ಮೈನಸ್ mgh. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ mgh ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಫ್ mu ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ mgh, ಸೊ m get cancel, so u square that is equals to 2gh, so u square that is equals to 2 into 9.8 into h ಎಷ್ಟಿದೆ 10, ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು 196 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ u is equals to under square root 196, u is equals to 14 meter per second. Okay, so 14 meter per second, that is option B. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಏನು? A 1 kg ball moving at a 12 meter per second collides with a 2 kg ball moving in opposite direction. ಇಲ್ಲೇನೋ opposite direction. Okay, at 24 meter per second. If the coefficient of restitution is 2/3, then their velocities after collision is okay. So first ಇಲ್ಲಿ m1 and ಇದು v1. Okay, so this is u1 and collides with a second body that is m2, opposite in direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ u2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -24 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, coefficient of restitution, ಸೊ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, m1 minus m2 e, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ u1 1 plus e m2 u2, so divided by, so m1 plus m2. Okay, now substitute the values. Okay, substituting the values, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು m1, sir it is a 1 kg minus 2 kg, coefficient of restitution that is 2/3, u1 that is a 12. Okay, so that is a 12, so plus 1 plus 2/3 into m2 that is a 2, u2 minus 24. Okay, yes sir, so divided by ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, sir it is a 1 plus 2 3. now so v1 that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, 3 minus 1/3 into 12. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು 5/3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into -24. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 4 12, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 4, 3 4 12 4, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 8 3 24, 8 3 24 ಅಂತಂದ್ರೆ 8 and 80, so -80, so -80 divided by, so 3, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು -84 divided by 3, ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ 3 2 6 2 8 3 24, so v1 value, so that is equals to -28 meter per second. Okay, -28 meter per second. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ -28 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Option B is the right answer. Okay, sir, what if I want to calculate VT also? So same formula, one place alli, okay, interchange 1 with 2, so illi 2 beku antandre 1 na 2 jote exchange ಮಾಡಿ, that will be your expression. Okay, so that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. So 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ question ಏನದು, a ball hits the floor and rebounds after inelastic collision. Inelastic collision ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್, ನೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್, ಎಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, 46 ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್
Initial at rest undergoes one dimensional motion with a constant ಯಾವುದು acceleration. The power delivered to it at a time t is proportional to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೋಷನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ವಿ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವಿ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0, therefore v is equals to 80. Substitute here. So p is equals to ma and 80. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? The power that is equals to ma square t. ಓಕೆ, ಈ m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? m ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ a? ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪವರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 19%. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಎಸ್, ರೆಡಿನಾ? ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಹಾ, ಲೇ ಮಲ್ಯ, ಏನ್ ನಡ್ಸಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಅದೇನೋ ನನಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, yes, are you guys ready for the next chapter, that is system of particles and rotational motion? ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಯುವರಾಜ್, 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐀, ಸೃಷ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬ್ರೋ, ಚಂದನ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ಲಗಮಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು. ಎಸ್, ಸೊ ಟಾಪ್ 20 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ 20 ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. Yes, the next, move on to the next question. Yes, the question is, question ನೋಡಿ, a ceiling fan is rotating around a fixed axle as shown. The direction of angular velocity. Angular velocity ಅಂದ್ರೆ use right hand. Okay, so what is the direction? ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ದ 4 ಫಿಂಗರ್, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2024 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 1 kg is suspended by a weightless string which passes over a frictionless pulley of a mass 2 kg as shown in the figure. The mass is released from a height of 1.6 meter from the ground. With a what velocity does it strikes the ground ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ mgh. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ I ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಓಕೆ, ಸೊ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಸೊ mgh that is equals to of mv square. So plus of, okay, I as it is omega square value ಏನದು? So v square divided by, okay, that is r. And I value for a disk. Okay, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇದು? ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? that is mr square by 2. okay, so right, so mgh that is equals to of mv square. so plus of I ಇದೇನು mr square divided by 2 into v square divided by r. okay, now you ನೋಡಿ, ಸೊ r square ಇಲ್ಲೊಂದು r ಮುಗಿತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು? ಸೊ ಮಾಸ್ it is a 1 kg, g that is a 10, height ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6. okay, so 1 by 2, mass 1 kg, v square ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ as it is. okay, so plus ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? that is a 1 by 4 and m mass ಎಷ್ಟಿದೆ? that is a 2 kg. okay, so into v square. okay, ಇಲ್ಲಿ r ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ e r square get cancel, ಮಿಕ್ಕಿದೇನು mv². ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ v square. ಸೊ 2 1s are 2 2s are. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು 16, that is equals to v square divided by 2, so plus v square divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 16 v square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 meter per second. 4 meter per second. ಓಕೆ, ಸೊ 4 meter per second. ಸೊ that is option 4. ಆಪ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ, 28 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, 28% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 2023 ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ MIRI². ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಮಾಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಡಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಮಾಸ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್. ಎಸ್, ಡಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಶೇಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೋ, ಹೋಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಎಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಜ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. Angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in a 16 seconds. The angular acceleration is. So angular acceleration that is given by omega minus omega naught divided by t. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ omega naught ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 pi f ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 pi f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1200. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1010 ಸರ್ ಒಂದ್ಲೆ 6 ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. ಸೊ 40 pi. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 40 pi. ಓಕೆ, ಸೊ 40 pi. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂ? ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 pi ಇಂಟು ಸೊ 3120 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? 2 1 2 2 3 6. ಸೊ 3 1 3 3 4 100. ಓಕೆ, ಸೊ 104 pi ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 104 pi ಮೈನಸ್ 40 pi ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 64 pi ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. So 2021 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? In a figure E is equals to VCM represents total energy and speed of a center of mass of an object of a mass 1 kg in a pure rolling. The object is. So object is anta. So total E is equals to, okay, so that is half mv square. So bracket of 1 plus k square divided by r square. Okay. So E value antu remains same. So 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ mass ಎಷ್ಟಿದೆ 1 kg and v square. Okay. So 1 plus k square. So divided by r square. Next ನೋಡಿದ್ರೆ E divided by v square. So that is equals to ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಇದು? 1 by 2. Okay. Mass 2 kg. Okay. So 1 by 2 ನೋಡೋಣ. So 1 by 2. 1 by 2. So bracket of 1 plus k square. So divided by r square. So from the graph observe ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So from the graph observe ಮಾಡಿ. What is the E value? Sir, it is the 8. V square. Sir, that is the 4. 1 by 2. So 1 plus k square divided by r square. Okay. So 4 1 4 4 2 8. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 3 3. Okay. So this is 3. So this is 3. Okay. So this is 3 and this is a 4. So 3 by 2. So that is equals to 1 plus k square divided by r square. So further simplification madre k square divided by r square, that is equals to, so 3 by 2 minus 1. So that is 1 by 2 ಆಗಬೇಕು. So k square divided by r square. So that is equals to 1 by 2 ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ that is equals to, so mk square. ಓಕೆ, mk square ಪ್ರಕಾರ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ 1 by 2 ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
5/2 ಇರುತ್ತೆ, 3/2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಹೋಲೋ. ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ mr², ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 mr². ಹೋಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ mr ಜಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mk². ಓಕೆ, mk². ಓಕೆ, mk². ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mr² divided by 2. em get cancel, k² divided by r². ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be the 1/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a wheel starting from a rest gains an angular velocity of 10 radians after uniformly accelerated for a 5 seconds. The total angle displacement ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 25 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and you have to calculate it. Okay, so take it as a homework question. ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ. ಸೊ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 25 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ at a height equal to half of the radius of earth from its surface? For a special case, acceleration due to gravity at a height, if it is a more than 500 km, here we have another relation, h divided by r, so whole square. Okay, so gs value is today, sir, it is a 9.8, so divided by, so 1 plus, and height equal to the half of radius. Okay, so half of radius. Okay, so that is the whole square. r get cancel, so 9.8 divided by, so ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. So gh that is equals to, so 9.8 into 4, so divided by 9. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1.1, approximately 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So gh is equals to 4.4 meter per second square. Okay, so meter per second square. Okay, so that is option A. Option A is the right answer. Okay, very good. Next one. ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು 2023 ಅಲ್ಲಿ? when a planet revolves around the sun, in general for a planet, ಏನು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಆಂಗ್ಯುಲರೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Who is the right answer for this? Who is the right answer? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ dA, so divided by dt, so that is equals to L divided by 2m, that is equals to constant. Okay, now option D. Next question, that is the 2021 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, two bodies of a mass 8 kg are placed at a vertices A and B, equilateral triangle ABC. A third body of a mass 2 kg is placed at a centroid G. The triangle AGBGCG and equal to 1 meter. Where should a fourth body of a mass 4 kg be placed so that the resultant force on a 2 kg must be 0? Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. So let's consider a triangle. Okay, so triangle ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Right, so let's consider this is the A point and this is the B point, and ಇಲ್ಲಿ 8 kg and ಇಲ್ಲೂ 8 kg. Okay,
and this is the third point. Okay, this is third point C. So centroid na ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Centroid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ centroid G ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 kg. 2 kg ನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದಾವೆ? ಸೆಂಟರ್ 2 kg, ಎಸ್. ಅಂಡ್ 4th kg ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಎ ಜಿ, ಬಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ 1 meter, 1 meter, 1 meter. Okay, so this is also 1 meter and this is also meter, 1 meter. Okay, now, so due to a mass at a point A and this one at a point B, so resultant force ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. Resultant force, let me call it as a F. Okay, now you ready? So this is the equilateral triangle ಅಂತಂದ್ರೆ what is the value of this? 30. Total 60 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ half ಅಂದ್ರೆ 30. And what about this? 30. And what about this? Sir, it is the 120. Okay, fine. So first, E force due to A. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? Sir, it is G, M, A and G. Okay, so that is the mass at A, mass at G. So divided by R square. So F A in the, so G into mass ಎಷ್ಟಿದೆ? So 8. And this is the 2. And ಇದು 1 square ಆದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 16 G. So F A and F B value ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 16 G ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 16 G. ಫೈನ್. ಈ 16 G ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 2 times of F cos theta by 2. So R is equals to, that is 2 into 16 G into, so cos 120 degree, so divided by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So R 2 into 16 G, so into 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 120 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60. cos 60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is 1 by 2. Okay, so 16 get cancel. So resultant force ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16 G. Okay, yes. ಇವಾಗ fourth mass. Okay, so fourth mass, let's consider 4 kg at a point ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ 4 kg ಮಾಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಎಫ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ at a point B. Okay, so force at a point B, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 16 G. So that is equals to G into ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 mass 4 kg, ಇನ್ನೊಂದು mass 2 kg divided by x square ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x square ಅಂತ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಿತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ 4 4 16, 2 2 4. ಓಕೆ, ಸೊ G G. So 2 that is equals to 1 divided by x square that is equal to 1 by 2 and x is equals to 1 by root 2. Okay, so 1 by root 2 distance ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 1 divided by 2 distance ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. That is option B. Okay, so that is option B. Option B. Okay, now let's move on to the next question. Next question ಏನು? That is asked in a 2020. The value of acceleration due to gravity at a height of 10 km from the surface of Earth is x. At what depth inside the Earth is the value of acceleration due to gravity has the same value. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಯಾವ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2h divided by d. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ 2 into ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. So therefore a depth that is equals to 20 kilometer. 20 kilometer, that is option B. Okay, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, right. So let's move on to the next question. Okay, so next question ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so mechanical property of a solids. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? So mechanical properties of a solid. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? Mechanical properties of a solids. Yes, ಬರ್ಲಿ. Mechanical properties of solids. ಬೇಗ, come on.
ರಿತ್ವಿಕ್, there is no special formulas. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. No break, no break. So mechanical properties of a solid. Let's move on to the very first question. Okay, a thick metal of a wire of a density rho and the length L is hung from a rigid support. The increase in the length of the wire due to its own weight is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಫ್ ಎಲ್ ಗಾಮಾ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಡ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ತರ ನೇತಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ನೇತಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ವೇಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲ್. ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗಾಮಾ ಎ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗಾಮಾ ಎ. ಸೊ 2 ಗಾಮಾ ಎ. ಓಕೆ, ನೌ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ವೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಎಂ. ಎಂ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ರೋ ಎ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ರೋ ಎ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ so 2 times of a gamma A. Okay, 2 times of a gamma A. This A get cancelled. So delta L that is equals to rho G L square. So divided by 2 times of a gamma. 2 times of a gamma. Okay, so 2 times of a gamma. Rho G L square. Okay, so rho G L square divided by 2 times of a gamma. Option 2. Option B. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Yes, a stretched wire of a material whose Young's modulus gamma is equals to 2 into 10 power 11 Newton per meter square has a Poisson's ratio 0.25. It's a lateral strain epsilon 1 that is equals to 10 power minus 3. The elastic density, okay, elastic energy density of the wire. Elastic energy density andre ನೋಡಿ, elastic energy density per unit volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. Of so strain longitudinal stress into longitudinal strain. ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾಮಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಲ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. So gamma epsilon L as it is, epsilon L as it is. Okay, ivaga so Poisson's ratio that is equals to lateral strain divided by longitudinal strain. So let's longitudinal strain epsilon L. So what is the value of this one? That is a 10 power minus 3, sir. And what about this one ratio? That is 0.25. So finally I can write this longitudinal strain that is equals to so 4 into 10 power minus 3. Substitute the values. Energy density that is equals to 1 by 2. So 2 into 10 power 11. Ili 4 into 10 power minus 3. So 4 into 10 power minus 3. Okay. So 2 get cancelled. So energy density. Okay. So that is the energy density that is equals to 2 get cancelled. 4 16. So idestagute 10 power 5. Joules per meter cube. Okay, joules per meter cube. That is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Next one. So 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು
A metallic rod breaks when a strain produces a 0.2%. The Young's modulus of a material of the rod is 7 into 10 power 9 Newton per meter square. The area of a cross section to support a load, so 10 power 14. Sorry, 10 power 4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಂಟು ಗಾಮಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಮಾ ಸಹಿತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಪವರ್ 4 ಲೋಡ್. ಸೊ ಗಾಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಗಾಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 7 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 9 ಅಂಡ್ ಇದು 0.2 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 7.1 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 4 meters square. Okay, so that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Next one. So next one ನೋಡಿ, ಏನಿದು 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವುದು. ಸೊ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಶೋ ಸಮ್ ಜೋಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋಶ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಯುವರಾಜ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ನ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ. ಏನು? ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ 0.314 meter cube per second. The volume, sorry, the velocity of water at a point where the radius of a pipe is 10 centimeter. Okay, ಅಂದ್ರೆ this is nothing but a continuity equation ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ a1 v1 that is equals to a2 v2. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 341 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 314 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 314 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ a2 ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು v2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ v2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.314. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.14. ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಾಳೆ ಇನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ KCET ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ KCET ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ನೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, KCET ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ A closed tank has a cross-sectional area A. It has a small hole at a depth of h from the free surface of water. The radius of a hole is r, so that r is much less than under square root a divided by pi. Is the pressure inside. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು.
So pressure, P naught is the pressure inside the tank above the water level, and PA is the atmospheric pressure, the rate of flow of the water coming out of the hole is. So normal agi rate of flow of water out ಅಂತಂದ್ರೆ that is equals to so A into V ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. V ಅಂತಂದ್ರೆ that is A ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, so that is a pi r square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ capital letter ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So pi r square V. What about V? That is the speed of a flux. For a closed tank, it is under square root 2gh plus 2 bracket of a P naught minus P divided by rho. So this is the a mathematical relation direct agi you can select, that is option B. For a closed tank. Very good. So next one nodi. So next one, it is asked in the 2021. Okay, two capillary tubes P and Q are dipped vertically in a water. The height of a water level in a capillary tube is P is equals to 2 by 3 of the height in a capillary tube Q. The ratio of their diameter. So this is based on, okay, so capillary tube mele the height of liquid raise and fall mele. So true T cos theta, so divided by rho G R. So H is inversely proportional to R, and diameter is 2 times of R. So diameter is directly proportional to R. Okay, so H is directly inversely proportional to the diameter. So HP divided by HQ, so that is equals to DQ, so divided by DP. So HP yenide sir, it is a 2 by 3 H. Okay, so that is equals to so DQ divided by DP. So H get cancel, ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ DP divided by DQ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 by 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 by 2. ಸೊ P divided by Q ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ P divided by ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ Q, 3 by 2 ಅಂದ್ರೆ 3:2. ಓಕೆ, ಸೊ that is option B. Option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. 2022. When a soap bubble is charged, soap bubble charge ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So according to the properties ಏನಾಗುತ್ತೆ, it accumulates on the surface. Okay, it accumulates on the surface. Force of interaction ಇಂದ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So it's a radius increases. It's a radius increases. Okay. Yes. Now it is the thermal properties of a matter. Thermal properties of a matter. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? So ಬೇಗ yes or no? Yes or no? Are you guys ready for the last 4 chapter? Okay. So 4 chapter ready na ಎಲ್ಲರೂ? ಬೇಗ. Yes. Very good. Very good. Nice. Now let's move on to the first question. So first question ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. Yes, a solid cube of a mass m at a temperature theta naught is heated at a constant rate. It becomes a liquid at a temperature theta 1 and vapor at a temperature theta 2. Let S1 and S2 be the specific heats in its solid and liquid state respectively. If a latent heat of fusion and latent heat of vaporization, okay, respectively, then a minimum heat required. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಎಟ್ ಟೀಟಾ ನಾಟ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಟಾ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಇದು ಟೀಟಾ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಟಾ 2. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? MC ಇಲ್ಲಿ S1 ಇಗಿರಿಂದ, ಸೊ MS1, okay, MS1 delta T, okay, MS1 delta T. So first one, MS1 delta T. Delta T ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ML, ಸೊ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು? MS2, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಟಾ 2 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ MLV. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, MS1 theta 1 minus theta. So therefore ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್.
ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡೋಣ MLF ಪ್ಲಸ್ MS2 θ2 minus θ1. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಐಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ MC delta T. Okay, yes sir. So that is equals to, okay, so that is 100 into 8 into, okay, so this is 100 into 80. So plus this is 100 into specific heat of water, that is the 1, change in temperature is 2, so T minus ಎಷ್ಟಿದೆ 0. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so 8000, so plus this is a 100T. Okay, so let me consider it as equation 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸಹಿತ ಯಾವುದು water at 100 degree Celsius heat loses. Okay, heat loses ಎಷ್ಟು? so MC delta T. Okay, so MC delta T ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? it is the M, that is 100 into C ಎಷ್ಟಿದೆ? so that is also 1. so that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 580. so delta T, that is at 100 minus theta, so that is 100 minus a T. Fine, so let's consider this is equation 1. Equation 1 that is equals to equation 2 according to the principle of calorimetry prakara. So 8000 plus 100T, that is equals to so 10,000 minus 100T. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T is equals to 10 degrees ಬರುತ್ತೆ. Okay, T is equals to 10 degrees ಬರುತ್ತೆ. That is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next topic. Okay, next question. Which of the following curve, okay, so represents the variation of coefficient of volume expansion of an ideal gas at a constant pressure? ಇದು simplest form ನೋಡಿ. so delta V that is equals to V alpha delta T. okay, sorry, so this is gamma delta T ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. so delta V divided is equals to V alpha V into delta T. okay, so ನೋಡಿ, so delta V divided by delta T into 1 by V, so that is the value of this V. so ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ 1 ಬೈ ಟಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. 1 ಬೈ ಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ವಿ ಮತ್ತೆ 1 ಬೈ ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, clear? that is option B is the right answer. Now let's move on to the next question. Yes, a sphere, a cube and a thin circular plate, all of same material and the same mass, initially heated to the same height temperature, are allowed to cool down under the similar conditions. then ಸಲಿ heat ಯಾವ ತರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ KA, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ H ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್.
ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 30 ವರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? 1 mole of an ideal monatomic gas is taken around cyclic process MNOP. Sorry, MNOM. Okay. The work done by the gas is. Work done by the gas ಇಂದನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be the work done. So work done that is equals to area. So area ನೋಡಿದ್ರೆ half into base into height. Okay, so work done that is equals to, so half base ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 minus 1 that is a 2v0 into 3p0 minus a p ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ p0 that is a 2p0. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ that is a 2 times of, okay, so 2 times of a p0 v0 is the right answer. Okay, ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. And if it is a clockwise, positive, anti-clockwise the negative. Clockwise adre positive, anti-clockwise adre negative. Okay, so therefore option 4 ಅಥವಾ D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. ಏನು? The PV diagram of a Carnot engine is shown in the graph below. The engine uses 1 mole of ideal gas as working substance. From the graph, the area enclosed by the PV diagram is. So ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಟಾ, nothing but efficiency. So that is given by, so work done divided by heat given, so that is equals to 1. So low temperature divided by high temperature. Okay, so ಈ efficiency ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದರಿಂದ. ಸೊ efficiency ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get around 3 by ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ efficiency work done ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 3000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ TH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3000 ಜೌಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3000 ಜೌಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. Next one, heat cannot be flown itself from a body at a lower temperature to body at a high temperature. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A number of a Carnot engine are operated at identical cold reservoir temperature TL, however, okay, TL. However, their hot reservoir temperatures are kept different. A graph of efficiency of the engine versus hot reservoir temperature TH is plotted. The correct graphical presentation is. So efficiency that is equals to, okay, so efficiency that is equals to 1 minus the TL divided by TH. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ TL ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 15% ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ 2022 ಅಲ್ಲಿ an adiabatic expansion ideal gas of a product of a pressure and volume. Products of pressure and volume ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಐಡಿಯಲ್ adiabatic expansion ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ PV is equals to mu RT. mu R ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ PV is directly proportional to the T. ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ PV ಸಹಿತ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, PV ಸಹಿತ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಗ್ರೀಸಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್
heat energy is supplied to a monatomic ideal gas which expands at a constant pressure. What fraction of the heat energy is converted into work? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, so Q that is equals to W, work done that is equals to internal energy. So W now is it visible now? Visible ಅಲ್ಲ, audible now? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಮೋನೋಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ CV that is FR divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೋನೋಟಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ that is equals to 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 3R by 2. CP so that is 1 plus F divided by 2 into R. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? CP 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 5 5R by 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q that is equals to, so 1 minus, okay, 1 minus, so 3R by 2, so into, so 5R by 2. 2 get cancel, R get cancel. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 1 minus the 3 divided by 5, so 5 minus the 3 divided by 5, so work done divided by Q that is equals to 2 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so 2 divided by 5, 2 divided by 5, that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. So next question, 1 mole of oxygen gas is heated at a constant pressure starting at a 27 degrees Celsius. How much energy must be added to the gas as a doubled its a volume? Okay, ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಟೋಮಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 5. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ N ಇಂಟು CP, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ T. ಓಕೆ, ಸೊ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಮೋಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ 1. CP 1 ಪ್ಲಸ್ F ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು R ಇಂಟು ಇದು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ T2 ಮೈನಸ್ T1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ T1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? T1 that is equals to 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ, ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ PV is equals to mu RT. ಓಕೆ, mu RT, that is the mu RT. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ V is directly proportional to the temperature, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಸೊ V dash divided by V, so that is equals to, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, V2 divided by V1, so T2 divided by T1.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ must be added to gas as it to double its volume. Andre, so 2V1 divided by V1, so that is equals to T2, and this 2, so it is a 300. Yes, I thought V get cancel. So T2 that is equals to 600 Kelvin. 600 Kelvin. Okay. So Q that is equals to 1 plus 5 by 2 into R into. Yes, I get 600 minus 300. So Q that is equals to, so 7 by 2 into R into 300. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 7 ಮೂರಲೆ 21 R divided by 2. So finally ಎಷ್ಟು heat ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So 1050 R. 1050 R. Okay, 1050 R. Option D. Option D. Okay, so 30% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. Okay, yes, kinetic theory. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್ ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 45 ಪ್ಲಸ್? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು diatomic molecule, so that is degrees of freedom 5. So ಇಲ್ಲಿ molar ratio of molar specific heat ಅಂದ್ರೆ Cp divided by Cv, so that is 1 plus 2 divided by F. Okay, so 2 divided by F. Gamma that is equals to, so 1 plus 2 divided by 5, so that is equals to 7 divided by 5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So gamma that is equals to 1.4. 1.4. Okay, so that is option A ಅಥವಾ 1. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 5 ದಟ್ ಈಸ್ 7, 5 ಒಂದ್ಲೆ 5, 2, 5 4 20. ಎಸ್, ಸೊ 1.4 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ at a given temperature T is a V. The RMS speed of a gas molecule at a temperature is a VRMS. The ratio of the velocities V and VRMS for a helium and oxygen are X and X dash respectively. Then X and X dash is equal to, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ಗಾಮಾ ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಟಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ, ಸೊ 3RT, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್, so that is equals to under square root gamma. Okay, directly, so directly proportional. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಹೀಲಿಯಂ, so degrees of freedom that is a 3. Okay, so gamma that is equals to 1 plus, so 2 divided by F ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 5 divided by 3. Okay, so 5 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So this is for a helium. And next one, oxygen, O2. O2 is a diatomic molecules. Okay, F is equals to, so 5 ಆಗುತ್ತೆ. So O2 that is equals to, that is the 1 plus, so 2 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 7 by 5. So ಅರೆ 7 by 5. Okay, 7 by 5. Yes, done. ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x divided by x dash ಅಂತ ಇದೆ. So this is for a helium. Okay, so this is for a helium and this is for oxygen. Substitute the values ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 5 by 3 into ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 by 5. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 25 7 3 21. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 divided by root 21 ಆಗುತ್ತೆ. So 5 divided by root 21. 5 divided by root 21. That is option B. Okay, so that is option B.
Option B is the right answer. Okay. So that is option B. Right. So next question. Next question already. The pressure of ideal gas at a constant volume. So pressure at ideal gas ಏನಾಗುತ್ತೆ? So pressure at ideal gas ಅಂದ್ರೆ so P is equals to 2 by 3 into E. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay. So P is directly proportional to the E. Where E is the kinetic energy. Okay. Where E is the kinetic energy. Right. So next ನೋಡಿದ್ರೆ so depends on only on kinetic energy, average kinetic energy of the molecule. That is option D. Okay. Option D is the right answer. Right. So next one ನೋಡೋಣ. So next one today. A gas mixture contains a monatomic and diatomic molecules of 2 molecules each. The mixture has a total internal energy of internal energy ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So internal energy for a monatomic U1, diatomic U2. So U is equals to NFRT divided by 2. Okay, so plus NFRT divided by 2. Fine. So for a monatomic andre so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So monatomic, that is the 3RT, so divided by 2. So plus idu ashte, so 2 into diatomic andre that is for a 2 5 agada degrees of freedom, that is RT, so divided by 2. 2 get cancel, estagutte sir, it is a 3RT, so plus 5RT. Okay, now last ge estagutte 5 plus 3, that is the 8RT agutte. So that is the 8RT. So that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಯಾವುದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ PYQ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ? ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ರೆಡಿನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ? ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The question is for a particle executing simple harmonic motion at its mean position. Mean position andre x is equals to 0. Okay, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so v is equals to omega under square root a square minus x square and acceleration ಪ್ರಕಾರ so that is omega square x. Okay, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ when x is equals to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ so v will be so maximum, that is like omega a, but a maximum ಅಂತಂದ್ರೆ so a maximum ಆಗಲ್ಲ, a becomes a 0 ಅಷ್ಟೇ. If you substitute x value is equals to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a square under square root ಏನಾಗುತ್ತೆ? get cancel ಆಗುತ್ತೆ, omega a ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the v maximum and a is a 0. Velocity is a maximum and acceleration becomes a 0. That is option 2. That is a B. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by x is equals to 3 sin of 2 pi t plus pi by 4, where x is in a meter, t is in a seconds. The amplitude and maximum speed of the particle. So ali amplitude antu direct ಬರಿಬಹುದು. Okay, so amplitude can be write directly 3 meter. And what about the maximum speed? So maximum speed is equals to omega into a. Omega ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲಿ? So this is omega t. Okay, so 2 pi ಇದೆ. So 2 pi into 3. Okay, so 6 pi. So v maximum is a 6 pi. Okay, 6 pi 3m 6 pi, that is option B. That is option B. Okay, so that is option B. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, the pendulum oscillates simple harmonically and only if first one, the size of the bob of a pendulum is negligible in a comparison with the length of the pendulum. Yes, this is true. And the next one, the angular amplitude is less than 10 degrees. Yes, this is also true. So both are true statement. Suppose adilla antandre time period t is equals to 2 pi underscore L divided by G ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, yes, that is option A. Okay, so next one. Yes, a tray of a mass 12 kg is supported by 2 identical springs as shown in the figure. When the tray is pressed down slightly and released, it executes simple harmonic motion with a time period of 1.5 seconds. The spring constant of each spring is. So each spring are identical antandre this is a K and a K only. What is the effective K? So effective K will be, as it is a parallel, direct agi K plus K, that is equals to. Okay, so that is equals to 2K ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And ಇಲ್ಲಿ time period ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ so that is a 2 pi under square root m divided by K effective.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 pi ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2k. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು k. ಸೊ ದೇರ್ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು m ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ 1.5 ನ ಸೊ 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ 4 ಇಂಟು 3.14 ಪೈನ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 3.14 ಎರಡು ಸತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3.14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 12 kg. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1.5 ನ 3/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, E3 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. E3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, E2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 96. ಸೊ 96 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 105 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, next one, yes, the last chapter, that is the waves. Finally we are in the last chapter. ಹೇಳಿ, yes, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, clear? So last chapter. Let's go. Okay, let's go with the last chapter. Okay, let's go with the last chapter. So what is that? First question ನೋಡಿ, first question to propagate both the longitudinal and transverse wave, the material must have bulk. For a longitudinal it is a bulk. Okay, so for a longitudinal it is a bulk moduli and transverse ge shear moduli. So therefore right answer for this option A only. Option A. Very good. Next one ನೋಡಿ, ಡಾನ್ ಮುಗಿತಾ? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ? 373. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 393 ಇದ್ರು, 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಮಾರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 373 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಎಸ್, ಹಾ, ಎಸ್, ಬೇಗ ಯೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 ಇಂದ ಇವಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5. ಓಕೆ, ಸೊ 5 PM ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 to 10 hours. ಓಕೆ, 9 to 10 hours. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಾಪ್ 15 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಯುವರಾಜ್, ಪ್ರೀತಮ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಕ್ಷತಾ, ಸಮರ್ಥ, ಶ್ರೀ ವೈಭವ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, 𝐒𝐂𝐃𝐈𝐀, ಚಂದನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೋ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ಲಾಗಮಪ್ಪ, ಸೂರಜ್, ಸುಮನ್ಯು, ಕಾಳಪ್ಪನ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್, BTS ಆರ್ಮಿ, ಸಿಂಧು, ಲಾಸ್ಯ, ದ್ರವ್ಯ, ಅರ್ಜುನ್, ಸೀಮಾ, ಯುಫೋರಿಯಾ, ಸಚಿನ್, ಜಗದೇವಿ, ಹೇಮಂತ್, ನವ್ಯ, ರುಚಿತಾ ಅಂಡ್ ನಾಯಕ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಬಿ ಕಾಮ್. ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಓಕೆ, 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿ ನಾಳೆ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಕೋಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಕೋಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟೈರ್ PW ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ.
Right? Yes, hopefully you will do best. You'll make your parents proud. You'll make your location proud. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೀವಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.